Okay. Welcome, everybody. Today, we start with the second day of the IRENEC 2023 conference. So today, I will try to explain you first what is European Green Deal, and plus what are the missions of the European Green Deal for 2030. Then we will have a presentation from Daiva Mataniene, Central Project Management Agency of Lithuania, is responsible and working on the preparation of sustainable energy climate action plans of Istanbul Metropolitan Municipality and Bağcılar Municipality. They are helping or providing information and bringing people together, showing the way how to do this. Then we have İpek Taşkın from the same agency. Then we will have Professor Ali Roma from PRIMA. It is a partnership for research innovation in the Mediterranean area. He will tell us about what is the situation, how PRIMA helps for this transition. Then we will have our Gebze Technical University academic staff. They will make their presentations. Then we will have a member of the Eurosolar Turkey, Professor Hasan Heperkan. He will talk about sustainable cooling for a carbon neutral future, together his academic staff. Then we will have Dr. Emmanuel Benjamin from University of Bundesburg, Munich, Germany. He will tell us about climate change and resilience in the European Union, water, energy, food, and ecosystems nexus approach. This is very important for an effective utilization, transition of climate neutral in the agricultural areas. Then we have Professor Şener Optik. He is going to speak about, make a keynote speak about shortcomings of Turkish photovoltaic power value change. Then finally, the last session will be from our industry supporters, powering industry sustainably, harnessing the potential of renewable energy. Over there we have from ENTES, Dr. Aysem Akses will speak about digitalization and efficiency in energy systems. Then we have Mehmet Kıvanç from Kıvanç Enerji AŞ. He will talk about current outlook of renewable energy in the Turkish electricity market and future projection recommendations from the investors' perspective. Then we have from Renaissance Energy Gökhan Gökdoğan, the general manager. He will talk about roadmap to 2050. Ural Halaçoğlu from Zorlu Enerji will talk about research and development and innovation in renewable power plants. Okay, so Alper, if we are ready, I would like to start with my presentation. Okay, okay. Thank you. Okay, so I will just try to make a presentation about why we need transition to 100% renewable energy. We need to be clear about this. We need to be clear that it is possible. Okay, so this is where we live all together. Whether you come from London, Lithuania, or wherever, then they don't ask you where would you like to born, huh? You are just born somewhere, Istanbul, Ankara, Lithuania. So this is where we live all together. This is our kind of global prison, huh? We cannot go around. We need to make special conditions to go to space, etc. So that's where we are living. And we know that as we go away from the Earth, it becomes minus 60 degrees. In the airplane, it's minus 60 degrees. But here is not minus 60 degrees. And why? You see over here,
You see over here, at 10 kilometers, when the airplanes go, it's minus 60 degrees. Then as we come down to the Earth, it becomes warmer and warmer. And the reason for this is the sun. Sun's availability. Sun is every day over there with its light and heat, heats up the atmosphere. So we are in the middle of a refrigerator of minus 60 degrees, but the living space is available under the clouds and the blanket of the atmosphere. That's the way I describe it. So now the Earth, about 4 billion years ago, over here, there was no oxygen in the atmosphere. It was all carbon dioxide and methane. So the temperature was very high because those two gases are greenhouse gases. All the radiation coming from sun was kept in these bodies like greenhouses. So it was about the same temperature of the sun. And then we see that 2 billion years ago, photosynthesis started. You know what's photosynthesis? Photosynthesis taking carbon dioxide from atmosphere and storing the carbon and giving oxygen out. So this way, in the atmosphere, the oxygen content started to increase, and today it's 20%. That's the condition we can survive. Okay, so up to 400,000 years ago, the oxygen accumulated and carbon dioxide was buried as fossil fuels under the ground. And 400,000 years ago, we had a stable condition like the carbon dioxide availability concentration in the atmosphere was between 200 and 280 ppm. It's as volume, parts per million volume. That was the condition. It was stable. But about 1850s, about 170 years ago, not too long when you compare with 400,000 years, 4 billion years, human beings started to take the coal from the underground and start to burn. So now the temperature, the carbon dioxide levels became 424. So this is a problem. When you have more carbon dioxide, more heat is kept, and the world is warming. That's what we call global warming. So this became a big problem. Since 27 years, all countries are coming together to find a solution. Climate meetings every year is happening. So normally on Earth, we have sun's radiation coming, and greenhouse gases act as blanket. They keep some heat in them so that when the sun goes down, the next day when it comes in between, they keep the Earth warm as a blanket. The temperature goes 10 degrees something, but it recovers again. So the sun and the blanket makes this living space available. Additionally, sun's radiation arrives everybody without making any discrimination. Everybody feels the sun's radiation and heat, and it's everywhere. And wherever it arrives, it makes the destination independent. And also, nobody needs to fight or kill each other, make wars to use the sun's heat and radiation. So in that case, we are talking about what? Equity, independence, and peace. Okay? So that's such a source of energy. And additionally, when the sun radiation comes to the Earth, it evaporates the waters, and the waters evaporated are coming from the rivers to supply drinking water and irrigation water all over the world. Unless you destroy the river by putting some industrial establishments and poisoning the river, etc. So otherwise, every day, free of charge, nature, sun, and the water is available.
The other thing, this photosynthesis continues to produce our food, and we can store 1 year, and every year we can plant and provide our food, again, by the help of sun and photosynthesis. Other than that, the sun radiation heats different surfaces of the earth with different rates. So the oceans heat a little bit late, but the continent heats very quickly and cools down frequently. So the differences in the temperature creates a possibility the air to move. So the kinetic energy of the moving air, we say it is wind energy. So wind is also a part of the interaction with sun. So this is the living space. What we need to do as human beings, the only thing we need to do, not to interfere with this beautiful structure, but do every activity, its transportation, buildings, industry, in harmony with nature. If we don't do it, nature doesn't forgive. Whoever you are, you just die. If you make buildings not good for the earthquake, then 100,000 people dies. So it's more clever for human beings to live in harmony with nature. So let's not forget this, anybody. Okay, so now the question arises, is it possible 100% renewable energy to supply all the needs of the earth? Yes. What is the requirement? You need to have the resource first, enough resource, whether it's nuclear, petroleum, uranium, whatever, the resource must be available. Second, you should have the technology to convert this resource to what we need as human beings, energy carriers. What are those? It's heat, electricity, hydrogen now, to convert something which we can use as human beings. These are the energy carriers, we say. The third requirement for something to be solution in energy is the cost of the energy carrier. Electricity, hydrogen, it should be the cheapest. So there are three requirements. When we look to the solar energy and others, we see over here that this is world energy consumption, and this is what solar can provide. Which one is bigger, 16 or 23,000? So 3,000, we have enough resource of solar energy. And we also have wind, 3 times more. But the others doesn't mean that they are not available. The technologies are not developed yet for ocean, for other things. As they develop more, they will provide more, contribute to the energy consumption. So that's the situation with renewable energy. When we come to fossil fuels, don't forget, we are quitting fossil fuels not because their reserves are low. We are quitting them because when we take them out and burn in the atmosphere, the life space is destroyed. Okay? So these numbers are not important at all. 240 years of coal, oil, whatever. If you have 10 tons of cyanide or 10,000 some poison, are you going to drink it instead of water? No, because we want fossil fuels underground. We don't want to take them out. That's where they are. That's why we can be climate neutral. So any approach not pushing forward the solution, being against coal or nuclear doesn't mean anything. So you need to provide a solution. And now the solution is now energy and use efficiency and community power based 100% renewable energy. So this is the resource. We have more than we need. And the sun is everywhere. This is in Kayaköy over here. Look, Kayaköy, there was sun always, but there was not photovoltaic panels. This is Dikili, Kartaltepe. We did have wind over there always, but there was no wind turbines. In Pamukkale, we had geothermal resources, but we didn't have geothermal power plants. And we had this biomass always,
but we didn't use it. Sometimes they were burning in the fields, so which was not good also for the atmosphere. So beginning with 1970s, we have seen that the technology was developed with the help of industrial countries, OECD, International Energy Agency. The photovoltaic panels started to be developed in 1970s. And you see over here, this is National Renewable Energy Laboratory of USA. The efficiency of the photovoltaic panels is raised. Now it's 46%. So as the efficiency increases and it's produced more cheaply, now it's the cheapest option, photovoltaic panels and wind turbines in the world. And wind turbines also the same, and biogas power plants are also the same, and geothermal heat exchangers, they are also the available technologies. So resources available, technologies are available. I said that energy carriage should be the cheapest. Let's look at the photovoltaic panels, which is the leader now in energy technologies, going cheaper, cheaper, cheaper always. And over here we see in 2009, one kilowatt, 7 square meters of photovoltaic panel was $4,500. Now it is, you come over here, 2023, it was estimated to be about $500 in 2016. Now it is $300 per kilowatt. So if you want to have a 3 kilowatt photovoltaic panel, it's 1,000 euro, you can build it. It's so cheap. So that's why we say that 100% renewable energy is possible. In 2100, we know that the fossil fuels will die out, already dying out. Sun, wind energy, biomass will provide about 80% of the energy needs of the Earth. Okay, so in 1993, when this climate conferences started after the Rio conference, in Europe, they made the studies of externalities of energy production. This means with which technology, how much does it cost? Investment cost, operation cost, but additionally external cost. The damage made to the surroundings and the hospitals you need to build because of coal power plants, people became cancer. So these externalities are calculated in 1993. Then after, we see that in Europe, 1992, the transition to renewable energy started. Over here you see, this is for Germany. Now mainly Germany was the leader, pioneer, and now the European Green Deal, which I will mention you, is coming from these roots. So what was it? This coal, oil, and closing the nuclear power plants in Germany. And last week, the last one was closed. They have implemented it. So the priority is reducing the energy consumption 45% in 2050, and the rest supplying with a renewable energy symphony. This means wind, solar, hydro, and biomass. Okay? So that was the target after 1992, when Europeans made this externalities studies. The cost of coal, oil, nuclear, external costs, which is not calculated up to that time. When they are calculated, they said, okay, it's like a newborn baby. We need to support and make this baby to grow, to replace the dirty things like fossil fuels, natural gas, and coal. So that's why Europe started to support this, and this ended up with European Green Deal, which I am going to explain you in a few minutes. This is European Green Deal. What was it? It was European Green Deal
is targeting to bring Europe by 2050, where there are no greenhouse gas emissions and the economic development is separated from the resource utilization and energy efficient resources and competitive economy. That's the growing strategy of European Union for that time. So that's the European Green Deal. The details I will not go for, but this covers almost everything. This starts from a zero waste perspective and sustainable transition to sustainable economy, from the field to the table, to food security without genetically modified organisms, etc., because so many people are becoming cancer due to pesticide and used in the growing of vegetables. Then ecosystem and protection of the biodiversity. And the other perspective is leave nobody behind. I mean, people in the Africa or the people in the country working for the fossil fuels, they need to be also cared and replaced with green jobs. Okay, that's the just transition perspective. Then the financing of this transition, Europe started to supply decided to support with 1 trillion euro this transition. Of course, they are planning to activate the private funds also, just showing the way to the industry. Yes, that's the right thing to do. If you do this, we support that much of it. So they are guiding politely to ask them to do the things good for the society. Then, of course, the topic we have, it is clean and reliable and affordable energy. Then climate change balance, then sustainable transportation, transporting with renewable energy, and protection of the natural resources. That's European Green Deal for 2050, okay? 2050, that's what targeted. Now, I don't want to do the details. One is zero waste, the other is climate balance, clean, reliable, affordable energy, sustainable economy, and these are the suggestions for how to do this, and sustainable transportation, and the food from the field to the table, and ecosystem and biodiversity to regain the biodiversity because it's destroyed in some places of Europe, and financing and leaving nobody behind. And in 14 July 2021, European Commission decided finally to make a 55% reduction in greenhouse gas emissions. And first they started with 2030, 30%, 40%. But as renewable energy became cheaper and cheaper, the European Parliament decided to improve this further, and it was accepted as 55%. So this 55%, fit for 55%, they have started to handle all the acquis European regulations to fit for this 55%. And now they are working on it. And since June 2020, they are changing all of their regulations to reach 2050 climate neutral continent targets. Okay. Of course, for each country in Europe, they put some targets, and every country should update their emission reduction target. Steel, cement, aluminum, fertilizer, electrical import, they put limits for carbon content of the imported material. That's why
Yesterday we had a session over here. 2026, Europe will not import anything which has embedded. I mean, when it is produced, this product, if they are using fossil fuels, Europe will put a limit. It will not accept this product import to Europe. So the renewable energy production by 2030 will be 40%, and every country should increase their energy efficiency targets to 36 to 39%. Emission trade system should be revised, and all airplanes and ships pollution should be controlled and limited. And for cars and trucks, in some countries already it has started to ban to use diesel and benzene cars beginning with 2035, and maritime and the others. So 3 million trees would be planted. So these are the actions asked from the member countries of Europe to do by 2050. Okay, this has started in USA in 1980. Why? In California, 5 million people died because of cancer. In California, due to pollution, every year 25,000 people died because of coal power plants and automobiles. So in 1980, they developed a Clean Act to be applied, and they asked the wind turbine manufacturers to build wind turbines and give them tax credits. They reduced their taxes so that it became more possible. And beginning then, up to Obama time, this worked. But in Obama time, they started to make a revolution by all the states, like TÜBİTAK, we have in Turkish, all the state laboratories are asked to reduce the cost of wind turbines, LED lamps, photovoltaic panels, and storage for electrical vehicles. So this was named as revolution, and they managed to do it. Then everything became more cheapest. Sen çalışacaksın değil mi? Yapacaksın. Tamam, okay. And this was 1980 in USA. So as a result, for this transition in REN 21, which we prepare every year, the state of renewable energy development globally, and these are the decided perspective for energy transition. Küresel, bölgesel, ülkesel ve sektörel olarak iddialı hedefler belirlemek. You translate to English, okay? And doğru ve sürdürülebilir piyasa koşulları yaratmak, mesela işlenebilmesi için, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımı hızlandırmak ve aynı zamanda ısıtma, soğutma ve taşımacılıkta yenilenebilir enerji için yeni güçlendirme politikaları oluşturmak, enerji, ısıtma ve soğutma ve ulaştırma sektörleri arasında sektörün entegrasyonunu teşvik etmek, bölgesel, ulusal ve alt ulusal politikaları uyumlu hale getirmek ve şehirleri desteklemek, yenilenebilir enerji alımını teşvik ederken enerji verimliliği tedbirlerini zorlayan entegre politikaları harekete geçirmek. Eğer enerji verimliliğini harekete desteklemiyorsanız ne kadar yenilenebilir üretirseniz üretin o da boşa gidiyor demektir. Dolayısıyla enerjinin etkin kullanımıyla yenilenebilir arasında bir sinerji olduğunu fark edip enerji verimliliğinin sorunları ufaltıp yenilenebilir enerjinin de geri kalanı tamamladığını bilmek lazım. Ona göre davranmak lazım. Yerel istihdam yaratmak ve adil bir dönüşümü desteklemek ve en önemlisi de sosyal kabulü sağlayın ve toplumun katılımını arttırın. Her konuda olduğu gibi eğer
o toplumda yaşayan, o bir aile olabilir, bir iş yeri olabilir, bir kooperatif olabilir, bir sivil toplum kuruluşu olabilir, bir kent olabilir. O kentte yaşayanların bilgi, beklenti ve taleplerini karar verme süreçlerine katmazsanız ne problemi doğru tanımlayabilirsiniz ne de uygulanabilir bir çözüm üretebilirsiniz. Onun için katılım çok önemli. Bütün Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında da bu çok önemli bir konu. Evet, şimdi yenilenebilir enerjiye geçelim diyoruz. Ne kadar vakti? Ha? Kaç? Okay. So, my time is almost out. So, I will just mention Türkçe olmuş. Bu yenilenebilir enerjiye geçişin için yapılması gerekenler var. Çünkü mevcut enerji yapısı merkezi yönetim, nükleer santrallar, kömür santralları, petrol, doğalgaz orada üretilen dağıtılıyor. Şimdi bu sistemden başka bir sisteme geçiş söz konusu. Onun gerektirdiği yenilikler var. Şimdi o yenilikleri sıralayacağım sadece size. 30 tane yenilik var 4 grupta. Birinci grup kolaylaştırıcı teknolojiler. Yani teknik olarak bu işi mümkün kılacak teknoloji. Onları da sayacağım. İkincisi iş modelleri. Yani bununla ilgili bir iş hayatı olacak, onun modelleri. Üçüncüsü pazarın yönetimi. Dördüncüsü de dağıtım şirketlerinin ve iletim şirketlerinin bu yeni ortama uyum sağlamaları. İnovasyon gereklen bunlar. Yani harcama yapıp, Ar-Ge yapıp, üretilmesi, yenilenmesi gereken bunlar. O 1 trilyon euro da bunun için ayrılmış zaten Avrupa Birliği'nde. Bunlar nedir diye bakarsak, birincisi piller, bataryalar. Elektrik şirketi elektriği sağlamak zorunda. Güneş varken, rüzgar varken sağlıyor. Ama onlar olmadığı zaman çok pahalı fosil falan kullanıyor. Bunu önlemek için güneş, rüzgar olduğu zaman elektriği depolayacak bir batarya yapıp güneş, rüzgar olmadığı zaman bataryadan sağlamak. Bu yardımcı batarya dediğimiz bu. İkincisi konutlarda ölçüm cihazının arkasına bir batarya koyup güneşten ürettiğiniz elektriğin fazlasını depolayıp güneş olmadığı zaman kullanmaktan bahsediyoruz. İkinci teknoloji bu. Üçüncüsü elektrikli araç şarj aletleri. Elektrikli taşıtlar kullanılacak şarj aletleri. Farkındaysanız her yerde konuşuluyor. Yenilenebilir güçten ısı eldesi, ısı pompası. Isı pompaları kullanılmıyor, doğalgaz kullanılıyor. Doğalgaz kullanılmayacak, ısı pompaları kullanılacak. Çatınızda kendi elektriğinizi üreteceksiniz. Yenilenebilir güçten hidrojene geçip ucuz rüzgardan, güneşten elektrik üretip elektrolizle hidrojen üretip hidrojenden ürettiğimiz sentetik yakıtlarla çimento sanayini, uzay gemileri onunla çalışıyor, amonya gibi. Çimento sanayi, çelik sanayi ve gemilerde ve arabalarda, uçaklarda sentetik yakıtlar kullanmak. Bunun esprisi. IoT biliyorsunuz, nesnelerin interneti. Yapay zeka ve büyük veri, böyle on binlerce, yüz binlerce çatıda güneş paneli olunca bunların yönetimi için bir büyük veri sistemi gerekiyor ve yapay zeka gerekiyor. Blockchain dediğimiz bütün bu insanlarla birbirinin arasındaki müzakereleri ve kontratları yapmak için blockchain kullanılmasından bahsediliyor. Konutların mini şebeke haline gelmesi, o ne demek? Çatısında güneş pili, ısı pompası, depolama şeyi ve verimli bir binaya mini grid diyoruz. Kendi enerjisini sağlayan. Ve süper şebekeler, rüzgarlı yerde üretilen Amerika'nın kuzeyinde, Çin'de endüstri bölgelerine bu yüksek gerilim, doğru akımla taşınmasından bahsediyoruz. Bir de mevcut santrallerin emekli olana kadar uyum sağlamaları veya kapatmalarını istiyoruz. Onlara da, yani sınır şudu, Amerika'da 100.000 megawatt kapatıldı Obama döneminde. Dediler ki şu kadar emisyonu azaltıyorsanız azaltın, yoksa kapatın. Onlar da ne yapıp indirmek için işte karbonu yakalamak teknolojileri geliştirdiler. Bunu da geçelim. Ben size söyleyeyim, orada kapatayım. Diğer
iş modellerinde de söyledim aslında, iş modelleri işin yürümesi için bu elektrik ticareti vesairesi, iş insanlarına kolaylık sağlamak, öbür pazarı denetlemek kamu açısından. Bir de dağıtım şirketleri artık aç kapa yapmayacak. Herkesin üretmek isteyenlere yardımcı olacak, onları kullanacak. Bir de son şunu söyleyerek bitireyim. Hop gitmiş zaten. Konu kentlerde başlıyor, kentlerde bitiyor. Sorunlar kentlerde. Onun için Birleşmiş Milletler bir şey getirebilirsin. Misyon slaydını sadece getir. Bu 2050'ye ulaşmak için Avrupa Birliği misyonlar oluşturdu. Dedi ki 2030'a kadar şehirler seçelim. Onlar bu işin öncülüğünü yapsınlar. Onları paylaşalım sonra bilgileri dediler. O misyon şehirleri bu değil. Bir ileriye doğru gidelim. Misyon. Devam. Bu. Şimdi 2030 hedefi için Avrupa Birliği misyonlar belirledi. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliğine uyum şeyi. Buna Türkiye'den belediyeler başvurdu. Bodrum, İzmir, İstanbul, Eskişehir'den bir de İzmit Belediyesi kabul edildi 300 belediye arasına. Bu emisyonlardan iklim değişikliğine adapte olma teknikleri geliştirilecek. Bu 157 300'e çıktı ve diğer Avrupa Birliği'de uygulanacak. İkincisi kanseri yenmek. 3 milyon kişi kanser Avrupa'da. Onların bu fosil yakıtlardan kaynaklanıyor, gıdalardan. Onlar için de o 3 milyon hastanın daha insanca yaşaması için ve kanser hastalığının önceden tespit edilmesi için yöntemler geliştirmek. İkinci misyon bu. Üçüncüsü iklim nötr ve akıllı şehirler. 2030'a kadar %112 şehrin iklim nötr haline gelmesi. Bunların içinde İstanbul ve İzmir'de seçildi ve çalışıyorlar. İzmir'de bugün bunun lansmanı yapılıyor. Sivil toplum platformunun. Denizler ve toprak. Bunlar tahrip olmuş şeylerin 2030'a kadar örneklerle kurtarılması ve bu birikimin, teknolojilerin, inovasyonların bütün Avrupa Birliği'ne yaygınlaştırılması. Bunları bilin istedim. Onun için %100 yenilenebilirden söz ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hemen bir sonraki şeye geçelim. Biraz uzattım galiba. Ben niye mi? Hello, merhaba. Nice to meet all of you. It's really a pleasure to participate in this very valuable conference and to listen Professor Tanay first opening presentation that is really showing so importance to work together. And today I would like shortly present about EU for energy transition and multi-stakeholder partnership importance due to climate change, due to EU for energy transition in Turkey. So going to the beginning, Paris Agreement was ratified. It is really a very huge step forward to go to the climate change implementation. Main document who can lead will be as roadmap to go to the climate actions. And the role all of us is really very important. Every of us can be very valuable stakeholder for climate action. But I would like today emphasize local authorities' role, municipalities' role, society's role to develop this. And what is showed by studies done in many European Union countries, that 70% of all our societies living in the cities, and cities is the key drivers to be really more effective in energy efficiency, in climate change activities. And here is very huge progress. I can see that global covenant of mayors now in all the world is the biggest initiative driving all the world municipalities, local authorities to be neutral cities. Global Covenant of Mayors together with European Covenant of Mayors, we matched. They have more than 12,000 municipalities. We have 142 countries. And indeed, it is the huge
platform initiative to go together to go to the climate actions. And I would like to say huge thanks to Turkish municipalities, because I saw a very good trend, growing trend. Now we have 63 municipalities who joined platform, and it was doubled from 1.5 years. And the biggest municipalities as Istanbul, also we have Konya, Mersin, Sakarya, big metropolitan cities, also district municipalities. They are really started to be proactive in climate actions. And what I mentioned again, I come back that together we can reach these goals. Together in close partnership and close cooperation, we can go forward. And EU for Energy Transition, Western Balkans and Turkey project, what we started from March of 2021, during 4 years, we would like with Turkish municipalities, also with national authorities, with Union of Municipalities of Turkey, with Marmara Municipality Union, go forward in the Sustainable Energy Climate Action Plan preparation and implementation. And Central Project Management Agency from Lithuania is the key implementer in Turkey, and GIZ, our strong partner, is implemented in 6 Western Balkan countries. And here we are establishing really very good networking mechanism to learn from each other, to work together, to go multi-level governance platform development, and not only to prepare CCAPs, Sustainable Energy Climate Action Plans, but also to start implementation. And we have main 6 goals to go forward. But today I would like to come back to the multi-level governance platform for communication importance that is crucial to do common actions. Why it is important? Because national authorities and local authorities, sometimes they have the main goals, the same goals, but working a little bit differently. And it is very important to support each other, how to establish proper and workable mechanism between national climate action plan and between local climate actions and mitigation plan. And this cooperation model, it can be very important to reach as horizontal as vertical integration, and to see integration not only between local authorities and national authorities, but also between European Union, global level, Turkish society, national level, and of course, encouraging local authorities to be proactive in this implementation. And this year, it will be very important in Turkey. From 2023, we started from March. We had kickoff meeting, and together with Marmara Municipality Union and Union of Municipalities of Turkey and 10 test municipalities, we are starting testing period. We established our steering committee, secretariat, advisory, and 3 working groups. We will be working on 3 main topics about challenges and solutions, about international cooperation, and project development and financial attraction. And we really very encouraging all local authorities to be proactive, to drive and to start brainstorming new ideas, new projects for climate implementation. And this multi-level governance platform can be really good tool. Like now we are using on Google Drive, we do simulations like how to work, and after that we can find artificial intelligence solutions, how to integrate in more effective way to get like one-stop shop for knowledge and learning, for
project development, like to get networking, to get contacts quicker, also as one-stop shop to get finance, to see financial opportunities, ways exist. And in this one-stop shop, it can be really useful to go forward to the climate action implementations. And what I mentioned, we had 10 test municipalities, but we have observers. We established like wedding pairs, like one test municipality have one observer municipality, and they will work together, and Gizem Hanim, our key expert, will drive capacity learning tool this year. We will see they will grow by knowledge, by information getting. And after that, we come back to multi-level governance platform with ideas brainstorming and with new project development. Yes, it is our schedule. We have very intensive graphic. And going to the conclusions, I would like to say that indeed, cooperation and participation is very important. Also, I would like to thank Professor Tanaibe for organizing this very important IRENEC conference. We are also working very hard together with Professor Tanaibe, and here is importance in this multi-level governance platform. Not only municipalities encourage, not only national authorities, but also universities, also students, new ideas generation. Yeah, because we needed to go forward with innovative solutions. We need to go forward with finding new way to be more proactive, more effective. I truly believe that Turkey have a huge potential for climate actions and to have huge potential for to get benefit to establish new places and to go forward for climate actions. So thanks for your attention. Teşekkür ederim. I wish a good development of this conference. Thanks for being together. And if you have time, we will be very happy always to invite to our to see our social media, but also if you have some ideas, suggestions, if you would like to share from university side or from another key stakeholders, we will be very happy to cooperate. Çok teşekkürler. Okay, thank you very much for your presentation. Thanks. Now, İpek Taşkın will be online. Huh? Okay. Now we invite dear İpek Taşkın. She's an environmental engineer from Central Project Management Agency again. He is the permanent expert, long-term expert in the project. She will talk about sustainable energy and climate action plan, perspectives and content for Turkish municipalities. The platform is yours. You can talk now. Çok teşekkürler Tanay Hocam. Sanırım sesim geliyor şu anda, bir sıkıntımız yok. Değerli katılımcılar, izleyiciler, konferansın değerli komite üyeleri, organizatörleri ve konuşmacıları, hepinizi Ankara'dan selamlayarak sunumuma başlamak istiyorum. Sunumum belediyeler için sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı perspektifi ve içeriğini kapsayacak. Bu çerçevede Dayva Hanım'ın sunumuna destekleyici bir sunum hazırladık. Dayva Hanım'ın sunumunda bahsettiği gibi enerji verimliliği ve iklim değişikliği konusunda yerel yönetimlerin bir araya geldiği en büyük küresel girişim Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'dir. Bu Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi ve Amerika tarafındaki Compact of Mayors'ın birleşiminden yakın zamanda oluşmuş, tüm küresel yerel yönetimleri kapsayan ve yerel yönetimlerin 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında
en az %40 azaltım taahhüdü gerektiren bir girişim. Tabii bu %40 azaltımın nasıl yapılacağını, nasıl gerçekleştirileceğine dair de yerel yönetimlerin eylemlerini açıklayan bir SEKAP, Sürdürülebilir Eylem ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması isteniyor. Bu girişim için 2 adet resmi raporlama platformu bulunuyor. Bu resmi raporlama platformlarından yerel yönetimler girişime, sözleşmeye üye olduktan sonra gerekli verilerini ve eylemlerini girerek tüm diğer yerel yönetimlerle paylaşabiliyor. Yerel yönetimler sözleşmeye imza attıktan 2 sene içinde SEKAP'larını hazırlamakla ve bu 2 platforma sunmakla yükümlüdürler. Bu SEKAP'larının içinde tabii ki ilk önce bir sera gazı emisyonu envanteri, risk ve kırılganlık değerlendirmesi ve hedeflerinin, amaçlarının belirlenmesi, anlatılması gerekmekte. Daha sonra bu SEKAP'lara bu senenin başında enerji yoksulluğu ile ilgili de bir bölüm eklendi. Yerel yönetimlerden artık enerji yoksulluğu ile ilgili de bilgilendirme, eylem belirlemesi yapılması isteniyor. SEKAP'lar hazırlandıktan sonra da, sunulduktan sonra da 2 senede bir izleme raporları gönderiliyor. Şimdi neden yerel yönetimler için bu eylemler önemli? Özellikle de Türkiye ölçeğine baktığımızda, Türkiye'de sera gazı emisyonları büyük ölçüde kentsel kaynaklı. Türkiye'deki 30 büyük şehir, 51 il ve 1399 ilçe belediyesi bu sera gazı emisyonlarından sorumlu. Büyükşehir ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı da çok yüksek, %90'ların üzerinde. Ve bununla birlikte büyükşehir belediyelerinin toplam belediye nüfusuna oranları da %80'lerin üzerinde. Dolayısıyla belediyelerimizin ve büyükşehir belediyelerimizin sera gazı emisyonları konusunu ciddiye alması önem arz etmektedir. Yerel yönetimlere kanunla verilen sorumluluklara ve yetkilere baktığımızda bu faaliyetler işte kentsel altyapı, atık su yönetimi, hava kirliliği ve su kirliliği önlemeyi, yeşil alanlar, kent içi ulaşım, toplu taşıma, fiziki planlama, konut planlama, afet yönetimi gibi. Bu başlıklara baktığımızda bu başlıklar yani özellikle konut, atık su ve ulaşım başlıkları SEKAP raporlarının zaten ana merkezini oluşturmakta. Şimdi tabii SEKAP'ların hazırlanması da mutlaka bir stratejik yaklaşım ortaya koyması gerekiyor yerel idarelerin. Bu stratejik yaklaşımda belirlenen eylemlerin hangi kuruluşun sorumluluğu altında gerçekleştirileceği, bunların ayrıntısı ve mutlaka bütçelemesi yapılması gerekiyor. Ve yine baktığımızda tüm bu küresel belediye başkanları sözleşmesine üye olan yerel yönetimlerin SEKAP'larına baktığımızda bu yerel yönetimlerin bu stratejilerini ortaya koyabilecekleri, anlatabilecekleri formatsal olarak kesin, belirlenmiş, sabit bir doküman bulunmamakta. Belediye başkanları sözleşmesi yerel yönetimleri raporun içeriği konusunda, başlıkları konusunda, formatı konusunda rahat bırakmış durumda, esneklik tanımış durumda. Yerel yönetimlerin kendilerine uygun formatta hazırlamasını teşvik etmektedir. Türkiye'deki duruma baktığımızda, Türkiye belediyeleriyle yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, Dayva Hanım'ın bir önceki sunumda belirttiği gibi, Türkiye belediyeleri için önerdiğimiz bir içerik var. Bu içerikten birazdan bahsedeceğim. İlk önce tabii en önemlisi rapor yazımı, SEKAP'ın hazırlanması için yerel yönetimlerin mutlaka bir çalışma grubu kurması gerekmekte. Bu çalışma grubunun kurulması ve çalışma grubunun çalışmalarının takip edilmesi, düzenli olarak bir araya gelmesi
önem arz etmektedir. Çünkü süreklilik arz etmeyen çalışma grupları sonuca da ulaşamıyor ve rapor yazımı gittikçe uzuyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor. Rapor yazımındaki ana başlıklardan birazdan bahsedeceğim sunumumda. Bizim önerdiğimiz, proje olarak önerdiğimiz ilk önce bir tabii ki giriş bölümü olabilir. Bu giriş bölümünü hedefleri, yerel yönetimin hedeflerini, mevzuatı, ilgili mevzuatı, kendilerini bağlayan mevzuatı anlattıkları, raporun yazımında nasıl bir yol izledikleri ve amaç ve hedeflerini anlatan bir bölüm olarak dizayn edebilirler. Amaç ve hedeflerden tabii ki bahsederken Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin 2030'a kadar %40 sera gazı azaltımı hedefinin dışında eğer yerel yönetimin, belediyenin başka hedefleri varsa, vizyonu varsa ondan da mutlaka bahsedilmeli ve o vizyonu destekleyici şekilde eylemlerin oluşturulduğunda da açıklaması yapılmalı. Bu bölümde aynı zamanda SEKAP'ın hangi sektörleri kapsadığını anlatabilir. Özellikle de temel emisyon envanterini oluşturacak olan kapsam 1, kapsam 2'nin neleri kapsadığını da yerel yönetimler belirtebilir. Şimdi tabii ki şöyle de bir durum var. Türkiye'de yerel yönetimler açısından yasal ve idari bağlayıcılığı olan bir sera gazı azaltım hedefi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tamamıyla yerel yönetimlerin kendi inisiyatifine kalmıştır. Bu yüzden Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi minimum %40 istemekle birlikte örneğin Avrupa Birliği'ndeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği'nin hedeflerine uyacak şekilde de SEKAP'ının hazırlanması beklenmektedir. Bir diğer konu da tabii şehir için hazırlanıyor SEKAP raporları. Şehrin tümünü kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Dolayısıyla karşılaştığımız bir diğer soru da sanayiye, diğer sektörlere, kamu dışı sektörlere nasıl ulaşılabilir? Doğrudur, Türkiye'deki yerel yönetimler diğer bu saydığım sektörlerde merkezi yönetimler kadar sorumlu ya da yetkili değiller. Ancak onlarla iletişim kurarak, onları da bu sürece dahil ederek, onlarla birlikte onların da onaylayacağı eylemleri yazarak bu konuyu çözebileceklerini düşünüyoruz. İkinci bölüm belediyenin tanıtımı olabilir. Bu belediyenin tanıtımı tabii ki coğrafi konum, iklim, nüfus ve demografik bilgiler, enerjiyle ilgili bilgiler ve belediyenin kendi tesisleri, belediyenin sorumlulukları, eylemleri ve üçüncü sektörler konusunda olabilir. SEKAP raporunun en önemli bölümlerinden bir tanesi de temel emisyon envanteri. Bu temel emisyon envanterinin hazırlanmasında çeşitli yöntemler var internette ve özellikle Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin web sitesinde bunun nasıl hazırlanacağı ile ilgili rehber kitapçıklar bulunmakta ve onların kullandığı şablonlar bulunmakta, hazır şablonlar bulunmakta. Yerel yönetimleri bu web sitelerini ziyaret etmeye davet ediyorum. Sera gazı hesaplamasında en önemli konular şunlar olarak not edilebilir. Kayda değer tüm emisyonların raporlanması gerekiyor. Eğer raporlanmayan emisyonlar varsa bunun neden raporlanmadığının açıklanması gerekmekte. Bununla birlikte bu hesaplamada göz önüne alınan bütün istisnalar, ön kabuller ve sapmalar mutlaka raporda belirtilmeli. En az 3 sektörde sera gazının raporlanması isteniyor. Sabit enerji, ulaştırma ve atık gibi. Buna ek olarak tarım sektörü de girebilir. Ormancılık da, balıkçılık da girebilir. Bu tamamıyla yerel yönetimin bulunduğu konuma, koşullara ve idari duruma bağlı. Buna ek olarak diğer sınır dışı kaynakları, yani
madencilik gibi konuları da raporlayabilirler. Ancak bu tabii ki hani yerel yönetimin tamamıyla kendi inisiyatifine kalmış. Bir diğer bölümde risk ve kırılganlık analizi ve iklim değişikliğine adaptasyon eylemleri olarak görülüyor. Bu adaptasyon eylemlerine ek olarak azaltım eylemleri, yani enerji verimliliği ve sera gazı azaltım eylemlerinin de yazılması gerekiyor. Bu iki bölüm, adaptasyon eylemleri ve azaltım eylemleri, tek bir bölüm olarak da yazılabilir, ayrı ayrı bölümler olarak da yazılabilir. Bu konuda da herhangi bir kısıtlayıcı durum bulunmamakta. Bu eylemler belirtilirken, raporda yazılırken ilk önce eylemin kısa bir açıklaması isteniyor. Tabii ki bir finansal strateji bekleniyor. Bu eylemin gerçekleşmesi için ne tür finansal destekler, kaynaklar bulunuyor. Bu eylemi uygulayacak, gerçekleştirecek olan kurumlar ve onu destekleyici diğer kurumların belirlenmesi, yani sorumluların belirlenmesi isteniyor. Ne zaman olacağı, hangi süreçte gerçekleşeceği, ana diğer belirli zamanlamalar varsa onların yazılması isteniyor. Ve tabii ki paydaşlar. Şimdi buraya adaptasyon, azaltma ve adaptasyon için eylemlere baktığımızda tabii ki bu eylemlerin mutlaka şehrin risk ve kırılganlık analizi sonuçlarıyla uyumlu olması bekleniyor. Bu ve hedef yıla göre, yani 2030 140 hedefini koyduysanız buna göre, eğer 2050 iklim nötr hedefini koyduysanız buna göre enerji tasarrufu veya yenilebilir enerji üretimi artışı konularında eylemler bekleniyor. Bunların eklenmesi, bunların tartışılması isteniyor. Tabii ki bu eylemlerin gerçekleştirilirken ne tür etkilerinin olacağı, ne tür risklerin, bunların gerçekleşmemesi durumundaki riskler ya da gerçekleştirilemeyecek olmasının önündeki konular mutlaka raporda yazılmalıdır. Şimdi neden tabii ki bu eylemler raporda bu kadar detaylı isteniyor? Çünkü şehirlerde enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Bu enerji maliyetlerinin düşürülmesi de mutlaka sektörlere göre kırılım yapılarak belirlenebilecek bir konu. Örneğin enerji verimliliği için toplu taşıma sistemini geliştirmek ya da toplu taşım araçlarının yakıt değişikliğini sağlamak, fosil yakıtlardan elektriğe geçmek ya da şehirsel hareketlilik planları gibi bunların, bu mesela verdiğim örnekler ulaştırma sektörüne ait örneklerdi. Bunun gibi sektör kırılımları yaparak eylemlerin belirlenmesi daha önerilen bir konu. Aynı zamanda mesela atık sektörü enerji dışı sektör olarak geçiyor. Ama konumuz enerji verimliliği. Yine de atık sektörü atık yönetimi çerçevesindeki tedbirlerle iklim değişikliğine mücadeleye katkı sağladığı için SEKAP raporlarında bahsi geçen bir konu. Biraz da örnek vermek istiyorum, dinleyicilerin aklında biraz şekillensin diye. Mesela binalar, yani konutlar, sabit enerji konusuna baktığımızda bunlarla ilgili ne tür eylemler önerilebilir? Konutların mesela izolasyonu, işte sıfır enerjili binalara geçilmesi, şimdi tabii ki yeşil bina sertifikaları gündemde. Bakanlığımız bu konuda da çalışmalar yapıyor. Türkiye'deki rakamlara baktığımızda sıfır enerjili binaların ve yeşil sertifikalı binaların sayısının çok azaldığını görüyoruz. Bunların mesela arttırılması için eylemler düşünülebilir yerel yönetimler tarafından. İşte aydınlatma, ısıtma sistemleri, havalandırma gibi ve tabii ki yenilenebilir enerji.
bina çatılarına güneş panellerinin kurulması en yaygın olarak önerilen tedbirlerden. Bizim önerimiz yerel yönetimin kendi binalarından, kendi tesislerinden başlayarak diğer konutlara bu eylemlerin yaygınlaştırılmasını sağlaması, buna yönelik eylemler planlaması. Ulaştırmadan işte biraz önce bahsettim. İşte sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı, bu da zaten artık Avrupa Birliği ile çalışan, onlarla temasta olan çoğu yerel yönetimimizin hazırladığı bir plan. Buna mesela atıfta bulunabilir. Bununla birlikte işte hareketliliği teşvik edecek eylemler, toplu taşımı destekleyecek eylemler ve dediğim gibi yakıt değişikliği, fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçilmesi gibi. İklim adaptasyon eylemlerinde de biraz önce bahsettiğim gibi şehrin risklerine ve kırılganlıklarına uygun adaptasyon eylemlerinin yazılması gerekiyor. Atıyorum, Karadeniz'deki bir yerel yönetimin belki kuraklıkla ilgili bir eylem yazmasına hiç gerek yok. Antalya Belediyesi'nin mesela sel ve taşkınlarla ilgili eylem yazması gerekiyor. İstanbul'un hepsiyle ilgili yazması gerekiyor gibi. Dolayısıyla adaptasyon önlemlerinin de bu kırılganlıklarla bağlı bir şekilde belirlenmesi çok önemli. Ve sunumun başında belirttiğim gibi SEKAP içeriğinde artık bu senenin başından itibaren bir enerji ulaşım planı da istenmekte. Bu enerji ulaşım planının 3 başlığı var: güvenli enerjiye erişim, sürdürülebilir enerjiye erişim ve uygun fiyatlı enerjiye erişim. Bu 3 başlık altında yerel yönetimlerin ne yapabileceklerini bir düşünmeleri gerekiyor. Evet, bizim yerel yönetimlerimiz kentin elektriğinin temininden ya da ısınmasının temininden birinci olarak sorumlu değiller. Ancak bu şirketlerle çalışarak kentte yaşayanların bu enerjiye, ısınmaya ve elektriğe nasıl güvenli bir şekilde ulaşabileceklerine dair planlar ve işbirlikleri, ortaklıklar yapabileceğini düşünüyoruz. Ve tabii ki izleme raporları, yine sunumun başında bahsettiğim gibi SEKAP raporlarının sunulmasından sonra 2 senede bir izleme raporları isteniyor. Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi tarafından bu izleme 3 başlık altında yapılıyor. Birincisi, SEKAP raporunda sunulmuş olan temel emisyon envanterinin takibinin yapılması. Yani izleme yılındaki sera gazı emisyonunun hesaplanması. Bu şekilde temel yılla izleme yılı arasında ne kadar bir fark var, onun görülmesi, tespit edilmesi isteniyor. SEKAP'ta belirtilen eylemlerin de takibi isteniyor. Bu eylemlerin ne kadarının, yüzde ne kadarının gerçekleştiği, gerçekleşme oranı yani, ve bu eylemler için ne kadar bütçenin harcandığı ve ne kadar harcanmasının planlandığı izleme raporlarında, izlemede sözleşme sekreteryasına sunulacak başlıklar. Evet, bundan bahsettim. Sonuç olarak bizim Türkiye'deki yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarda bazı noktalar var dikkatimizi çeken. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz hep enerji verimliliği konusundan bahsettik ve enerji verimliliği, yani bir reaktif eylemler aslında hep ön plana çıkıyor SEKAP'lara baktığımızda. Aslında biraz daha proaktif olmamız gerekiyor. Bu proaktif olmaktan da kastım fiziki ve mekansal planlama kararlarının iklim eylemlerine ne kadar önemli olduğu. Yani yerel düzeyde mekansal planlama düzgün yapıldığı takdirde hem enerji verimliliği hem de iklim adaptasyon konusunda çok daha rahat hareket edilebilecek, daha büyük riskler ve kırılganlıklar ortadan kaldırılabilecek. Ancak tabii ki eski planlamayla, eski yerleşimlerle uğraşıldığı zaman reaktif eylemler hem çok zaman alıyor, hem paydaşların ikna edilmesi konusu çok zor oluyor, hem de çok fazla bütçe harcanıyor. Bir diğeri de
paydaşlarla olan iletişimin iyi olması gerekiyor, sıkı olması gerekiyor. Genelde yerel yönetimler kendi içine kapanık çalışabiliyor. Bunun kırılması lazım. Bu rapor hazırlanırken, özellikle de eylemler belirlenirken mutlaka ilgili paydaşlara ulaşılıp onları da eylemlerin belirlenmesi konusunda sürece dahil edilmesini biz öneriyoruz. Sürece dahil edilen paydaşlar kendileri de isteyerek sorumluluk aldıkları takdirde eylemler çok büyük bir başarıyla tamamlanıyor. Diğer konuda tabii ki finansman kaynakları. Belediyelerin öz kaynakları bu eylemlerin gerçekleşmesinde maalesef yeterli olmuyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerimiz dışarıya finansman kaynaklarına, diğer finansman kaynaklarına yöneliyorlar. İşte kredi olabilir, hibe olabilir, ulusal ya da yerel. Bunların araştırılması gerekiyor. Yerel yönetimlerimize bizim önerimiz mutlaka eylemler planlanırken bütçelemenin de hem öz kaynaklar hem dış finansman olarak düşünülüp yapılması. Ve tabii ki sürdürülebilir bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının olması. Maalesef Türkiye'de çok rastlıyoruz. Hazırlanan raporlar, stratejik planlar yani rafa kalkıyor. Yani sorulduğu zaman evet böyle bir planımız vardı deniyor. Ancak biz SEKAP'ların mutlaka uygulamaya yönelik hazırlanmasını öneriyoruz. Dolayısıyla uygulanabilen bir rapor hazırlanması ve o uygulamanın sürdürülebilir bir şekilde izlenmesini tavsiye ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Neslihan Hanım'dan bir soru gelmiş sanırım. Onu cevaplar mısınız? bilir miyim? Emisyon envanteri, izlemede emisyon envanteri yılı eylem izleme yılı ile aynı mıdır? Yani emisyon envanteri bir önceki yıl için yapılabilirken eylem izleme yılı ile nasıl eşleştirilir? İkisinin de aynı sene için yapılmasını biz öneriyoruz. Örneğin 2023'teyiz. 2023'te sunacağınız izleme raporunun 2022 sonu itibariyle düşünülerek hazırlanmasını öneririz. Yani 2022 Aralık ayın itibariyle sera gazı emisyonunuz nedir ya da eylemleriniz hangi aşamadadır? Bunu tespit edip 2023'ün atıyorum Mart ayında izleme raporunuzu hazırlayabilirsiniz rahatlıkla. Var mı başka soru? Başka sorumuz var mı? Yok. Okey. Sesimi duyuyorsunuz değil mi şu anda? Okey. Thank you very much. Teşekkürler İpek Hanım. Güzel bir iş yapılıyor Türkiye'de. Sayenizde bir Central Project Management Agency diğer belediyeleri de yapıyorsunuz, katmaya çalışıyorsunuz. Takipçi belediyeler var değil mi bildiğim kadarıyla? Onlara nasıl bir katkıda bulunmayı düşünüyorsunuz? Duyuyor musunuz? Bakalım. Yok, gittiler. Yok, duyamadım. Kusura bakmayın. Dinliyorum şimdi. Tamam. Ondan da bahsedelim lütfen biraz. Hani diğer belediyeleri de kattınız takipçi olarak burada ürettiklerinizi yararlansınlar diye. Ondan biraz bahseder misiniz lütfen? Bizim tabii gözlemci belediyeler stratejimiz var. Onu soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Küresel belediye başkanları ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olan belediyelere biz ulaştık ve kendilerine gözlemci belediye stratejimize dahil olup olmak istemeyeceklerini sorduk. Kendilerinden güzel yanıtlar aldık, pozitif yanıtlar aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda 18, yanılmıyorsam 18 tane gözlemci belediyemiz var. Gözlemci belediyelerimizle birlikte onların SEKAP hazırlama sürecinde kapasite geliştirme ile ilgili çalışmalarımıza dahil ediyoruz.
Bu kapasite geliştirme çalışmalarımızın 3. ayındayız. Her ay için bir başlığımız bulunuyor, bir temamız bulunuyor. Bu tema altında o ay ilgili uzmanımız gözlemci belediyelerimize eğitim veriyor. Bu eğitimlerin sonucunda bir sene yaklaşık 10 ay sürecek olan bu stratejinin eğitimlerin sonucunda da gözlemci belediyelerimize sertifikalarını vereceğiz ve bu eğitimlerin kendilerinin sekaplarının geliştirilmesinde onlara faydalı olacağını ümit ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Şimdi bir 15 dakika ara veriyoruz. Dışarıda ikramımız var. Ondan lütfen yararlanın. 15 dakika sonra Ali Roma ile devam edeceğiz. Bir irtibat şey oldu. 15 dakika sonra gelelim tekrar buraya. Now we have a keynote speech from our friend Professor Ali Roma. Ali Roma is here. Huh? Can you hear me? Yes, now we hear you. Roma has a presentation, huh? Yes, yes. Okay, good. So, now let me introduce you, Professor Ali Roma. He's a project officer at Prima Foundation. He will talk about the achievement and future perspectives of Prima Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean area. In the Mediterranean area, they are assigned to contribute people for research and innovation. The word is yours. You have half an hour, Professor. Thank you so much, Professor Tanay. Maybe, yes, I will talk on the partnership, but also since I am in charge of the Nexus Wi-Fi Water Energy Food Ecosystem, for sure I have to talk on this very, very challenging topic in the Mediterranean, but also in the world. So thank you so much again for inviting me to this very interesting meeting. And let me share my screen. And please, if you can see my screen. Yes, I think so. What I would like to share with you in this maximum half an hour. First, I will talk on the on Prima program, just to give you an overview, but maybe some of you are not aware of this program. Then I will go to the Nexus challenges and priorities in the Mediterranean. And then I will share with you some information dashboards regarding the Wi-Fi funded project, because we have right now very good projects implemented in the Mediterranean. But I will just go a little bit to the world to see the Nexus Wi-Fi in the region, and I will focus on the Southern Mediterranean. So Prima, you know, maybe Professor Tanay knows very well Prima, maybe also some of you, but let me just remind you for those who know, or for those who have no information about this program, the Partnership Research in Mediterranean, Prima stands for Partnership Research in Mediterranean Area, which is a partnership undertaken within the framework of the Euro-Mediterranean cooperation, supported under the Horizon 2020. So this is the, you know, now we have the Horizon Europe, but we started before the Horizon Europe in H2020. So here you can see the 19 participating states. You have 11 from the Northern Mediterranean countries and 8 from the Southern Mediterranean. You can see here that 3 are associated countries to this program. In particular, you see Tunisia, Israel, and Turkey. These 3 associated countries to the program, and 5 other third countries giving on the international agreement, the 5 remaining Southern Mediterranean countries. So our vision is, you know, is to improve the Mediterranean region, to work on the solution in all the agri-food value chain, including water, food, energy,
So all this, the value chain in the Mediterranean, in order to make it more sustainable and also to have to produce more with less in the region. And we have a lot of common challenges in the Mediterranean, and producing more with less resources and to improve and to sustain the resources is the most important challenges. And to tackle these challenges, we should work together, and we are joining forces to tackle all the challenges in the Mediterranean. So our goal, the goal of this program is to build research innovation capacity and to develop knowledge and common innovation solution for the agri-food system, and also for the integrated water management in the Mediterranean area, be more climate resilient, efficient, cost-effective, and environmentally and socially sustainable. So here we have the main important topics that we are working on, and we are, every year we are launching calls. We are launching calls on the water management, on the farming system, on the agri-food value chain, but also in another topic, which is, I think, very important, is the water, energy, food nexus ecosystem, which is basically integrates the three thematic area in the region. Of course, we have other cross-cutting themes, in particular the soil, the digital aspect, the socioeconomic also aspects, and so the capacity building, which are cross-cutting themes in the program. Here I would like to share with you the different section of the program, but let me focus more on section 1 and section 2. And I think Professor Tanay knows very well these two sections. So the section 1 is funded by the Commission. So this is the funding is by the it's in like the Horizon Europe, but our funds are come from H 2020 program. But also for the section 2 is funded by the participating states. So we have 19 participating states, and they are funding the section 2. So the only thing that is different is the origin of the funds for the section 1 and section 2, and the section 3 is basically the efforts of the participating states. So we contabilize as section 3, but as another funds done by each country exactly, which is aligned with the strategic research innovation agenda. That this is a program, this is a unique, let's say, a partnership in the Mediterranean, which is different from the other IRENECs. And what we would like by the end of the program, or hopefully even during the cycle of this program, is to have an impact, because that our goal is not just to fund research, to have some outputs or accounts. So our goal is to have an impact. Economic impact, social impact, environment impact. And let me say that we have some very good results so far, because now we have some outcomes. We cannot maybe speak on the impact, but I'm sure that we will have an impact by the end of this program, and we are assessing the different KPIs, and also we are assessing the outputs and outcomes of the projects, and I think we will have very interesting results by the end of the program. These are the dashboard, just maybe to show you that starting from 2018 until today, that we have around 2.4 kilo submissions, so 2,400 submitted proposal and 21,000 participating entities, which is huge participation from the Mediterranean. All the 19 participating states are involved, and so far we funded 202 projects. So in the two sections, as I said, the section 1 and the section 2. So the budget allocated to the two sections is 286 million euro,
starting from 18 to 22. So we are targeting the 5 years, 18, 19, 20, 21, and 22. The NPCs, here the participation of the total budget allocated to the south, when you say the NPCs of the southern Mediterranean countries, around 30%, which is very important that the private sector participate, whether through the SMEs or enterprises or other private universities, and the budget allocated to the private sector also is good, and you can see it's 20%. The number of beneficiaries, it's around 2,000 beneficiaries so far, and we have newcomers each year. You can see here I break down the number of the project per thematic area, and you can see here we have more projects on the farming, less project on the Nexus, but now the Nexus is growing, and then we have more projects. This is evident because for the Nexus project, the scientists on the Mediterranean, even outside the Mediterranean, are not very familiar with the Nexus, and they prefer their vertical disciplines, whether it is farming or water and agri-food. By the end of the story, if it's in farming or if it is water, it's agri-food, everything should be integrated and all converge to the Nexus Wi-Fi. So here, since I am talking about the Nexus Wi-Fi, and we have less projects and people are not aware, they're not familiar with the Nexus, so I would like to share with you some important challenges for the Nexus Wi-Fi in the Mediterranean region. So that we have 4 important challenges in the region. In particular, the first is the population growth, and we know that we will reach 570 million of people in 2023-30. Also, the natural resources decline. That the total water withdrawal will double in 2050, and freshwater availability will decrease by around 50%. The energy consumption is projected to double between 2010 and 2030. That this is very challenging in the Mediterranean region, in particular in the south, and we have a potential on the energy, on the renewable energy, in particular the solar energy. And the fourth important challenge is the increase of food demand. And here it's the question, after the pandemic, after the war, it's a problem in the Mediterranean region. That these are the main important challenges, but we have also some barriers, let's say, to implement the Nexus in the Mediterranean, in particular the policy coherence, the institutional synergy at the government level, the coordination between the different sectors, and the unequal capabilities and power distribution among the sectors. So we have an urgent need now to integrate the resources, to gather well the resources, and to implement on the ground the Nexus, to try to at least, because this is not easy, to mainstream the Nexus Wi-Fi solution in the cross-sectoral policies. That all the policies of farming, policies of water, policies of energy, and we need to mainstream the Nexus solution in these policies, and also to try to align the policies in the Mediterranean region. This is a very important and an urgent need. Not only, I'm sure that not only the Mediterranean, but also even outside the Mediterranean. The agriculture sector is in the center of this discussion. That the agriculture is the main important consumer of water in the Mediterranean region. 70% and even more than 80% is consumed by agriculture. So that this is the agriculture is the center of the gravity, we can say, and to have these challenges between the production of the ecosystem services, in particular the provision of ecosystem services, the regulating one, the effect of the different drivers, whether direct or indirect, but also another component very important is the governance
the governance is crucial because we need to also, it's not only technological, we can produce more with less resources, but how we can govern and to have a good governance of the resources. Another important also challenges for the for agriculture in the Mediterranean. So basically, agriculture could be characterized as a complex of socio-ecological system in the Mediterranean, and this is will the quality of the people of life and well-being is compromised. The social goals and potentially leading to a decline of the capacity of the ecosystem to the human life. Another important challenges, and here what I would like to highlight again is that we have a sectoral silos so far. We are continuing the business as usual, and this will generate a lot of conflicts on the resources. The problem on the different level of security, problem on the water, energy and food security, poverty, displacement, migration. So how we can implement the Nexus on the ground. This is the most important challenge, because it's very difficult sometimes to implement it and to show the evidence. When I say the evidence, the economic, the social and the environment benefits to the policymakers, because if we succeed to show the benefits of the Nexus on the ground, this will help a lot to the policy to shape their mind and to integrate the Nexus solution into their planning, into their strategies, into their policies and regulation. Prima is doing a crucial effort in order to fund and to implement, because our idea in Prima is not just research innovation action. We started in 19 by research innovation action, but after all the calls of Nexus are innovation actions. And as you can see from this slide, that we have 10 project funded so far. You can see here the budget allocated to the Nexus UFA, and Professor Tanay, I think you know very well the huge that we are even doubling the budget for the Nexus UFA. You see here the number of partners, the importance of the participation of the private sector, in particular the short and medium enterprises. And we are targeting, you see the map here, we are targeting all the Mediterranean, even beyond the Mediterranean region. So this is we are starting to implement. We are starting to convince the policymaker. We are starting, but hopefully by the end of the story. And now the idea comes that we have, let's say, we launched a community of practice, the Nexus community of practice, and we have now this community of practice implemented in the region. And the idea is to build on what has been done on the ground, to gather all the demonstration sites, the pilots around the Nexus, in order to push and to try to boost the policy making in order to change their mind, to take the Nexus UFA into their policies. Here I just maybe would like to share with you some project. It's not possible to show you all the project, but some examples of our project. They are implementing good practices solutions, in particular the aquaponics solution, which has been implemented in Egypt by the project Awesome, and this is a successful demo site so far. This is will reduce the inputs, and in the same time we will have produced more. Also another project called Sigma Nexus, which is also we have 2 demonstration sites in Egypt, and also another 2 other demo sites in Greece. And the solution is to develop also hydrological model as a tool that will increase the understanding of the multidisciplinary interaction of the complex hydrological process in the different sites. Another also project called Nexus NES. This project is implementing very large demonstration site in the Mediterranean, and as you can see here, one of the largest demo sites is located in the north coast of Egypt, which is a rich and diverse set of water infrastructures, and which provides suitable case for testing innovative water use and reuse, also considering the technological innovation linked to the green economy, in particular the renewable energy. Let me try to focus a little bit in the southern Mediterranean
countries. You know, here, according to the E4C, which is the French Interdisciplinary Center, survey reported in 2021, a description of existing innovation addressing the interaction between the nexus sector was identified by interviewing 27 innovative SMEs in the relevant sector in 9 Middle East and Northern African countries. So you can see here the link, and you can see that among the technologies, we have the agri-tech, the technology and agriculture such as reducing the water uses, the green tech, the technology that develop eco-friendly solutions like renewable energy, waste management, and water treatment, the circular economy to reuse the wastes, also this is very important, and the use of the ICT for the resources management. Here are some examples in the Southern Mediterranean region. In Morocco, you can see the water desalination by the thermal processes, which is basically desalination from the seawater. So this project is implemented in 2014 in the plain of the Shtoka Aitbaha, which aims to support irrigation by desalinating water of sea. This will, of course, alleviate the pressure on the water. And it's ranked now as the 4th in the world in terms of production capacity. You know that now it's more even than 15,000 of hectare, enabling more than 1,200 plots irrigated by water desalinated from the sea. Of course, you know that the technology is the reverse osmosis technologies, which consumes a lot of energy, but now is doing the renewable energy will reduce the costs for desalination. Another also project, and I think maybe you are familiar with this one, which is the project implemented by the Sahara Forest Project in Aqaba in Jordan. And the idea was to improve the water availability and the production of food and biomass using the hydroponic system and several technologies and are integrated. In particular, here, since we are talking about the energy, they are using the solar energy, the PV and the CSP. And I think this is one of the good example that we would like to highlight it here as a WFA project in the Southern Mediterranean. So there's a lot of development in the region. You see that there is other project funded by international organization. PRIMA is also, funding also several projects in the Nexus, and there is a lot of effort in the region. We have the UFM also. I think you are working with the UFM, and we are joining forces to push to have to implement the Nexus in the region to produce more with less resources. And the question, and for the roadmap of the UFM, actually, we have 3 main important, topics for the future, and the renewable energy is the main component. We have climate change, the renewable energy, and the health, but the renewable energy is as considered now as a most important, priority in the region. Just maybe here to share with you some, bibliometric analysis regarding the WFA in the Southern Mediterranean. So we have different couple of, nexus, water, food, or energy, water or water ecosystem, or food energy. And you can see here, we started even before PRIMA in IRENEC MEDS and IRENEC, which are IRENEC MEDS. And now we have different calls. So we are joining forces to fund more projects in the region. Just to show you the effort of the publications in the Southern Mediterranean, and you see here the number of papers increasing over the year. So you see here in 2010, 2011, which is the beginning of the conference Bonn, the number of publication is very, very low, and now the number is increasing through the years. So just maybe I would like to share with you, this is very recent article. It will be published hopefully soon, but this is an analysis of what has been published in the Nexus starting from the Bonn conferences until 2023. And you can see here we have around 1,800 articles on the Nexus WFA. Here you can see the number of publications per journal. In particular, I would like to highlight 3 frequent journal where where articles are published, in particular Clean and Production, the Sustainability, Science, Total Environment, and Water.
Here you can see the number of cited the journal of sustainability, journal of cleaner production, water and frontier environment science. These are the most, frequent, most cited journals, but also we have the environment science and policy also is considered. And you can see here the different relations between the different journal. Here the subject I titled this cloud word is summarizing what is in the publication. You see here the sustainability. You can see the analysis, the system, the development, the assessment, the management, the environment are the most important keywords extracted from the abstracts. Who is publishing more? Where the Nexus is more implemented and maybe more encouraged. You see here the United States, China, United Kingdom, and Germany. But these are the most countries where we can find maybe more activities, more publications by the researchers. But just here to highlight the top researcher in this topic, and you can see here that Ringler Claudia from the USA, the first with around 1,400 citation of her publication for 14 publication on the Nexus, but also we have other names with 1,000 of citation or 900 of citation. Just I would like to share with you that the Nexus now is growing, and one important component is to consider here is the energy. I remember that we started in Prima with just UFA without energy, and now energy is the main component. It's in the roadmap of the UFM roadmap, the renewable energy. And I believe that we are going to fund more Nexus project, more UFA project in the region, and more implementation to show the benefits. We would like to show the benefits of the projects on the ground in order to try to push the policymakers to change their minds. Because so far, if you look to different strategies, policies, regulation, they are still vertical. Even you can see different ministries without any linkages. Not without, but it depends on the country. Sometimes it's difficult to find, an alignment between the different ministries. So the idea, if we implement more projects in the region, in the Mediterranean, so this will maybe give some insights to the policymakers to change their policies and to try to mainstream the Nexus with a solution into the cross-sectoral policies. Thank you so much again for the invitation, and over to you, Professor Tanay. Thank you, Ali. Thank you very much. You are doing good work. That's Prima, just contributing and using the available funds very efficiently for this partnership for research innovation. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Let's stay in contact and do better things for the future. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Now I would like to invite our conference papers, and we start. I would like to invite Melikinur Genç, Vahit Anıl, and Ahmet Burak, professor here. Please come here, and we listen to you one by one. Sizlerin de bildiği gibi artan karbondioksit emisyonları, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı temiz enerjiye olan ilgi ve yatırımlar her geçen yıl artmaktadır. Bu alanda da güneş enerjisi, temiz olması, atık üretmemesi ve sonsuz bir enerji kaynağı olması açısından da tercih edilen bir enerji çeşididir. Fotovoltaik modüller temel olarak güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çevirmekte kullanılan ana malzemelerdir ve yapısında güneş hücreleri, genellikle silikon bazlı güneş hücreleri bulundurur. Ancak bir PV modülünün bileşenleri tabii ki bununla sınırlı değildir. Şimdi daha yakından inceleyeceğiz. Buradaki görselde tipik bir PV modülünün yapısını görmekteyiz. İlk olarak transparan bir ön levhamız bulunmakta. Bu levha genellikle cam malzemeden üretiliyor.
Daha sonra kapsülleyici, 2 adet kapsülleyici malzeme arasında lamine edilmiş güneş hücrelerimiz bulunmakta. Kapsülleyici malzeme olarak en yaygın olarak kullanılan etilen vinil asetatımız yani EVA polimerimiz gelmekte. Daha sonra da arka plakamız ve junction box'ımız var. Son olarak da alüminyum bir çerçevemiz var. Bugün 30 yıllık bir performans garantisi veriliyor bir PV modülü için. Biliyoruz ki PV modülleri dışarıda, dış dünyada kullanıldıkları için çeşitli streslere maruz kalırlar. Bu stresler güneşten gelen radyasyon, nem, sıcaklık ve yağmur, kar, dolu gibi olumsuz hava koşullarıdır. Ve bunların bir araya gelmesiyle PV modülleri belirli bozulma mekanizmalarına PV modüllerinde belirli bozulma mekanizmaları gerçekleşir. Bizim bu bozulma mekanizmalarından en çok odaklandığımız hücre metalizasyonundaki korozyondur. Bu korozyonun en ana sebebi nem ve PV modülünün içine nem ve su girişidir. En yaygın olarak kullanılan malzemenin EVA polimeri olduğunu söylemiştim. EVA polimeri nem ve suyla bir araya geldiğinde yapısında korozyonu hızlandıran bir madde yani asetik asit oluşumu meydana geliyor. Bu da aslında PV modülünün daha hızlı bozulmasını ve kullanım ömrünün de daha azalmasını, hızlı bir şekilde azalmasına sebep oluyor. Günümüzde yapılan çalışmalarla EVA yerine alternatif kullanılabilecek polimerler arasında en umut vaat edenler poliolefin elastomer yani POI, termoplastik poliolefin TPO ve ionomer bulunmaktadır. Bu çalışmada da bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sizlere projemizden bahsedeceğim. Biz bir projede kullanım ömrünü arttırdığımız ve çevresel etkenlerin de azaltıldığı bir PV modülü tasarladık. Bunu tasarlarken de EVA yerine POI ve TPO kapsülleyici malzemeleri kullandık. Bu malzemeleri kullanmamızın sebebi yapılarında asetik asit oluşumu gözlenmemesi. Daha sonra ön ve arka levha olarak da cam malzeme tercih ediyoruz. Çünkü camdaki nem geçirgenliği oldukça az. Bu sebeple de daha uzun ömürlü PV modülü kullanmayı öngördük. Burada takip ettiğimiz bazı aşamalar gözükmekte. İlk aşama olarak biz modüllerimizi ürettik. Daha sonra 5000 saate kadar çevresel koşullar altında testler gerçekleştirildi. Aslında bu aşama henüz tamamlanmış bir aşama değil. Şu ana kadar bizim yaklaşık 2000 saate kadar olan testlerimiz tamamlandı. Yani ikinci aşamaya hala devam etmekteyiz. Ardından bozulma kinetiklerinin modellenmesi aşaması var. Biz modellememizi Python üzerinden kodlama kısmını gerçekleştirdik. Ancak modelimizin tamamen tamamlanması için ikinci aşamadaki test sonuçlarına ihtiyacımız var. Yani bu sürece de devam ediyoruz diyebiliriz. Şimdi sizlere bazı deneysel çalışmalarımızı göstereceğim. Biz kapsülleyici malzemelerimizin yapışma özelliklerini test etmek için öncelikle mini modüller ürettik ve bunlara laminasyon işlemleri uyguladık. Şekilde gördüğümüz TPO filmiyle üretilmiş mini modül örnekleri. İlk denememizde yani soldaki örnekte daha düşük, kalınlığı düşük olan bir TPO filmi kullandık ve gördük ki aslında yapışma özelliği çok da iyi gelmedi. Daha sonra biz ön ve arka yüzey için daha 2 tabakalı TPO malzeme kullanarak pürüzsüz bir laminasyon işlemi gerçekleştirdik. Buradaki resimde de yine POI ve ionomer polimerleri için modüllerimizin örnekleri gözükmekte. Burada da bizim aldığımız sonuçlar gayet başarılı. Daha sonra biz mini modüllere karakterizasyon işlemleri uyguladık ve akım voltaj grafiklerini, profillerini çıkarttık. Daha sonra da elde ettiğimiz sonuçlarda bir problem olmadığı için standart boyutlardaki modüllerimizin üretimi yapıldı. Daha sonra da zaten testlere başlandı. Şimdi size geliştirdiğimiz model hakkında bilgi vereceğim. Sizlere test aşamamızın devam ettiğini söylemiştim daha öncesinde ve test aşamamız devam ettiği için biz bozulma datalarını henüz kendi modülümüz için alamadık. Bu sebeple literatürdeki bir
çalışmanın bozulma datalarını alarak kendi modelimizin doğruluğunu test ettik. Buradaki çalışma Michael Coel'e ait bir çalışma ve burada 5 farklı modelin 5000 saate kadar 3 farklı sıcaklıkta bozulma profillerini çıkarmasıyla oluşan bir çalışma. Burada aktivasyon enerjileri Arrhenius ilişkisinden hesaplanmakta. Ve biz kendi çalışmamız için modül D'yi seçiyoruz. Çünkü en büyük bozulma modül D'de gözükmekte. Soldaki resim bu bozulma profilini veriyor ve en alttaki curve de aslında modül D'ye ait. Buradan da görebiliriz. Bu literatürdeki klasik yaklaşım aktivasyon enerjisini Arrhenius ilişkisinden hesaplattığı için en az 3 tane sıcaklık kullanması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki aslında biz bu testleri 3 kere tekrarlamalıyız. Ama bu hem zaman açısından hem de maliyet açısından oldukça olumsuz bir durum. Bu yüzden biz kendi modellememizde yeni bir yaklaşım kullandık. Bu yaklaşımda da sadece tek bir sıcaklık kullanarak ve çeşitli regresyon modelleri kullanarak aktivasyon enerjisini hesaplatıyoruz. Buradaki denklemler modellemede kullandığımız ana denklemler. İlk denklemimiz hidrolitik bozulmanın hızını veren bir denklem, PEX model olarak biliniyor. İkinci denklemimiz bizim modelde odaklandığımız ana denklem. Modülün çıkış gücünü veren bir denklem ve burada birçok parametre gözükmekte. Bu parametreleri de biz modelde tahmin ettiriyoruz. Üçüncü denklem de bize hata süresini veriyor. Bu denklemi kullanmak için de %20'lik bir güç kaybı assumption'ı yapılır. Şimdi sizlere literatürdeki dataların sonuçlarını, modelimizdeki sonuçlarını göstereceğim. Burada zamana bağlı güçteki bozulma grafiğini, eğrilerini görmekteyiz. Siyah eğri 85 derecedeki bozulma profilini gösteriyor. Biz 85 derecede çalışıyoruz ve 85 derece için modül parametrelerimizi aşağıdaki tablodaki gibi buldurduk, tahmin ettirdik. En sondaki değer de aktivasyon enerjisi değerimiz 0,62 olarak bulduk ve bulduğumuz değer de literatür değeriyle oldukça uyumlu çıktı. Daha sonra biz 85 derece için buldurduğumuz bu parametrelerin farklı bir sıcaklıkta da kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için bu parametreleri aldık ve 90 ve 75 derecede tekrar profillerini çıkarttık. Buradaki mavi eğrimiz 90 dereceyi, kırmızı eğrimiz de 75 dereceyi vermekte. Ayrıca buradaki noktalar bizim literatürdeki datalarımızı kesikli çizgilerde modelimizin tahmin ettirdiği değerleri göstermekte ve görüyoruz ki aslında birbirlerine oldukça yakın bir şekilde takip ediyorlar. Sadece kırmızıda biraz uyumsuzluk var gibi gözükebilir ancak bunların R-kare değerlerine baktığımızda hepsi 0,9'dan büyük. Bu da demek oluyor ki bizim sonuçlarımız aslında güvenilir. Daha sonra 3 farklı sıcaklık için hata sürelerini hesaplatıyoruz ve aktivasyon enerjilerini bu sefer Arrhenius ilişkisinden hesaplatıyoruz. Ve sonucumuz yine 0,62 çıkıyor. Burada da görüyoruz ki az önce göstermiş olduğum regresyon yoluyla elde ettiğimiz aktivasyon enerjisi Arrhenius ilişkisiyle elde ettiğimiz aktivasyon enerjisiyle aynı. Yani biz bir kinetik modellememizde, bir bozulma kinetiğinin modellenmesinde illa Arrhenius ilişkisi yani 3 farklı sıcaklık kullanmamıza gerek yok. Biz bunu tek bir sıcaklık kullanarak da yaptığımızı göstermiş olduk. Özetlemek gerekirse biz bu çalışmada kullanım ömrünü artırdığımız, çevresel özelliklerini azalttığımız bir PV modülü ürettik. Bunu yaparken de EVA yerine TPO ve POE kapsülleyici malzemeleri kullandık. Daha sonra bu modül için kinetik bir model geliştirdik ve geliştirdiğimiz modelin doğruluğunu da literatürdeki datalarla test ettik. Çünkü şu an bizim testlerimiz devam etmekte. Ancak testlerimiz bittikten sonra aynı işlemleri kendi modülümüz için yapacağız ve kendi modülümüzün aktivasyon enerjisini buldurduktan sonra bir sonraki aşama olan ömür tahmin çalışmalarına başlayacağız. Burada TÜBİTAK ve proje ortaklarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca sizlere de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Thank you. Thank you very much for the presentation. Do we have any questions from the audience?
Anybody wants to ask a question? Would you like to ask any question to her? If not, thank you very much. Thank you. Now I think it's your turn. Microphone. Merhabalar herkese. Now, Vahit Anıl Yenigül will talk about the effect of local climate conditions on the surface lifetime of photovoltaic modules. The floor is yours. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhabalar tekrardan. Ben Vahit Anıl Yenigül, Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünden. Bugün bölgesel olarak iklimin, hava koşullarının fotovoltaik modüllerde, solar hücrelerde servis ömrünü tahmin etmekte etkisini konuşacağım. Öncelikle servis ömrü üzerine olan problemlerden konuşarak başlayıp şu anda standart testler neyi kapsıyor, sertifika almak için nasıl testler yapılması gerekiyor, bunlardan biraz bahsedeceğim. Ardından gerçek dünyada işler nasıl yürüyor, biraz buna baktıktan sonra bu standart testleri gerçek dünyaya yakınsatmak için bir model önereceğim ve sonuçlarımızı paylaşarak bitireceğim. Servis ömrü bir problem olarak ortada şu an hala duruyor ve üzerine çalışmak gerekiyor sürdürülebilirlikle beraber. Son 10 yılda fotovoltaik kullanımı ciddi bir şekilde artmış olsa da bu hala bir problem. Melike de bahsetti ama ben de bir tekrar kabaca üzerinden geçeyim. Burada tipik bir fotovoltaik hücre görüyoruz ve enkapsülantlar kullanıyoruz. Bunun kullanımındaki temel amaç aslında adezyonu sağlamak. Yani katmanlar arasındaki yapışmayı garanti etmek. Ve genellikle de EVA kullanılıyor. EVA bir polimer. Polimerler de uzun süre kullanımda degrade olmaya, bozunup çözünmeye meyilli bir malzeme grubu. Daha teknik konuşmak gerekirse polimerler hidrolize yatkınlar. Ve bu hidrolizde bizim hücremizde metalizasyon korozyonuna ya da delaminasyona yol açabilir. Ardından dolayısıyla da servis ömrümüzü düşürebilir. Yani uzun vadede, uzun bir kullanımda hidroliz ciddi bir problem ve bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Bir ISE standartımız var. ISE standartında yaklaşık 20 kadar test var ve biz bunlardan bir tanesine birazdan iyice odaklanacağız. Ama aslında bu sertifikayı, bu standardı uygulayıp sertifikayı almaktaki amaç bizim doğrudan servis ömrü üzerine bir tahmin yapmamızı sağlamak değil, daha çok üretimde bir kusur olup olmadığını görmek. Ve bu standart içerisinde dump heat test isimli bir testimiz var. Bu testin tasarlanması ve yapılmasındaki amaç modülümüzün içerisine girecek olan nemin, yani neme karşı modülümüzün dayanıklılığını ölçüyor olmak. Ve bu bir iklimlendirme kabininde bu test yapılabilir. Çünkü içerisinde nemi ve sıcaklığı kontrol edebildiğimiz bir ortamda ikisini de 85'e ayarlayacağız. 85 derece santigrat derece ve %85 bağıl nem içerisinde 1000 saat süresince test edeceğiz. Bunun ardından modülümüz bu testi başarıyla geçerse burada bir yanlış anlaşılma var. Bu sertifikayı aldıktan sonra 30 yıllık bir ömür garantisi varmış gibi düşünülüyor. Ama aslında bu çok mümkün değil. Çünkü gerçek dünya aslında bu bizim ayarladığımız 85'e 85 statik kondisyondan çok daha kaotik işliyor. Çok daha fazla farklı stres faktörleri var, döngüsel stres faktörleri de var. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Çok önemli iki faktör var. Bir tanesi modül tasarımı,
Az önce işte EVA'dan konuştuk ama EVA kullanmak zorunda değiliz aslında. Ya da yine EVA kullanıp farklı bir tasarım yapabiliriz. Dolayısıyla hidroliz de değişecektir ve servis ömrü de aynı oranda ciddi bir şekilde değişir. İkinci çok önemli faktör de biz bu modülü nerede kullanacağız? Nasıl bir iklimde kullanacağız? Çünkü aynı ülke içerisinde bile çok farklı iklimler görebiliyoruz. Özellikle Türkiye'de bunları çalışmak için çok güzel bir yer. Yapacağımız şey, amacımız alıp bu statik dump heat kondisyonlarını yaptığımız bu testi aslında gerçek dünyaya yakınsatmaya çalışacağız modelle. Ve bunu yaparken de bir eşdeğer test zamanı hesaplayacağız. Yani bu eşdeğer test zamanı bize şunu söyleyecek: eğer siz spesifik bir lokasyona kuracağınız modülde kaç saat dump heat testini yapmalısınız ki 30 yıllık bir garanti verebilirsiniz. Şu anda bu standart hep her yere, yani her koşula ve her modüle uygulanıyor. Ama bunları işte daha spesifik hale getirmek lazım. Bu da bunun amacı. Nem polimerlerde konuştuğumuz üzere degradasyona sebep olabiliyor. Biz bu prosesi hızlandırarak incelemek isteyebiliriz ve bunu yapmak istediğimizde de sıcaklığı ya da nemi arttırıp dump heat'te olduğu gibi, dump heat'in yaptığı şey bu, inceleme yapabiliriz. Ama yine söylediğimiz üzere gerçek dünya bundan çok daha farklı işliyor. Bizim modülün özelliklerini ve iklimin özelliklerini de hesaba katarak çalışmamız gerekiyor. Ve bunu yapmaya başlarken de öncelikle bizim ihtiyacımız olan şey tipik meteorolojik yıl datası. Bu veriyi PVGIS'ten öncelikle ediniyoruz. Bu iyi bilinen bir açık kaynak veri bankası. Bu veriyi içerisinde işte ışıma değerleri, havayla alakalı basınç, sıcaklık, rüzgarın bilgileri gibi veriler var. Yani aslında bu orada sıradan bir gün nasıl geçiyor, iklim nasıl, bunun bilgisi. Bunu aldıktan, bunu ya 0,05'lik bir hassasiyetle alıyoruz. Yani görselde gözüktüğü üzere Türkiye'yi modelleyeceğimiz zaman 0,05 aralıklarla orada veri noktaları var ve bu 43.000 günün sonunda dataya denk gelecek. Hepsi için öncelikle gidip tipik yıl verisini alıyoruz. Ardından bu veriyi işleyip az önce konuştuğumuz eşdeğer test zamanını hesaplıyoruz. Bunu nasıl hesapladığımızı birazdan konuşacağız. Ama tekrar söyleyeyim. Bu eşdeğer test zamanı bize sizin o spesifik bölgede, o koordinatta ne kadar uzun süre test yapmanız gerekiyor ki 30 yılın garantisini verebilin. Bunu söyleyecek. Ve ardından haritayı çizdirmek için de bir interpolasyon yöntemi kullanmamız gerekiyor. Çünkü sonsuz sayıda verimiz olamaz. Aralardaki değerlere bir varsayım yapmak durumundayız. Ve ayrıca bizim için yaptığı ilk iş bu. İkincisi de ilgili piksellere renk ataması yapacak bizim için bu interpolasyon yöntemi. Öncelikle bu eşdeğer test zamanını hesaplarken burada her şeyi hesaplıyoruz. Hiçbir sensör yok, ölçtüğümüz bir şey yok. Her şey ihtiyacımız olan tipik yıl verisi içerisinde zaten var. Önce modülün sıcaklığını hesaplıyoruz. Bunu hesaplarken evet havanın sıcaklığı çok önemli ama başka faktörler de var. İşte ışıma ya da rüzgarın hızı gibi. Ardından modülümüzün yüzeyindeki nemi hesaplıyoruz. Yüzeyde ne kadar nem var. Bu hesabı da yaptıktan sonra 3. adımda burası önemli. Tüm yüzeydeki nem panelimizin içine girip modülün içine difüz olup degradasyona katkıda bulunmayacak. O yüzden bizim efektif bir nem değerine ihtiyacımız var. Burada onun hesabını yapıyoruz. Ardından da dump heat'te 85 idi nem bilgisi. Biz de burada yine 85'i alarak, yani kaç kere 85'i geçtik, bunun frekans dağılımını yapıyoruz. Sonra da en son dönüşümümüzü uygulayıp bir yıl için onu hedeflediğimiz ömürle çarpıyoruz. Ama burada önemli olan şey, burada bir
parametremiz var. Aktivasyon enerjisi ve bu doğrudan modülün yapısı ile alakalı, ilişkili. Burada biz haritalama için bunu 0,6 elektronvolt olarak kabul ettik. Literatüre göre bu ortalama bir değer. Ama bu da değişebilir ve incelenebilir yine. Ve bulduğumuz şeyler, sonuçlar. Sol tarafta frekans dağılımını görüyoruz. İstanbul'da tek bir koordinat için, tamamı için değil. Bu aslında önemli bir bilgi. Yani kaç defa biz %85 efektif nem değerini geçtik. Elimizde eğer bunu başka bir lokasyonla karşılaştırabileceğimiz veri varsa hangisinin aslında kurulum yapmak için uygun olabileceği hakkında bize bizim yorum yapmamızı sağlayabilir. Sağ tarafta da eşdeğer test zamanıyla aktivasyon enerjisinin grafiğini görüyoruz. Bu grafikte de açıkça sizin eğer aktivasyon enerjiniz daha yüksekse, yani tasarımınız, malzeme seçiminiz daha uygunsa çözülmenin başlaması daha zor. Dolayısıyla daha az test zamanları yeterli olacak sizin 30 yıllık bir garanti verebilmeniz için. Tabloda karşılaştırmak için, yani burada aktivasyon enerjisi değerlerini görüyoruz. 0,6 olarak ortalama bir modülü kabul edelim. Ankara ve Konya için eğer çok şanslıysak, yani 1000 saatlik bir dump heat ile 30 yıllık garantiyi verebiliyoruz. Yani çok şanslıysak. Ama Antalya, İstanbul ya da Trabzon için bu şu anda yaptığımız test süresi açıkça yeterli değil. Bunları 2 hatta 3 katına çıkarmamız gerekiyor 1000 saatlik test süresini. Ve burada da sonuçları bir harita halinde görüyoruz. Ya şu anda sadece 1000 saatlik bir test yapıyoruz ve bu 1000 saatlik testle sadece mavi bölgelere aslında garanti verebiliriz ve tabii şunu da söylemek lazım. Birçok başka faktörü de biz dışarıladık. Yani ona rağmen sadece mavi bölgeler şu anda onay vermek için uygun. Yani bu test aslında sadece sizin üretimde bir hata yapıp yapmadığınızı gösteriyor. 30 yıllık bir garantiye karşılık gelmiyor. 1500 saate kadar çıkartırsak test süresini yeşil, koyu yeşil bölgeleri de dahil edebiliyoruz. Bu da aslında Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu. Ama kıyılara, denize yaklaştıkça artık değerler çok daha artıyor. 2500'ler, zaman zaman 3000'den daha fazla değerler. Uzun süre, çok uzun süre test yapmak gerekiyor. Akdeniz'de durum biraz daha kötü Karadeniz'e göre. Çünkü Akdeniz hem nemli hem sıcak. Karadeniz öte yandan nemli olsa da o kadar belki sıcak değil. Dolayısıyla efektif nem daha düşük. İstanbul'da da yine yüksek süreler test yapmamız gerekiyor ki garanti verebilelim. Özetlemek, sonuçlandırmak gerekirse, yani bu dump heat'te olduğu gibi hızlandırarak yaptığımız testler bazı risklerle geliyor ve servis ömrü tahmini yaparken bunları da dikkate almak gerekiyor. Modülün tasarımı ya da nereye kuracağımız iklim koşulları çok önem sarf ediyor ve bunları da yine yaptığımız hesaplarda göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca burada haritayı aslında tersten okuyup stres faktörlerini gözetleyerek, karşılaştırarak, birbirleriyle nasıl değiştiğini inceleyerek nerelere modül kurmak daha mantıklı, bunun yorumunu yapmak da mümkün. Ve gelecek çalışmalarımızda da tüm dünyanın haritasını farklı aktivasyon enerjileriyle, yani farklı modüller için çıkarmayı planlıyoruz. Bu projede Solar kapsamında yürütüldü ve TÜBİTAK tarafından desteklendi. Partnerlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Dinlediğiniz ve katılımınız için teşekkürler. Soru varsa cevaplamak isterim. Soru var mı acaba? Sormak isteyen var mı? Soru yok. Teşekkürler. Thank you very much, Vahit Bey, for your presentation. Now it's time for Assistant Professor Ahmet Burak Extending Photovoltaic Power Plant Service Lifetime, Module Design Innovations and Implications for Environmental Impact. The floor is yours. You have 15 minutes. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ben doktor öğretim üyesi Burak Paç,
Gebze Teknik Üniversitesi'nden. Çalışmayı Abdülkerim Hocam ile yapıyoruz. İki parlak öğrencisi çok güzel sunumlar yaptı. Teşekkür ediyorum. Ben endüstri mühendisiyim. Buradaki rolüm analiz. Malzeme ile ilgili bir sorunuz olursa Abdülkerim Hocama, kendisi de burada, öğrencilerine sorabilirsiniz. Benim anlatacağım kısmı Vahit de Melike güzel bir giriş yaptı. Yaşam döngüsü değerlemesi. Yani bir yaşam döngüsü boyunca fotovoltaik bir santralin ürettiği elektrik ne kadar çevre etkisine neden olur bunu anlatacağım. Ve Melike'nin bahsettiği geliştirmeler, eğer hani Vahid'in de çalıştığı gibi onların etkisi de düzgün ölçülebilirse daha uzun süre hizmet edecek bir santral kurmayı düşünüyoruz. Yani diyelim ki 40 yıl hizmet edecek bir santral kurdunuz 30 yıl yerine. Standardı Vahid'in bahsettiği gibi 40 yıl. Bu durumda yaşam döngüsü etkileri ne olur? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Önce biraz yaşam döngüsünden bahsedeyim. Melike güzel bir giriş yaptı. Şimdilik paneller 30 yıl hizmet ediyor. Yani 30 yılın sonunda artık ticari ömrünü tamamlamış oluyor. Hala biraz sürdürülüyor garantisinin ötesinde ama artık %85, %85'in altına düşüyor verdiği performans. Orada artık yenilemek makul oluyor ya da projeyi sonlandırmak. Sebeplerden Melike modlardan biraz bahsetti. Enkapsülasyonu bozulabiliyor, kırılabiliyor, atabiliyor. İçinde asetik asit oluşabiliyor. Rengi bozuluyor. O da güneşi almasını biraz daha azaltmış oluyor. Başka sorunlar da var devreyle alakalı ama bu tip hani laminasyon ve enkapsülasyonla ilgili problemler başı çekiyor. Çalışmada şu öngörülüyor. Birazdan ayrıntısına gireceğim. Eğer bu enkapsülasyon malzemesi daha iyi bir hale getirilirse ya da bunu entegre eden süreç daha iyi hale getirilirse gerçekten bu ne kadar hani bir başarı getiriyor, ne kadar çevresel etkiyi azaltır? Bunu biz sayısal olarak yaşam döngüsü değerlemesiyle ya da yaşam döngüsü analizi diye de çeviriyorlar. Life Cycle Assessment. Bunu ölçmeye çalışıyoruz. Yaşam döngüsü değerlemesinde pek çok çalışma var. Yani metodolojiye dair pek çok çalışma var. Bir de Life Cycle Inventories, yaşam döngüsü envanterlerini oluşturmak çok büyük bir mesele. Çok büyük bir veri toplamayı gerektiriyor. Bununla ilgili mesela Jungbrut'un çalışması, altta IRENEC, PVPS kurumunun çalışması hem envanterleri içeriyor hem de bir güneş santralinin yaşam döngüsünde ne tip işlemler oluyor, ne tip süreçlere ihtiyaç var. Bütün alt süreçlerde farklı alternatifler, farklı ülkedeki alternatiflerde neler oluyor? Bu tip bilgileri bulabiliriz. Yine şu an yaygın kullanılan teknoloji, kristalin teknoloji. Dones ve Frishnet monokristal ve çoklu kristal teknolojileri araştırıyor. Yine yerine göre çok fazla etki değerlerinin fazla çıkarıldığını eleştiren çalışmalar var. Yani burada çok dikkatli bir envanter ve hesaplama yapılması gerekiyor. Bazı çalışmalar hangi süreçlerin yani hangi alt süreçlerin daha baskın olduğu üzerine yoğunlaşıyor. Bir örnek, yani yaptığımız çalışmadan yaşam döngüsü değerlemesinin nasıl işlediğine dair bir örnek vereyim. Burada gördüğümüz 570 kilowatt piklik, yani orta ölçekteki bir santralin kurulması için gereken bileşenler. Bunları alt alta yazıyoruz. Kaç tane invertör kullanıyor yaşam boyunca? Bunlar sürekli sayılar, yani ek yükler var. Yani sadece bir parça, iki parça değil. Bazı ek yükleriyle beraber hesaplanan şeyler ya da proje kapsamına giren miktarından ötürü de tam sayı olmayabiliyor. Kaç metrekarelik, yani aşağı yukarı işte metrekare olarak hepsi hesaplandığı için hani kaç panel demek yerine kaç metrekare panel kullanılıyor. Kaç tane çerçeve, yani taşıma sistemi, alüminyum alttaki çerçeve sistemi kullanılıyor. Ne kadar kablo ve elektrik devre elemanı kullanılıyor.
vesaire vesaire gibi bu komponentleri giriyorsunuz. Tabii ki kurarken enerji kullanmak zorundasınız. Yani forkliftleriniz enerji kullanacak, elektrik kullanacaksınız, matkaplarınız vesaireleriniz. Yine bütün envanteri taşımak zorundasınız. Ne kadar taşıma kullanacaksınız vesaire vesaire. Bu parçaları giriyorsunuz. Buradaki meşhur Eco-Invent veri tabanı tabii işi kolaylaştırıyor. Buradaki flow'ların hepsinin alt akışları var. Yani bu her bir girdiğimiz maddeye flow diyoruz. Tabii ki bir flow'u başaran birden çok süreç olabilir. Belli bir süreci seçerek, belli bir konumdaki belli bir süreci seçerek onun etkilerini, yani içerdiği alt flow'ları da işin içine ekliyoruz. Mevcut bu tip envanterleri içeren Eco-Invent gibi veri tabanları da alt süreçleri içermek bakımından çok kolaylık sağlıyor. Yani mesela bu bir transportun içerdiği kamyon üretmenin etkisi, kamyonun yakıtının etkisi vesaire vesaire gibi bütün komponentleri böyle bunu eklemekle altta hesaplamış oluyorsunuz. Böyle bir santral üretiyorsunuz. Ağaçta bunun üstünde bir tane daha envanter oluşturmanız lazım. 1 kilowatt saat elektrik üretmenin envanteri. Orada da diyelim ki 1/25 milyon santral elde etmeniz lazım. 1 kilowatt saat elektrik için. Yani hayatı boyunca 25 milyon kilowatt saat üretiyor diye bakarsak. Bu şekilde envanteri oluşturduğunuz zaman bir örnekte bunun altındaki mesela panel envanteri. Bunları tek tek ya üreten uzmanlarla konuşarak bu veriyi toplayacaksınız ya da bu veriyi güvenilir bir şekilde temin etmiş bir çalışmadan almak zorundasınız. Yani bir panel üretmek pek çok parça gerektiriyor. Yani alkol, propanol, alüminyum, bakır vesaire tabii ki devrelerde. Paneli taşımanız için karton kutu. Belki altta onun geri dönüşüm süreçleri. Yani götürdüğü kadar bir miktar geri getirebilen süreçler vesaire. Böyle bir paneli hatırlayalım. Üstteki envanterde bakın ağaçta ekliyoruz. Bu paneli kullanıyoruz diyoruz. Panel altta farklı prosesler kullanıyor. Neyse ki bütün detayı elimizle girmek zorunda değiliz. Bunların çoğu veri tabanında işlenmiş. Alttaki flow'ları, akışları hesapladığınızda bir yaşam döngüsü hesaplama sistemi size etki sonuçlarını veriyor. Biz orta etki kategorisini kullandık. Yani çevre etkisinde orta kategori dediğimiz çevredeki birikimin ortaya çıktığı nokta. Bir de son kategori var. O etkinin tahribat oluşturduğu nokta. Yani doğrudan insan sağlığında ortaya çıkarttığı etkiler, tabiatta ortaya çıkardığı sonuç olarak, yani işte hastalıklar ya da türlerde yok oluş vesaire gibi ya da ısınma etkileri gibi. Bir de orta kategori var. Yani fiziksel olarak tabiatta ortaya çıkarttığı birikimler ya da işte ısı artışları vesaire, o potansiyele katkılar gibi. Biz orta etkiler üzerinden bir etki topladık. Burada bir örnek, en sağdaki sütunlar multikristal panellerle kurulacak bir santralin etkisi. Tabii güçleri biraz daha düşük multikristallerin. Orta sütunda monokristal var artık. Pazarda daha çok yer tutan paneller. Ağırlıkları çok daha düşük. Yani getirdikleri güce oranla çok ciddi, yani %30'lar civarı çevre etkilerinde düşme sağlıyor. Solda da geri dönüşüm yapılırsa eğer panellerde bunun etkisini hesaplayabiliyoruz. Yani envantere geri dönüşümü de girdiğimiz zaman yani küresel ısınmada %5'lik yaklaşık bir azalma sağlıyor. Metal tüketiminde çok ciddi azalma sağlıyor. İnsana etkide, insan toksisitesinde çok ciddi etki sağlıyor. Başka alt analizler de sağlıyor tabii. Yani döngü değerlemesini yaptığınız zaman ağaçtaki her bir bileşenin ne kadar bu etkilere katkı sağladığına bakıyoruz. Mesela climate change en önemli 3 kategoriden biri diyebilirim. Climate change, karbondioksit eşdeğerleriyle hesaplanan bir değer. Yani mesela işte karbon monoksit, metan tabii çok daha ağır etkisi olan gibi bütün karbon grubu moleküllerin birikiminin eşdeğer miktarı.
En çok katkı sağlayan burada hücreleri üretmek. Yani fotovoltaik hücreyi üretmek bütün santralin etkisinde en büyük katkıya sebep oluyor. Taşıma sistemi, gerek malzemesi gerek kurulumu keza. Modülü oluştururken panelin etrafına kurulan alüminyum çerçeve, invertör vesaire gibi takip ediyor. Bir diğer önemli kategori karasal asitleşme. Mesela yine karasal asitleşmede hücre başı çekiyor. Hücrenin gerçekten maliyeti yüksek. Cam burada ortaya çıkmış. Diğerleri hala aynı. Yani alüminyum çerçeve, invertör, taşıma sistemleri gibi. Bir başka çok vurgulanan kategoriler arasında problem metal depletion, metal tüketimi. Devre elemanları var. Yani metal tüketiminin eşdeğeri de demir eşdeğeri yani F equivalent diye gidiyor. Tabii ki ama diğer metaller de buna belli katsayılarla çevrilerek ekleniyor. Yani işte bakır, alüminyum vesaire gibi metaller. Ve tabii yine panelde çok büyük problemlerden birisi. Yani bakır tüketiyor, alüminyum çerçeve var. Taşıma sistemlerinde çok fazla metal kullanmak zorundasınız. Sınırlı kaynaklar, bunları doğadan çekip duruyoruz. Bu açıdan yine taşıma sistemi, yani alttaki çerçeve, kurulum, iskelet sistemi çok çekiyor. Hücre keza çok kullanılıyor. Invertörün elektrik komponentleri vesaire, yani tabii ki santrali kullanırken, kurarken kurulan elektrik devreleri vesaire çok ciddi bir metal tüketimi var. Buradan yola çıkarsak yani kaynağı çok iyi kullanmak zorundayız. Geri dönüşüm tabii ki önemli, proseslerin iyileşmesi önemli ama ona rağmen ortaya çıkan sonuç ortada. Yapmak gereken şey bundan çok iyi verim almak. Yani bu kadar kaynak tüketen, özellikle modülleri ne kadar uzun süre kullanıp ayakta tutabilirsek o kadar tabiata faydamız var. Maalesef kullandığımız kaynağı da her zaman geri döndüremiyoruz. Yani ne kadar yenilenebilir de desek bunu da çok iyi kullanacağız ve yani geri dönüşüm de desek sınırlı bir potansiyeli var. O yüzden Melike'nin değindiği geliştirmeleri sağlamak, sağladıktan sonra da potansiyellerini keşfetmek, ortaya çıkartmak, bunları doğru anlatmak çok önemli. O yüzden ortaya çıkacak bir gelişmenin etkisini iyi hesaplamak istedik. Melike bozulma modalitelerinden biraz bahsetti. Yani paneldeki o laminasyon kararıyor, enkapsülasyon çatlıyor, içinde asetik asit oluşuyor. Keza Vahit bahsetti ayrıntılarını. Benim de iyi bir şekilde tekrar dinleme şansım oldu. Bunları hem ölçüyorlar, yani mesela Vahit ölçümle ilgili önemli bir çalışma yapıyor. Hem de o ölçümü güzel bir matematiksel modele sokuyorlar. Melike'nin de anlattığı o. İyi bir matematiksel model. Bizim şimdi bu çalışmada pratik bir matematiksel modele ihtiyacımız vardı. Eğriler. Jordan'ın çalışmasından 2 tane eğriden esinlendik. 2 konuyu anlatıyor. Sarı ile göreceğimiz karamsar da diyebileceğimiz eğri şunu söylüyor. Belli bir süre panel çok iyi çalışır ama ondan sonra üretimdeki bazı hatalar ya da malzemedeki bazı zayıflıklar ortaya çıkar ve çok belirgin böyle kesikli bir problemi oluşturduktan sonra hızlıca bozulur panel. Yani artık çatlama bozulduktan sonra mesela ya da asetik asit oluştuktan sonra çok ciddi yıpratmaya başlar. Hızlı bir şekilde panel bozulmaya doğru gider diyor. Diğer bir bakış hani yavaş yavaş mesela camın kararması gibi. Oradaki laminasyon %5, %yarım her sene yavaş yavaş potansiyelini kaybeder diyor. Yaklaşık da 30 sene sonlarında %85, 86, 87 civarı bir potansiyele inmiş olur diyor panel. Biz de şöyle düşündük. Peki bu problemleri gerçekten azaltabilsek, yani yeni bir proseste o kesikli, çok ciddi failure yani arıza denen durumları ortadan kaldırabilsek ve bozulmayı da yavaşlatabilsek, yani 40 sene sonunda o verilen garanti düzeylerini %80-85'leri koruyabilsek dedik. Biz de buna göre bir binde 4'lük bir bozulma eğrisi, üstel yani kesikli olmayan bir eğri önerdik. Bu değer altında çevre etkisinin nasıl olduğunu araştırdık.
Melike ayrıntılı bahsettiği için burayı geçiyorum. Pek çok polimer alternatifi var. Projemizde de çalışıyor. En altta bahsettiğim şeylerde bizim projemiz bazında çalışılıyor. Yani doğrudan laboratuvarda olan işler bu şekilde. Fakat bu bedavaya gelmiyor. Yani ben santrali 10 sene daha çalıştıracağım dediğiniz zaman doğrudan 10 sene elektriği ürettim de elde ettim diyemiyorsunuz. Bunun ek faturaları var. Bir kısmı yeni gelen süreçten ötürü. İlle değil, yani bir süreç illa daha pahalıya gelecek diye bir şey yok ama önerilen malzemelerin bir kısmı daha sert ya da işlemesi daha zor veya daha dayanıklı olması için bazı ek enerji ya da üretim maliyetlerine enerji ya da ısı kaynağı maliyeti düşünmek lazım. Biz bunu modelledik, yani %5 daha fazla ısı gereksinimi. Belki 150 derecede değil ama 155-160 derecede malzemeyi işlesek ne olur? Ya da basıncı daha uzun tutsak ne olur diye bunu modelledik. Keza 10 sene daha invertörü işletmek için iyi ihtimalle Frischnecht et al öyle diyor. Yani büyük invertörleri bakmak kolaydır diyor. İçine girip parça değişimini vesaire yapabilirsiniz diyor. Ama o da %10'luk bir ek yük getirecek invertöre. Yani yeni parça tak çıkart ve onun zahmeti düşününce. Kablolarsa 30 sene sonunda artık ciddi şekilde kendilerini bırakmış oluyor. Yani orada 10 seneye karşılık %33 bir kablo yenilemesi gerekecek sistemde. Bütün bunları envantere işledik ve tarttık. Acaba getirir mi daha fazla, götürür mü diye. Sağdaki sarı sütun, soldaki mavi sütun daha önce tanıttığım monokristal 30 senelik proje, geri dönüşüm dahil performanslar, etkiler. Sağdaki sütun alternatif olarak mesela polietilen malzemesini kullansak, envanterde verisi daha güvenli olduğu için poliolefinleri, termoplastik poliolefinleri polietilenle yaklaşık olarak modelledik. Görüyorsunuz ki çok bir fark yok. Yani soldaki iki sütun, laminasyona, enkapsülasyona kullanılan malzeme çok aşırı bir fark getirmiyor etkiye. Önemli olan sağdaki sarı sütun. Orada farkı tarttığımız zaman gerçekten yani %33 kazanamayız. Yani bir 10 sene, 30 senenin 1/3 kadar bir potansiyel kazanamasak da çoğu yerde %20 kazanç var. Özellikle %23 global ısınma, yani karbon emisyonu, karbondioksit emisyonu potansiyeli azalıyor. Greenhouse gas, sera gazı potansiyeli %23 azalıyor. Bu çok önemli. Karasal asitlenme %20 azalıyor. Metal tüketmesi %18 azalıyor. Eğer bu şeyler başarılabilirse etkili olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha iyi bir kaynak kullanımı olduğunu düşünüyorum. Bu daha ilk adım tabii, yani 40 sene çıkarıyoruz. Aslında potansiyel gelecekte de ortaya çıkacaktır. Potansiyel belki 45, 50, 60 seneye kadar gidebilecek bir potansiyel. Devamı geliyor tabii çalışmanın. Farklı senaryolar altında, farklı malzemelerle referanslarımız. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. TÜBİTAK'a da teşekkür ediyoruz. Bu bir TÜBİTAK ERANET desteğiyle yapılan proje. Kurumumuza da tekrar teşekkür ediyoruz. Beraber uluslararası bir ekiple yaptığımız bir proje. Çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Soru varsa. We thank you. Congratulations for the very neat, careful work you have prepared. Thank you very much. Is there any other questions? Any questions to the Professor Patch? No. Okay, thank you very much. And please let me give you a present from Eurosolar Turkey. White gitme. Burada değil misin? Flash senin mi? Flash senin mi? Hadi. Gel White, gel sen. Almayacak mısın? Sen böyle bir, we have prepared a project with Eurosolar Turkey. Bir de resim çekeceğiz sizinle. This is the energy solution is energy efficiency and community power-based transition to 100% renewable energy because sun is suitable for this. So that's why congratulations again.
Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Şeyini unutma, flaşını ve bilgisayarını. Kolay gelsin. Başarılar. Teşekkürler. Now I would like to invite Professor Hasan Heperkan from Istanbul Aydın University to make his keynote speech from also Assistant Professor Alpay Akgüç and Dr. Vanya Zira Vandohe here together. Please come here and join. Yok, Alpay will be speaking online. Okay. Dr. Vanya Zira Vandohe, please come here. Evet. Tamam. Konuşuyor. Bunu cebe de koyayım. Okay, so I actually made my slides in English, and I intended to speak in English, although the audience is Turkish, I assume. So please forgive me that I'm speaking in English, while the other speaker does not know Turkish. So to be polite to him, I will speak English also, so that he doesn't feel out of the audience. As Professor Tanay has introduced, I'm a professor at Aydın University. I have worked in Yıldız Teknik University, actually, and retired and started at Aydın University in the engineering faculty. I'm a mechanical engineer by profession and thermodynamics teacher. So today, what I would like to share with you is something that is very popular nowadays, the climate change. And I just wanted to, at the beginning, make a short summary of what we did so far, how did we start, and then discuss some of the things that we should be doing, what Turkey is doing, and what the European Union is doing. And then if I have time left, I will introduce some smart technologies that would achieve these goals, and maybe at the end a case study, as I said, if I have enough time. I will try to stick with my time limits. I usually am not very good in doing that, but I will try my best today. So as an introduction, as we know, energy is one of the major inputs to social and economic development. We use fossil fuels to produce our energy, but they're diminishing. And now they have a more realistic problem, greenhouse gases, which are increasing to dangerous levels to human welfare. And clean energy and efficient use of energy, these things, I would say, go together because only clean energy doesn't mean anything. We must also talk about the efficient use of energy. That is, the energy we produce, we must use it efficiently. Otherwise, just using clean energy will not help. So, climate change, our topic. Where did we start? Well, not very far back. It started back in the late 80s when the ozone layer was discovered to have a hole in it. And it was established that the CFCs, the chlorofluorocarbons, were the cause of this, and they were banned. Then they were replaced by the fluorocarbons, but then another danger was shown. This time, the HFCs are not depleting the ozone layer, but now they are producing greenhouse gases. So that was another
issue, and in fact, today's main issue is the global greenhouse warming, the global warming, and the increase in the overall temperature. Okay, what did the world do? How did they respond? As you know, the Kyoto Protocol was effective in 2005, and 6 greenhouse gases were wanted to be banned. The most important, carbon dioxide, and about 6 years later, almost 200 countries signed the protocol. What is the cause of this? Fossil fuel use, as we said, but it is not the only cause. The deforestation and change in the land use is also a very important factor in the climate change. Okay, now scientists have, of course, done a lot of research on this, and they came out with the result that we should be keeping the average warming temperatures below 1.5 degrees, below above the industrial period. Okay, so this way we can reduce or prevent the destruction of the ecosystem in the Arctic, the droughts, the thirst, save the coral reefs, and stop the sea level rise. The sea level rise is, usually overseen, but it's also a very important issue, because not only the islands, but a lot of the coastal areas will be underwater if we don't take the precautions. In fact, we also see in all over the world that some cities have sunk, maybe because of earthquakes, but some of them have been under sea because of the rise in the sea level. You probably know that in the early times, in the age of the glaciers, the Manche Sea between the channel, the British Channel, between France and England was not there. People could walk over to the island. Okay, an important step in the development was the Paris Agreement in 2015, where the people or the governments decided that they should do something and work together to keep the global temperature rise below 2000 degrees, even at 1.5 degrees. Okay, this is usually one of the milestones, the COP21, Conference of the Parties, as said, and it's not a new issue. It started in 1992, but people have come together, but really did only discuss things. The key COPs are the first one, of course, when they initiated, and then the Kyoto Protocol, which was in the 3rd meeting in 1997, and the 11th was the climate action call, the Montreal Action Plan, as we know. Okay, then we come to the COP26 that was held in Glasgow in 2021 during the pandemic era, as you know. There, people came together and they decided that how we are going or performing is not well. It's completely inadequate, the targets for 2030. Okay, so we need greater efforts, and we are reaching dangerous levels. Okay, what should we do? Well, we must widespread the use of natural solutions, new energy infrastructures, for example. The greenhouse gases emissions must shift to neutral solutions, and then as a result, we should be looking at electrification. This is one of the important issues. We should be going towards electrification. Why? Because not only because of the decarbonization, but also because electrification is needed to use the modern technologies, the control,
the digitalization. Everything depends on electricity. So all our phones, TVs, you know, our life is on with electricity. So we should be bringing these things together. So electrification is an important issue. However, we should not, of course, produce the electricity from the fossil fuels as we're doing right now. We should be using the renewables. Hydrogen technologies, bioenergy, and energy efficiency is, of course, the pillars of this decarbonization and electrification. Especially the energy efficiency is very closely tied to electrification. As I indicated, we will not be able to use the technology and the models if we don't have electricity. Okay, and the last one, COP27, was in Egypt last year, end of last year. And there, this is, I put this here in my slide because I think this is also a very important road map milestone in the event, because as you know, we're talking about the climate change and so on, but everything depends on economy and money. Who is going to fund these activities, okay? And until COP27, nobody was actually speaking about that, okay? They were saying, okay, we should do that, that, and that, but who is going to finance it? And COP27 in that respect is an important road milestone, because there the rich countries, let's say, quote unquote, agreed that they should be financing these activities. Okay, so that's why I think now we have found the money, if, of course, they stick with their promises. Of course, that can change every time. But as you know, the Paris Agreement, for example, the United States first signed it, but then Trump said, I'm not going to go with it. And so things like that may change, but the overall tendency is there, and the rich countries have agreed that they should be financing this. And another important fact there was that, of course, Turkey was there with the Turkish pavilion, and our climate change minister was there, and I will be talking about this in a minute. The set target for 2030 for us was to reduce the greenhouse gas emissions by 21%, but he announced there that they have changed this and raised this target to 41%. So that is also a very positive attitude. Here I put a couple of scenarios, what could happen. These here, the red lines are business as usual tendencies. Maybe that may be a little bit more informative. Here, okay, faster energy efficiency improvements, we can kind of limit the greenhouse gas emissions. Then the technology, of course, is enough there to be there, but it really doesn't bring us to the required level. So we must introduce new technologies. One very promising technology there is the carbon capture and storage technology. So reducing the carbon emissions is not enough. We must capture the carbon also, and maybe store it and find other different uses for the captured carbon. Okay, the other picture here shows who is responsible for these greenhouse gases. And as you expect, the main actors, of course, are the United States, the European Union, China, Russia. Like 3/4 of the emissions are done by these 3 or 4 countries. So
they are the actual key players in the process. Okay, so the next step, of course, was the Kigali Amendment. And what did the Kigali Amendment introduce? Remember, the Kyoto Protocol limited the fluorochlorocarbons and replaced them with fluorocarbons, the HFCs. The Kigali Amendment this time also bans the HFCs. So that is the contribution of the Kigali Amendment, which is very important because Kyoto Protocol was targeted at the ozone depletion, and the Kigali Amendment now targets the global warming, okay, the greenhouse gases. So that is also a milestone in the picture. Turkey, of course, when we come to our country, we're not doing bad if we keep and stick with our promises. The 1% actually is not very well received by the European countries because that is a commitment saying that we will reduce the raise rate by 21%. That doesn't mean that we're going to bring it down to levels that is required. So, of course, it's a good commitment, but it's really not very effective because we're not promising to say, I'm going to stop it. I'm just saying I will reduce the rate of the increase. So this is, we should be looking at things a little bit more clearly. And we should not think that 41% means that we're reducing it below the current levels. We're just trying to reduce the rate. We also signed the Kyoto Protocol, 12 years delay, but we did it. And also the Kigali Amendment recently during the pandemic era. Okay, we have two important documents. The first one is the National Climate Change Strategy, and the other is the Energy Efficiency Strategy document. So in terms of the policy, things are there in Turkey. All we have to do is implement it. Okay, so that is a problem that we always have. We have a good system, but we don't implement it. Okay, so and Turkey's intended nationally determined contributions, we talked about that. And as a part, the F-gas regulation was made effective in 2018. Now they are revising the work so to implement it more effectively. And the phase out of the hydrofluorocarbons will begin in 2024, next year. Well, we will see in a year. We don't have too much time left, and see if they are working. However, there is a good picture because we have actually successfully implemented the reduction of the 13,000 tons of ODPs in 2009. So, and this is a picture of our promise. So, how is the European Union working on that way? There are two important, again, issues: the European Green Deal and the Energy Roadmap 2050. What is new in these is that now people are aware that these issues are also related to the economy and the social fields of the society, not just technology. Here, hydrogen and renewable energy are two important pillars. Energy efficiency is important. We should also talk on that. And one thing we shouldn't forget is that while we're doing this, we should also guarantee a high quality comfort and health conditions, especially in the pandemic era. This health condition and high quality comfort has been
realized by the society, I would say, because we became ill because of the pandemic, and plus we had to stay home, and then we realized the importance of the comfort conditions in the indoor environment. So the pandemic era actually maybe helped us to understand the problem much better, what we should be doing. How do we achieve these? We have to reduce the energy demands of the building. Efficient technology must be used, and of course we must integrate the renewable sources. Air conditioning industry is ready for this. The market is ready. There are a lot of efficient products. We just have to use them. And of course, find the finance how to use them. And the approach has changed a little bit from a design approach to what we call a cost-benefit approach, where community perceptions, welfare levels, and human health must also be considered, not only economics during and technology during the design phase. Okay, renewable energy and electrification. These we already know what renewable energy is. Here, how are we doing? Well, the renewable energies have become important again. Of course, I don't want to say that wars are helping us, but in reality they are, because of the Russian invasion of Ukraine. The European countries realized that they should not be using the fossil fuels and they should be using renewables, which are free, not free, but stops your dependency on other countries. Okay, so solar PV and wind costs have become, well, remained high still in the last 2 years. However, because of the war, the natural gas and coal prices have also increased. So we're, doing at the same level there. With nothing changed actually. And here, as you see, some countries have already been using variable renewable electricity in Europe. Okay, here we have Alpay and other friends. yes, So I minutes. need about 10 more minutes, and And I will then finish. we need to short their presentation a little bit. Yes, okay. So here, 5 minutes. the contribution of latest contribution, I may share this with the audience because it includes a lot of new information. This is what is happening. Investment on renewables are increasing. However, this is an important picture because, as you see here, to be able to achieve the 1.5 degrees, we should be performing like this. You see, this slope is not enough. We should be accelerating. Okay, and we're still using non-renewable electricity. A lot of number of cities in Europe, Latin America, all over the world are going to net zero targets. We still depend on fossil fuels. This is the world's, this is Turkey. We are also 83% dependent on fossil fuels. The buildings are very important in terms of the energy consumption. And here, a breakdown of the renewables. Usually, we are, again, dependent on hydraulic mostly, but solar and wind are catching up. So this is a nice tendency. Okay, so these are not that important. And here is a picture of what may happen to Turkey. As you can see, if we have more ambitious scenarios, we can actually stop our
energy dependency on other countries very effectively by 2028 if we stick to renewables. The European Union passed this Energy Performance of Buildings Directive. We talked about these, so I will go quickly through these. Financing and investments have been important in the last issues. The cost-benefit analysis that I have mentioned a couple of minutes ago introduces a social perspective to the decision-making process, and the economic dimensions and financial analysis are introduced. Okay, and the European Commission has proposed to increase the energy classes of residential and non-residential buildings by certain time limits. Okay, this is what is happening in Turkey. This is an energy efficiency certification of the buildings, which is given for 10 years. This is a compulsory thing in our country, but if it is working properly, I have doubts. I mean, everybody is getting these certificates, but the measurements and the methodology is not very well established. Okay, so those are zero energy buildings is our target, and a couple of technologies that are important there would be the heat pumps, okay, because the heat pump uses electricity, and it was debatable that whether the heat pumps were renewable or not, but this problem has been solved by the European Union, and if you deduct the electricity that the heat pump is using from the energy absorbed from the heat sources, water, air, or soil, this part can be considered as renewable. So this gives us a very good tool to be able to change the already existing buildings to nearly zero energy buildings. Several countries have been doing this. One little thing there is the definition of and the measures for a nearly zero energy building changes from country to country, and the European Union has made that flexible intentionally because the definition depends on the climate of that region and also the traditional building approaches. So if you have just one measure, it would not fit every region effectively. And when that happens, you have no chance to apply it. So keeping things flexible is sometimes better than putting very strict rules. So that's what the European Union has done. Okay, this Zebra 2020 is an important issue. That is, it defines how we would compare these nearly zero energy buildings, because if everything is flexible, how are we going to compare it, and how are we going to decide if the commitments to zero energy buildings are paid or not? So somebody has to measure it and compare the buildings, and the Zebra 2020 is a tool that would help us. Here are a couple of new zero energy buildings, residential, office buildings, and so on. We talked about the heat pumps. Okay, and the last issue, the sustainable cooling, which is the topic of the talk, and I will stop after the sustainable cooling. Here these are the residential building stock and the non-residential building stock in Turkey. 83% of the residential stock is multi-family houses, the apartments. In fact, the multi-family is the
apartmanlar that we are living in. And the non-residential, as you see, are the offices, education, health, social works, hotels, and so on. Okay, here, so that is the breakdown of non-residential and residential building stocks in Turkey. And this is also a statistics, I think it originates from 2018, the average final energy use in single family buildings in Turkey. And we see that the majority is for heating, ventilation, air conditioning, however, is also a very important part. Therefore, the cooling technologies are going to become important. We kind of have solved the heating. This is domestic hot water heating, but the ventilation and the air conditioning still remains to be controlled. Okay, here I like this slide a lot because we're increasing the average temperature of our environment, which means we are going to need cooling more and more as time goes on. But when we start using the cooling devices, if they're not sustainable, then we are actually adding more to the global warming. So it's like a vicious circle. We're increasing the temperature, then trying to cool it, but then that increases the temperature again. So this is a very nice picture how this vicious circle works. Okay, I can pass these. This is the breakdown of AC split units in Turkey. Okay, this is the last thing is the this sustainable cooling project that we are performing together with Germany, the environmental ministry there, and Turkey is a part, Egypt is a part, Jordan is a part, and Lebanon is a part. It's the sustainable cooling strategies in the Middle East and the North African region, the MENA region, as we call them. This is the consortium. And here are the participants here of the project. It's a 6-year project. It started last year and it will go on until 2027. So it's a long run project. What are the focuses? Natural refrigerants. Of course, now we're talking about cooling, not the other issues. We should use natural refrigerants, okay, which are not used that much now at the moment. We should reduce the cooling demand. We must phase down the HFCs, and we must replace the inefficient equipment with efficient equipment. And to do that, we must improve appliances and train the technicians so that they can implement this strategy. And of course, the society must be aware of these issues. While these solutions are usually a little bit more expensive than regular solutions. And it has 3 objectives: policy part, the financial part, and the technical part. So you cannot separate these from one another. The hidden benefits of energy efficiency here. And I think I will stop here. The time is okay. So I add some smart technologies here related to digitalization and control, but I will stop here. Thank you very much, Professor Eperkan. Thanks for very nice presentation. Now I think Dr. Vanya Ziravanduhe will speak. Yes, yes. Then we have Assistant Professor Alpay Aküç. Exactly. Online. Exactly. Okay. Dr. Vanya Ziravanduhe will speak about the effects of family life interference, perceived control over time,
sustainable health, technology task fitness, and the acceptance of persuasive technology to foster solid waste sustainability. Before he starts, let me just give an additional information. We have established a sustainability and green campus group at our university, Aydın University, and we are part of this group. I'm responsible for the energy part. Our friend Vanya is working on the solid disposal parts, and the next speaker, who's unfortunately not with us today, is dealing with the water resources and savings part of the project. So that's why we decided to talk together, because they are interrelated with the sustainability issue. Thank you. Do you need such a thing? Good afternoon, and I'm going to talk about the effect of family life interference. So it's actually like a technology acceptance theory here for solid waste management within the campus. So our desire here is to actually start sustainability from what do we call it? From our home, from the scratch, not at the big, in the big stance. So Professor Apa here, Hassan, has talked more about like the large scale of sustainability. So I'm going to bring it down to sustainability at workplace. So, it does not move. Okay, great. Okay, so the aim of this study focused towards investigating acceptance of persuasive technology to foster solid waste sustainability among educators in higher institutions. So I want to talk a little about persuasion technology, which uses like our phones use alarm vibrations, the beep sound, all those stuff are a form of persuasion that we normally use to remind someone on doing on certain behavior. So this behavior could, could run towards changing certain patterns that could affect sustainability. So as our prof here talked about sustainability group that we have in in Aydın University. So we try to find out that like almost 640 pounds of waste are being used yearly by students. Let's not even talk about the staff itself or the academic staff. And there are a lot of sustainability issues within campus or within the home. So, and we try to start up something that could help out in reduction of sustainability. So, reduction of waste rather. So there are two, there are different facets of this sustainability on campus that we're talking about here, which is the campus solar project, green campus, sustainability cafe, recycling rewards, this is supposed to be solid waste, and food campus recycling. So, and campus water recycling. So, Alpai Hoja would take part of it when he comes up. So I'm going to ponder more on solid waste. So, so here, this study enriches technology acceptance model with family life interference. So when we talk about family life interference, is how does family affect you practicing sustainability at home? And then how does persuasive technology fit sustainability? So the tax technology fit here. So these are most of the constraints that we're going to use for the analysis. Then passive control over time.
how do we perceive to, how does the persuasive technology, how long will it take, someone to adopt the new behavioral change? And so then health sustainable behavior, which is actually in studies, I try to check literatures, there are very little that is done regarding health sustainability behavior, which, we do in our campus as part of this project, we eliminated use of waste bins, trash cans in the offices. So we have no trash can in our offices, but rather we have a centralized trash can on all the floors. So a questionnaire was, it was given out and tried to measure is there any changes in your health? So, the more you go drop the trash, you come back, you increase your steps per day, which could, improve your health, not more of, improving the ozone layer or increasing sustainability. So academic staff behavior intention to use persuasive technology to foster desired solid waste sustainable behavior among educators in higher institution of learning with aiming to achieve sustainability campus. So our contribution to the studies here is to use those new constraints, as I said, about the persuasive technology to foster solid waste. And our empirical study have employed TAM, that is technology acceptance model, to examine factors affecting behavioral intention to use persuasive technology in sustainability. So there are a lack of literatures that uses family life conflict or family life interference, health sustainability, and passive control over time. These are more constraints that expand the technology acceptance model. So, but up to now, it is unclear if persuasive technology is a good fit for adaptation of desired sustainable behavior. So that is one of the key strengths of this study. And here is the literature review. I just put the hypothesis instead, so that I could just explain where I've already talked about the passive control over time, the health sustainability, family life, and tax technology fit already. So, but how do we perceive the usefulness of persuasive technology to change behavior? And then how easy is it to use persuasive technology for sustainable behavior and social influence? How does friends, co-workers, or mentors, how does it affect someone to use persuasive technology to change his or our own behavior? So, and also, what is our attitude? What is, your own attitude towards the use of technology to change behavior? So, this, if you notice, all I've been trying to say is all about behavior, because if we have positive behavior towards sustainability, it will go a long run. Okay, so among all the hypotheses, we have like 11 hypotheses, which I'm going to talk about the hypotheses here. Yeah, so I'm going to use this so that I won't bug us with a lot of, take more time. So here, after running the part model analysis here, we realize here that I think there should be another one. Yeah, this is it. Yeah, we realize that passive ease of use has a positive relationship with passive usefulness. So we perceive that the use of persuasive technology is useful to change behavior, and passive ease of use has a positive relationship to attitude, and as well as passive ease of use does have a positive relationship towards attitude, which is accepted. And but it was intriguing to realize that
family life conflict does have a positive relationship towards passive usefulness. So what your family really, how they see technology or how they see your attitude towards sustainability could really affect behavioral change towards sustainability. And tax technology feeds tend to be negative here. It's being rejected, the constraint. So as well as tax technology feed towards passive usefulness and social influence and passive usefulness. So this interaction tried to depict that it is paramount to get conversant with the use of technology for behavioral change towards sustainability, which isn't is kind of new to the best of our knowledge up to now regarding that. But during with that, here is our questionnaire development was actually gotten adopted, and we gave it through Google Sheets, and we have a bit of constraint of number of responses because this study is still ongoing. We had to try to meet up with the deadline of this conference, and Smart PLS was used to analyze the relationship between the construct, and this is our the result of the path analysis. So the goodness of fit, which studies how proper or how the relationship between all constraints, if they're good, we find out that it's really it's a good fit. And yeah, this is the p-value, which is a probability. Which tells us how likely it is that your data could occur under null or rejected or accepted. So this is just trying to give us factor analysis to determine the constraint correlation, which I wouldn't like to talk more about because it's more of, the p-value has already, given us our result. So in conclusion, we find out that people are eager to use technology to change behavior. People are eager to use it, and we are trying to deploy that technology very soon to get more interactive, result between users. So, and actually this study is focused towards academic staff only for now. So in future, we're trying to expand it towards not only solid waste, but as well as, food waste within campus and other parts. So thank you. And any questions? Yeah. Okay. Part analysis was yeah, sure. That is it. Yeah, that is it. Okay. So any other questions, maybe from the online community? So I would really I was just wondering did you use structural equation modeling for the path analysis? You showed that nice picture with all the boxes and arrows with all the relationships and correlations. Yeah, that one and the one before. Yeah, it's path analysis. That one, this one, yeah. Okay, yeah, this I just drew it. We got adopted. So it's actually a technology acceptance model, which is a standard model for technology acceptance, the passive usefulness, passive ease of use, attitude, and behavioral intention. This is actually a standard, it's a model already there. And we can extend the model, which is extended technology acceptance model.
So in extension of that, we intend to study, the passive control over time, health sustainability. These are just new constructs added to that. So it's extended term. Okay, thank you. So other question. All right, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Burada kalsın hocam. Soran belki olursa ön masada dursun. Thank you very much. Thanks. Thank you. Please allow me to give you this presentation. Present, no. Present. Maybe we take a picture also together. If you wait for a while. Hocam Alpay Bey'le. Okay. Alpay Bey. Okay. Merhabalar. Sesimi duyabiliyor musunuz acaba? Alpay Bey, welcome. Hi, welcome Tanay hocam. Can you hear me? Yes, it's very clear. And now Yes. it is your turn to make the presentation on recommendations to increase the water efficiency of a university building towards a sustainable green campus. The floor is yours. You have 15 minutes. Thank you so much. Thank you so much. Hi, and good afternoon, everybody. I'm Alpay Akgüç from Istanbul Aydın University Architectural and Design Faculty. Today, I would like to mention to you about the water efficiency, especially in the university campus building. And for now, I would like to share with you with my presentation. Yeah. Yes, it's better now. So, and also my topic is recommendations to increase the water efficiency of a university building towards a sustainable green campus. First of all, I would like to also look at the current issue. So, what is the reality in Turkey now about the water usage? There is also a chart at the left side of my presentation. It is also taken by FENAC Water. FENAC Water is an association that studies on the water usage in the Middle East and North Africa. When we look at this chart, there is also here that we can also illustrate the irrigation, domestic hot water usage, and industrial water usage, and their numerical values now has been increased because of the water usage intense. When I would like to look at the TÜİK forecast, Turkey's population will reach approximately 90 million in 2030, and accessible water will decrease from 1,404 cubic meter per capita per year to 1,244 cubic meter per capita per year. And according to the same scale, if Turkey's per capita per year water potential were to fall below 1,000 cubic meter, the country would be considered water scarce, and measures to ensure more efficient use of water resource would be needed. And we know that when we look at the European Union countries, the buildings of all types in Europe accounts for 40% of its energy consumption and 36% of its carbon dioxide emissions. So buildings' energy consumptions has a very significant effect to the also on our environmental issue and also for the economy. And when we look at the Turkey again, I'm also talking about the residential building sector, because we are generally use these kind of fossil fuels, especially in the cooling, heating, and ventilation for the residential building and also non-residential building. But this graphic belongs to the residential one. And when we look at the yellowish part from here, residential water heating is approximately
22%. So the water usage is so much significant, especially in also residential building sector in Turkey. And what about campus buildings? There are many educate students, university staff, and visitors in the campuses, and they are using these larger scales during the days, and they consume high amount of potable water every day. And when we look at the water conservation, and there are some kind of precaution that we have taken. What kind of these precautions? For example, waterless urinals, and also photocell lavatory faucets, double flush WC system, and also it's very important rainwater also harvesting, and also usage of gray water, black water, and etc. In my study, one of an existing university campus building located in Istanbul, Turkey, was taken into account as a case study building, and the annual water demand of this building was calculated by using TS 1, 2, 5, and 8 standards, first of all. In accordance with the calculation methodology introduced for indoor water use reduction of LEED, which is an international green building certification system, was considered to find the annual water consumption of the dedicated building. Firstly, this method was used to find the annual water consumption of the case study building. We also called this building as a baseline building by considering existing sanitary system, what else? Faucets, urinals, and water closets. And secondly, a new sanitary system with high water efficiency was recommended for case study building, and the annual water consumption of the building, and we also call this building, because this is the new building and all the sanitary system has been recommended for this proposed building. We call these kind of buildings proposed building, and we have tried to calculate the annual energy consumption of this building by this way. Finally, the annual water energy consumption of baseline and proposed building are compared to each others, and the increasing of energy efficiency was analyzed. Furthermore, the depreciation period of recommended sanitary system was calculated by considering unit price of main water, tariff by İSKİ, and which is the expansion of İSKİ, Istanbul Water and Sewage Administration for the university campus. This is the existing sanitary system of the case study building. This building has 4 floors, and there are 4 WCs, and 2 for men's and 2 for the women's. There are in totally 12 amount of water closets, and there are 6 amount of urinals, and there are also 12 amount of lavatory faucet. But when we look at this kind of system, they are very similar to the conventional system, and their water usage are so much high generally. And when we look at its lavatory faucets, the water usage is approximately 1 gallon per minute. And when we look at the water closets, it's also single flush. And these kind of system are called as conventional system, and its water usage for just 1 flush, 1.6 gallon per flush. And when we look at the urinals, there are no waterless urinals. They are also conventional and very old system, and their water usage per 1 flush, 1.6 gallon per flush. First of all, I would like to mention about our standard that we are using in Turkey. We have called this standard STS 1, 2, 5, and 8. It is this standard includes the methodology about how can we calculate the potable water, and there are also some kind of charts how can we calculate and what is the
numerical values for just one person in a day. We are working in educational facilities, as you know, and when we look at the educational facilities for the all day, we also assume that for all day as 9 hours. For total 9 hours, just one person, the water usage is approximately 45 liter per day, and for just a one person, it's approximately 5 liter per hour. And first of all, we need to density of this block in the located in the university campus. And as you know, there are many students using this building, and but they don't use this building during the day because, for example, there is a lesson just conducted just in a 1 hour. What about the other one? Maybe two, maybe the other one is maybe 3 hours. So the students in this study, they are using this building as visitors. So we should take their occupancy schedule as transient schedules. So here is the calculation findings that we are using the calculation in the not SI unit in the for the British system for also Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, and Friday and Saturday. And also these buildings are used between 8 and also 4 p.m. After the 4 p.m., there are also night classes, and they are also working between 4 and also to the midnight. And I would like to also come to the findings for the all fall term, because these usage schedules are taken for the fall term from the last year. So when we look at the total fall time usage as a cubic meter, 2,638.32 approximately. We have used the LEED methodology. LEED is, as you know, is one kind of international green building certification system, which was introduced in 1990 and 98 by USGBC, the expansion of USGBC, United States Green Building Council. And when we look at their categories, there are more than one categories. And also, if we would like to count these locations and link us, sustainable sites, water efficiency, energy and atmosphere, material and resources, indoor environmental quality, and awareness and education and innovative design. But we are using the calculation methodology of water efficiency of the LEED green building certification in this study. And when we look at the assumptions about the baseline building, which is we assume that the existing building that we have considered for this study in a very common building in Istanbul, in Turkey. When we look at the schedules, occupancy schedules for toilets, both male and female, for the SI system, 6 liter per flush. For the urinals, 3.8 liter per flush. And also for the faucets, especially for the lavatory faucets, 1.9 liter per minute. These assumptions are considered for the baseline building, for our existing building that we have considered in this study. And also there are
FTE values. What is the meaning of FTE? It is expansion full-time equivalent. And also by using these FTEs, you can calculate the daily water consumption of the occupants in the buildings. Also, we use these assumptions in our building. And I would like to turn back my existing building sanitary system. These kind of systems, as I mentioned before, are too much old, and we call this kind of system a conventional system. And after than this, we have recommended the new technology sanitary system for this building. What else? Especially for the instead of lavatory faucets, we recommend photocell lavatory faucets, which is water usage approximately 0.4 gallon per flash. And for instead of the single flash system, we recommend dual flash system, and which are their water usage approximately 0.4 gallon per flash. And what about urinals? For instead of conventional system, we recommend waterless urinal. By this way, by using the waterless urinal, there are no water consumption in the proposed building in our study. And also, I would like to share their costs in the presentation. And we will multiply this cost with the amount of this sanitary system in our proposed building in the end of my study. So I would like to also mention about the LEED methodology, yani water consumption methodology. LEED divided into the occupant as female and male, because generally female needs too much water need, especially for the water closets. So their water usage density is much more than the male one, but the other water demands, especially in the lavatory faucets, is similar. So we should also calculate the water consumption of the our existing building, especially first of all the human densities, and also we reflect these kind of densities by using the assumption that LEED also recommend us, and also then we recalculate the sanitary system water consumption for our recommended system. There is also one part for the baseline building in this table, and also there are another part for the proposed building. When we look at the calculation data, calculation results, our recommended sanitary system is much more efficient than the conventional one, and also water usage improvement is approximately 71.46 when we look at the Monday usage consumption. What about the other ones? Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday and Saturday are very similar, because in this study we don't know the density percentage between male and female, so we have assumed that the number of males and females are similar, so 50-50 we have considered their densities. And then we look at the baseline building total consumption, water consumption for full term usage as cubic meter, 1,736 cubic meter. And when we look at the proposed building full term water use consumption, it's approximately just 410
95 cubic meter. And generally, when we look at the water usage improvement in this study, it's approximately again 71.48. And also, I would like to mention about the investment cost of our recommended sanitary system. As you know, I have also shared with you the investment cost of this recommended system. When we also consider the İSKİ's campus tariff as Turkish lira per cubic meter, it is 14.61. And when we multiply these units with the water usage consumptions, the annual water cost for the baseline building approximately 101,000 and 462 Turkish lira. But what about the proposed building? It's approximately just 28,934 Turkish lira. And I have assumed that the labor cost of the system, we can get the labor cost as 25% of investment cost of the recommended sanitary system. And when we calculate the operation period of this recommended system, it is just 1 year and 2 months. When we look at the results, methods to increase efficiency in water use in campus buildings should be developed in Turkey. Turkish government should introduce or revise regulations on the efficiency of used water and encourage additional facilities to replace existing conventional sanitary system with water efficient one. Thank you very much. These are my references also, and thank you for listening to me. Okay, so now we start the second day afternoon session with our keynote speaker, Emmanuel Benjamin from University of the Bundeswehr, Munich, Germany. And he will talk about climate change and resilience in the European Union, the approaches of water, energy, food, and ecosystems nexus approach. So this is becoming very popular for an integrated approach. Thank you for accepting our invitation. Dr. Emmanuel Benjamin, the floor is yours. You have half an hour. All right. Thank you so much for having me. I hope I'm audible and you all can hear me. Okay, we can hear you, yes. All right, thank you. Sorry for the slight delay. I'm in the field, so I'm not currently in Europe. I'm somewhere out in the fields in different African countries. But thank you so much. Yes, just to get down to it, my name is Emmanuel Benjamin. I'm currently a fellow and a postdoc at the University of the German Armed Forces. And today I would be giving a short presentation within the EU. And then we will be looking specifically at the water, energy, food, and ecosystem nexus. So just a brief introduction. I guess you all can see my screen. I guess I'm sharing. I guess you all can see my slides, right? No, we cannot see it now. Oh, you can't see my slide. Hold on a second. No. Okay. But I guess now it should be clear. It's starting. Yes, now we see it. Okay, very good. All right, so I'll give just a brief introduction on the going-ins, and we'll talk about some of the agenda. We'll look at why climate change and how it has affected the European Union.
Specifically, we'll be looking also at the different wayfair nexus. And then we would look at some certain relevant policies related to the wayfair nexus. And then we would look at 2 projects that we are currently involved with and how that plays into the issue of climate change and resilience, specifically also the wayfair nexus, and how it transcends into other regions. So first we'll be looking at one for the Mediterranean region, and the other one would be AU, African Union collaborative project. First, it's no surprise that climate change is real, and it's not a made-up thing. And this is visible when we look at, for instance, drought within the EU, right? So within the EU, over the last 30 odd years, we've been seeing that drought has become more frequent, and the intensity has really increased. And all of this has led to really severe water issues, as well as heat-related stress, not only in the agricultural sector, also in the health sector, right? So the impact on agriculture, on ecosystem, as well as, for instance, energy, as we can imagine, it would grossly be negative. So it would have severe negative effect. And in order to counter this, it's important that we have at least adequate policies and measures in place, as well as interventions, initiatives in place to counter this. The graph on the right-hand side is just giving us an idea of how drought areas have been in different, the trend in drought areas in different European countries. So when you look at North Europe, and that's the NUE, you would see, well, from the 90s, it increased a bit, and then we've been a bit on the decline. But for Central Europe and Mediterranean part of Europe, you would see that from the 90s, we've had a much more upward trend in terms of the outcome of climate change, in this case, drought, flash droughts. The percentage areas have increased over the last 30 odd years. So in order to counter this, we need some adequate policy framework and instruments in place. So one of the things we would look at is to look at some policies that affect the water, energy, food, and ecosystem nexus. So I just shorten it as the wayfair nexus for short. The first of these relevant policies, it is related to water within the EU. So under the EU, since the year 2000, there's been this EU Water Framework Directive, and this framework is put in place to improve water quality, as well as protect water bodies across the EU. And this policy calls for a very integrated water resource management approach. Some of the key objectives of this policy is to ensure that the chemical composition, as well as ecological composition for surface as well as aquifer, are quite adequate and within livable range by 2027. So that's in the next 4 years. We should have adequacy in terms of the chemical composition of both surface and groundwater. Some other objectives is to ensure that we have a protected aqua
aquatic ecosystems. So here we are talking about our wetlands and rivers. I mean, they should be protected in terms of the quality of the ecosystem within these bodies, as well as biodiversity. I presume that you still remember that last year there was an issue on the German-Polish border regarding water quality. And these are some of the things that this Water Framework Directive tries to address. Second is looking at sustainability when it comes to water use, as well as reflecting the pricing, the water pricing within the EU. And then one of the things that is quite important is also ensuring a multi-stakeholder. So you're taking different people who are within the water supply, water management value chain, and you bring them together to discuss how to ensure that the water framework directives are adhered to. And finally, there's this river basin management plan, which is updated every 6 years. And this is quite important in ensuring that the river basins, they are adequately managed in order to protect also the quality of the water. One of the things that I wanted to show or indicate with the graph on the, or with the table on the right-hand side is looking at the pricing of irrigation before introduction of this directive and after. So one important thing is on the point 3 of the key objectives. Here we see that we are talking about sustainable water use and adequate water pricing. So before the introduction of these directives, for instance, in a place like Cyprus, cubic meter of water was going for around 24 euro cents, right? After the directives, you would see that we had even a lower pricing of the water framework directives, right? So that went from excuse me, the other way around. Prior to the directive, it was going for 17 cents. So I go with my cursor then. So it's here, 17 euro cents. And after the directive, we went to then 24 euro cents for a cubic meter of water. So cubic of water. The point is, prior to this, the shadow price of water is still quite higher. It's still higher than this this amount that is being presented here. So there's still work to be done. There's a lot of articles that have shown some of the deficiency related to this water policy. The next one is related to energy. And one of the relevant policies in this area has to do with the EU climate and energy framework. So the basic idea behind this is improve the share or increase the share of renewables, as well as improve energy efficiency, all of this while reducing greenhouse gases. So there are some specific targets, objectives that are listed. But one of the things that I wanted to show, because this is quite important, when we look at the chart on the bottom right corner, so you would see that this goes up to the comparison between the shares of renewables in 2007 compared to the shares of renewables in 2017. So the stipulated objective within the EU is to have the shares of renewables at 32%. So
over the last 10 years from 2007, this did not happen. But consequently, given the current situation within Europe, we see that even a place like Germany, at the end of 2022, all the political and geographical issues in Europe now has shifted the share of renewables considerably. So we're talking shares of renewable almost in the range of 47%. And this is coming way from below 20%. So you see that given the circumstances, given the conflicts ongoing in Europe, this has really spawned this climate and energy framework, and it's kind of tilting it towards reaching or even exceeding the goals. When it comes to the relevant policies for food, I think we all are aware of the cap, and we know that in this case, the cap was recently updated, so we are within the 23 to 27, and in this they are emphasizing the sustainability pillar, meaning economic, social, and environmental. But the latest cap is also going one step further and including a lot of rural development, as well as promoting agri-innovations within the rural context. So first, in the new cap, we see environmental and climatic objectives are becoming more prominent. The idea is also to promote small and medium-sized farmers by making payments in some forms more simplified and easily accessible, while also ensuring that these small and medium farms are also gearing towards sustainable agricultural practices. And finally, the issue of promoting agricultural innovations within the small and medium, as well as other industrial agricultural systems, right? One of the final straws when it comes to the Wayfair Nexus, which is the ecosystem, is looking at the EU biodiversity strategy, which also implies to that of the ecosystem. So this is looking to improve the biodiversity as well as promoting ecosystem services within the EU in the next 7 years. So some of the targets there is more or less ensuring that there are some conservation, some protected areas within the EU, as well talking about land and sea of up to 30%. In some cases, you have some strict protection within these areas, right? The next thing is also looking at environmental degradation, so halting it, as well as restoring degraded land. And one of the things you would see from here, especially in point 3, where it talks of increasing organic farming, is we see some kind of overlap with the relevant food policies, right? So here within the relevant food policies, there's promotion of sustainable agriculture as well as organic farming, and it is also reflected here in the biodiversity strategy. So last but not least, we need to also look at how we would reduce pollutions through chemicals. And in this case, it could be through fertilizer, through pesticides. And in order to ensure that we only have more environmentally friendly pest management approaches, right? And the new vision 2050 towards the EU biodiversity strategy is looking more
at some of the targets and measures that are listed here. And when we look at the chart or the diagram on the right-hand side, you would see that, yes, there's a lot of emphasis on legislation. So we need to actually strengthen the legislation around biodiversity. We need to look at also legislation on invasive species. So we need to try and tackle the issue of invasive species, because that is also directly related to the use of chemicals. Finally, I just want to use this opportunity to introduce 2 projects that go in line with the Wayfair Nexus. And these are projects that we are currently involved in from the university side. So first is the In-Cities Food, and the other one is the Front Hack Nexus. So we just start off first with the In-Cities Food. So In-Cities Food stands for Integrated Circular Technologies for Sustainable City Region Food Systems in Africa. It's an EU African partners consortium, and the idea is to promote circular food system innovations in the urban and peri-urban areas of certain cities. So these innovations would be co-created and co-developed with relevant stakeholders in the different African cities. And some of the innovations that are being used include innovations such as aquaponics, hydroponics, agri-photovoltaic, as well as looking at insect farming for feed. So the idea is to have innovation hubs around different African cities. And these innovation hubs is where these technologies are co-designed, co-created, and it is the idea is to improve the Wayfair Nexus through this project. If you want to read more about this project, I would advise that you also look at the website. It's www.incitiesfood.eu. There you have more information on this this project. The next project is the Front Ag Nexus. This Front Ag just simply stands for Impact of Climate Smart and Water Saving Frontier Agriculture on the Wayfair Nexus in arid regions. And in this project, we are looking similarly to the one in Cities Food at hydroponics, aquaponics, as well as vermicomposting. And here we are looking at also improving the energy efficiency of these agricultural innovations through agri-photovoltaic. And the number of countries participating in this project is mostly the Mediterranean ones and EU Mediterranean, including Turkey, as well as Jordan, right? So I think with that said, my time is up. I want to thank you for your attention, and if there are any comments, I would gladly take them. Thank you. Thank you. Thank you very much, Benjamin. Thank you. Thank you for your attention. That's the way in university mission, things are happening. Exactly. Thank you. Do we have any questions to Benjamin about Nexus, energy, food, ecosystems, and water? No. Okay. Thank you very much, Benjamin. All right. Thank you so much, and have a great conference. Thank you. See you soon. Yeah. Bye. Now I would like to invite Professor Şener Oktik for his presentation. You have always supported energy transition, and he's the pioneers of photovoltaic in Turkey. Even once you have decorated Muğla University with photovoltaic panels.
Thank you very much. And the floor is yours. Would you like to use such a thing? Good afternoon. My name is Şener. I am currently with Kadir Has University at the engineering department, and I am still the honorary chairman of Genset, and I am sitting at Şecan board. Before I start, I would like to thank Professor Tanay for this sustainable effort for conference 13 times. It's not easy. It's not easy to continue and really carry on doing this. I will be speaking in English mainly because I think there are listeners online probably who are not really in a native language of Turkish. The messages in here, as you can see, actually, the actual writer is very enthusiastic, trying to really run it, but what the writer is sitting on is not very fast. So development of renewables is not that fast. The actual penetration of renewables in the energy sector is not that fast. So what I am trying to do, if I can move this, it's wrong way, okay. This is my disclaimer. First of all, I like to set the scene. I've got half an hour to explain my case. If I really run out the time, please stop me. Then I'll talk about the holy triangle of science, technology, and industry for renewables. And I'll look at the case for Turkey for photovoltaic value chain. Where we are, what are we doing? Are we successful comparing the world? And then I'll have a conclusion at the end. First of all, we are talking about energy. We talk about here and there, but let's have a picture of how much primary energy we are using. The numbers are in 2020, something like 95 billion barrel equivalent. All the energy we consume as a primary energy is 95 billion. And as you can see, actually, it reached more or less the level today, won't change very much for coming 10 years. But when you look at Turkey, how much primary energy we consume is about 1.1 billion. Almost 1% of the total world energy consumption is consumed in Turkey. Okay, but when you look at the actual distribution, actual renewables is quite small in Turkey, next to nothing. When you think of a primary, okay? But when you look at the world, you really consume the primary energy in buildings, it was said, in industry, transport, and in agriculture. The last speaker was talking about agriculture and the renewables. But when you think of actual renewables in agriculture is only 15%, but total energy consumption of agriculture sector is small. Actually, third of total primary energy consumed in buildings, almost third in industry, third in transport, and only 3% in agriculture. So where should be concentrated? And what are the shortcomings in Turkey in that concentration? Are we doing enough in different sector to really penetrate renewables? When you say the renewables, as you can see, there are quite a large spectrum of renewables. I'll be really concentrating on solar PV, but bioenergy, hydrogen, geothermal, heat pumps, hydropower, etc. We all know that. But let's have a look closely. When you look at the buildings, in 10 years ago,
actual share of renewables in energy consumption in building was 11%. But it didn't change much. When you look at today, it's only 15% in 10 years. And it's that 15%, 9.8% is renewable electricity. And 3.8% is modern bioenergy, 1.9% is solar heating, etc. But when you look at the laws and regulation, there are 52 countries have some policies to penetrate renewables in the primary energy consumption area in different sectors. In the building sector, there are incentives for the installation of renewable technologies like solar rooftops, etc. There are mandate targets, such as banning the use of fossil fuels for heating in new and existing buildings. There are some countries really forcing this to society. And there are policies related to fiscal and financial policies in 45 countries. There are regulatory policies in 20 countries. And there are financial and fiscal and regulatory policies in 14 countries. So actually, different countries have some kind of different policies to penetrate renewables in the building sector. If we go to next one, which is the industry sector, as you can see, industry sector has 4% increase in use of renewables in total primary energy consumption. And when you look at that, again, large part of is renewable electricity. And there are bioenergy still in use, but in the industry sector, no new policies for renewables announced since 2019. By the end of 2022, there are 19 countries had some policies and incentives or some mandate the use of renewable energy in industry. Actually, probably Turkey is one of the two countries have mandate enforcing the installation of renewables and the fiscal and financial incentive. Spain and Turkey is the only two countries that both together. And the major thing in industry for penetration of renewables is carbon border adjustment agreement, carbon tax for really importing and exporting. Even the European countries between themselves needs to pay the carbon tax. I believe this will help to increase the penetration of renewables in industries. And when you look at transport sector, as you can see, energy use in transport sector recently decreased. Mainly, there are some improvement in the efficiencies and some electrical cars, etc. But the renewable percentage is 4.1% only. And recently, the biofuels really reduced or suspended in some countries. In one stage, those who are really working on biofuels knows that they were really introducing mixing of biofuels in the fuel. Now they suspended that policies. And the last but not least, the actual agriculture sector has 15.4% renewables use in their energy consumption. There are 14 countries has some targets and policies for renewables as the end of 2022. Investment, subsidies, grants, or tax deduction, mostly in solar-powered irrigation, is really encouraging countries to penetrate renewables. Okay, when you look at the net capacity addition for renewable energy, as you can see from 2019 to 2020, there's a significant jump. And even actually 1 year later, as you can see, it's less than 300 gigawatt. In 2021, this was 302 gigawatt new installation. But when you look at the share of that new installments, largely photovoltaic. So photovoltaic is the
really racing horse in renewable penetration to primary energy exchange in our portfolios. When you look at the renewables, the total is something like 3,146 gigawatt in 2021. That includes hydro. If you take the hydro out, it's less than 2,000. But when you look at the market related to this in 2021, as you can see, $856 billion today. But when you project something like up to 2030, not far from here, you can see you've got 2.3 times increase in renewable energy market. Okay, when we look at the renewable energy share in total, in different countries, the largest one is China again. As you can see in China, 28.4%. And when we list certain countries, more than 1%, Turkey has 1.5% renewables in their primary energy consumption share. It's only 1.5%. Okay? When we talk about photovoltaic, mostly we talk about electricity. When we look at the electricity, total electricity capacity of the world is 9,661 gigawatt in 2021. This is the share of this. And when you look at that, okay, how much is the renewables? But when we say renewables, there are base renewables, there are variable renewables. This is quite important. When you think base renewables like hydropower, biopower, geothermal, this is the figures I'm not going to read up. But when you look at the variables, you have to be careful. Because amount of variables you can really introduce to the system, to the network, is limited. But when you look at base and the variables, in 2021, it's about 7.8 billion kilowatt hour in 2021. Okay, that is the problem. When you really introduce variable renewables in the system, depending on the amount of share, you have to be careful to introducing and including new technologies. If it is something like 2-3%, you don't have to do much. If it goes to really something like 3 to 15%, you have to do real-time monitoring, and you have to really increase the new technologies and new management systems as you increase the amount of variable renewables in the system. If you go a little bit more than 25%, storage is inescapable. You have to have a storage. You can have a phase 1, phase 2. Okay, when you think of electricity production, this is the for the, it's a very good map I like. If you take Africa, for the world needs, you can need that kind of area, which is good enough, really, in Africa to produce enough electricity by photovoltaic. These are the really Asia, North America, Europe, and Africa needs very small amount of area to be covered. So the area is not a big problem for photovoltaic. That's what I'm trying to say. Let's have a look, a quick run-up for the photovoltaic life story. In 1900, when I started really a new idea of photovoltaic, the cost of solar per watt in 1956 was 300 per watt, and today is
couple of cents per watt. This needs really combination of science, technology, and industry relationship. But let's have a look. Photovoltaic. Okay, today probably we have almost terawatt region for photovoltaic. But when you look at it, 70% of this installation is after 2016. So it's not a long time. We have got photovoltaic system in the field. There were some discussions on really life cycle of photovoltaic, but we don't know much about the actual field experience of photovoltaic in the world, because up to 2011, only 8% of today's installation was on the land. Up to 2016, only 30%. And last, as you can see, since 2016, you really put more. And every new photovoltaic system has different properties. We know more on the progress. We know more on the problem. So we have to be careful when you think of life cycle assessment of photovoltaic systems. But when you look at the Turkey, up to 2017, only 30% of installation was in Turkey, and 70% was after 2018. So this is like 5 years. Last 5 years, we really put most of the photovoltaic. We are not sure the field experience of photovoltaic. Only we got 5-year experience, and probably some of them is a couple of years experience. We don't have enough experience to assess the land performance of photovoltaics yet. But when you look at the world, China really is installing more and more. And 2020, in the second quarter, China was installing 28 gigawatt. Turkey is struggling altogether. All the installations less than 10 gigawatt. So China is putting in 2 quarters. Well, this is the essence, really. Science, development, that's knowledge and development, technology and technological development, industry, laws, regulation, etc. We have the shortcomings in each corner of this holy triangle. Let's have a look. Actually, science is going so fast. We all know the efficiencies, different module designs, different materials, etc. It's sort of growing so fast. And we don't know what's coming after beyond 2030. So how can we really talk about a system of photovoltaic for 30 years? We don't know what will happen in a couple of years. If you have the efficiency of 20, 30%, would you have 10% modules on the land? No. Actually, this is the kind of trend, probably you all know, how it's going in the efficiencies up to 2030. And these are the efficiencies of efficiency possibilities for modules. And when you look at it, Turkey doesn't spend much in R&D in renewables. That is one of the shortcomings. We are not spending enough money R&D to really fight for the rest of the world. This is where we are in the Turkish installed power. And these are the picture what we have in Turkey. When you look at the universities, more or less, we've got some kind of energy research center in each university. I don't know, Beykent has an energy research center. And in 205 universities, 120 of them state, 79 foundation. There are 11 technical universities, 2 technology universities,
But are we able to compete with the world in the photovoltaic research and technological development? That's one of the shortcomings. We are trying to really follow what's happening. And there is one center really a bit respectable. This is ODTÜ Günam. They are really trying to compete with the rest of the world. And industry collaboration is limited in Turkey. You cannot say many universities have some industrial collaboration to do something on this field. This is another shortcoming. And there are multidisciplinary centers of excellence, science and technology, but support is limited. And we've got TÜBİTAK Marmara Research Center. There are some R&D studies in terrestrial PV modules and some space-qualified solar panel development. And there are some work on investor and microinverters. And when you look at the technology, who is producing and trying to produce photovoltaic cells? The Bereket Enerji in Denizli, Parla Solar, has 400 megawatt per year production facilities for cells, but the problem is, system is developing so fast. Whatever you develop, if you don't have enough R&D, you are stuck there. If you produce 15% efficient cells, nobody buys from you. And how you're gonna from 15 to 26? If you don't have enough R&D or enough facilities, you're stuck. So that's one of the shortcomings of photovoltaic world. There is GTC solar in Niğde, and Kalyon PV is well established, probably the largest vertically integrated photovoltaic production system from polysilicon to the modules. A good thing is they are putting all their modules in Karapınar, Konya. How are they going to sell their modules to the world? Because world is really going fast in efficiencies, cell thicknesses, module design, cell design. You have to be able to follow. So the science is research and technology development, very important, and it's one of the shortcomings. And there's HD solar, and in HD solar, they have got 400 megawatt peak year capacity. There are some intention. Smart solar in Turkey is really trying to establish some kind of production line in Izmir, and they secure something like 7.6 billion Turkish lira from the state to go ahead. There's Enerjisi. They are increasing module production capacity, and they are planning to invest in cell production. There are CW, probably you saw on the news, they are trying to sell their shares because they are trying to invest in cell production. And for the BOS, Şişecam is investing 185 million euro for producing 800 tons per day glass for photovoltaic. That is more or less 30 million square meter glass per year to provide. I'll give you a figure. In 2020, Şişecam could only provide something like 9 million square meter glass for the photovoltaic industry in Turkey. But there are more or less 21 million square meter glass imported to Turkey. So there are companies trying to produce photovoltaic modules and selling it outside. We'll be seeing in a minute. But it is, again, in the world, we have got the same problem. Global production capacity, China, Europe, Turkey, is really more than 500 gigawatt per year. We have that capacity existing, but not all of them really modern and compatible with the recent cell technologies, but only 190 gigawatt was produced. So overcapacity in module production in the world. You will see same in Turkey, but China is still really holding 75%
share of module production in the world. But when you look at the Turkey, I'm not going to go one by one. This is the list of some companies trying to produce modules in Turkey. Start from Adana, there are 3, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, When you put them together, the capacity, you end up with Turkey is able to produce 20 to 25 gigawatt peak module per year. But what did we produce last year, in 2022? Only 5 to 6 gigawatts. Can you see the shortcomings? Because decision-making, relying on the university's expert to choose your production lines and make your production line really flexible for the future. There are most of the production lines for photovoltaic module is not valid. You cannot do anything with it. Turkey really produced 5 to 6 gigawatt peak. How do I know that? I know from the glass, because I know how much glass they used. Roughly calculation 5 to 6 gigawatt. But what did we put on the land? 1.6 gigawatt peak. Currently, those module producers can export their modules because they are buying cells from abroad. They are buying the recent cells. And these are the kind of unconfirmed information. There are 12 companies still trying to invest module production. Either seven companies cell production, 6 companies for solar power plant, and 2 companies for storage system. Actually, this is almost a year and a half old, to probably more than 2 now, 5, 6 companies are intending to do storage. Okay, these are the coming to the last part of the talk. Okay, when you look at photovoltaic sector, prior to power generation, photovoltaic power system, we are really trying to develop production components. We have some abilities, some facilities, but there are significant shortcomings to compete. There are system design. I think Turkey is quite well developed in system design. There are lots of companies, young engineers can design the system properly and they can compete with the world. Installation, it's growing. Now you can see everybody trying to really install photovoltaic system in the large field. I don't know whether you've seen Karapınar. You have to really have experienced people to have the correct installation, mechanically, electrically, etc. And finance, I think some of the finance institutes are ready to support photovoltaic in Turkey, but actual component and actual system is not good enough to really encourage people to go for it. And after production, in the operation, I think Turkey has quite nice, well-established background in electricity production, maintenance, customer services, recycling, grid management, and support devices. Again, we have to improve our educations in those fields. The universities, probably high school, needs to have some programs to really cover these shortcomings. This is the list of shortcomings in different areas. I'm not going to go in detail. Last but not least, actually rules and regulation in Turkey is changing so fast. Sometimes really you invest significant amount of money and next day you see it's changed and you cannot get the same money under the same condition. This is quite important. There's another shortcoming. In Turkey, this is the distribution of licensed and unlicensed, and this is the list of the photovoltaic system in Turkey. More or less, every city has some kind of installation apart from Hakkari, Rize, and Artvin. And Konya is the champion.
is more than 1.1 gigawatt in Konya. And we've got significant amount of potential in our roofs, but it's not really used properly and effectively, but I believe fairly soon there will be a significant improve in usage of the roofs, our schools, factories, and homes. And this is more or less the last picture of Turkey, but there are new incentives. Some of them is already realized. Yaka Gas is already there finished. Now you got Yaka Gas 5. And we are hoping that it will improve significantly in the near future. But as I said, again, as you introduce variable power into the system, you should be thinking of seriously improving your storage facilities. This is my last slide. It says the actual big egg is there. What you're going to paint is up to you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Professor. If there's any question, I'll try to answer. Yes, do we have any question for Professor Oktik? Yes, please. Microphone was over here. Would you please take the microphone here? Sorry. Introduce yourself also. Hi, my name is Gökhan Gökten from Rönesans Enerji. You talked about the shortcomings about the energy sector, especially solar, but I think the most important shortcoming is, as you said, the industry and the universities collaboration. Yeah. I think it's the most important thing in the energy sector. In hydropower sector, we spent billions of dollars to the equipments, and the technology is not very high technology, as you know. But we couldn't make our own technology in there, and we saw that it's still in solar too. How can we solve this problem? The relationship between universities and industry is a long story, not just in Turkey, but in the world. If the country is able to really get them together and make them work together and create together, they'll be successful. When you look at the actual, probably you follow, there's an innovation list every year. On the top of that is always Switzerland, because there are significant collaboration between industries and the universities. In Turkey, unfortunately, actually, even the state spent lots of money. It's not spent wisely. It's not spent really in collaboration. I can see so many guys, I don't know, nobody, I'm not blaming anybody, but they've got significant amount of budget for a project, but they are not really serving for industry. They are serving to publish a paper. This is not good. There should be some output, measurable output for industries. Unfortunately, we couldn't manage. Over the years, I was in this discussion last 10 years in Minister of Education, in the Higher Education Council. I had some positions there, but we were like, you know, in the Turkish history, there are sort of streets. On the one of the window, the guy is looking at the girl on the other side of the street. They send the messages, and they never get on the street and hold hand to hand. And they realize they got so old, they cannot marry anymore. They are not at the age of production anymore. You see, this should be overcome. Those guys, girls, states, universities, research centers should get on the same street to hold hand to hand. It's not easy to solve because of part of our culture. We like to be individual. And actually conditions are forcing us badly to publish a paper. Have a project, publish a paper. Do a PhD thesis, publish a paper.
Nobody asks, what is the outcome of your PhD? You spent 8 years, sometimes 10 years. Any use? But both sides are responsible to solve this problem. Thank you. Okay. One problem really is to bring people together. And this should be demanded by the decision-making process. That's the main problem. And what I have tried to summarize the suggestions for the global transition outlook of IRENE in the program brochure. It is written Turkish and English. I made a summary of the IRENE project coming. Please read this Turkish and English. Over there, it's very clear that the decision-making process should take over and decide together with the people, together with the people's inputs, industry, stakeholders. That's what we are trying to do in Izmir now. As a selected city of this mission, now today there is a kickoff meeting of the all stakeholders. They are speaking together. We prepared this since 3 months, bringing professors together, bringing towns, small towns, ilçeler together, and the businessmen together to think about the city as a whole, how to make this climate neutral by 2030. So the human beings needs to talk together and decide together so that the problem can be defined correctly and find solutions. This Enquete report, I'm always giving this example in Germany, I think. People, 3,000, 4,000 people come together and decide together, and everybody implements this after this. So I think the European Green Deal and the missions are also requesting this now. With the people, for the city, for the people. Yeah, that's the mission thing. So it's a problem. If nothing is certain, businessman is not happy. If there is no value of doing something nice about energy transition, then the professor, academician, whatever is requested from it to publish a paper, whatever is content, no problem. Whether it helps or not to the country, it's something in the laboratory they do, and somebody else approves this, and maybe they get some money, but this doesn't really solve any problem of the country. Mainly economists, for example, we need for the long-term planning. So it's tomorrow morning, Dr. Egemen Sulukan, associate professor, will talk about what we are doing in energy decision-making for the country. So this is a multidisciplinary thing, and it's the topic of the economists. They need to plan the future. So as energy technologists, we should think how to supply the energy needed with an energy economy, ecology perspective, because we need to save the living space we have. So it's a multidisciplinary thing, but it starts from the economists. Economists should plan correctly so that we need to supply these needs with minimum distraction to the thing. So it's a problem. We need to solve it. It's our problem. Well, that's why I want. Sorry for. In summary, really, any collaboration needs mutual benefit. To have a mutual benefit, you have to trust each other. Unfortunately, the trust level between industries and universities are not very good. Industries doesn't trust the results of universities. Universities doesn't trust industry to support their work. This kind of dilemma has been around. Who's going to explain to either sides? We need some kind of mediation, really. Some people, states. It's very nice, really, go from environmental issues, carbon, agriculture, etc. Doesn't work. You need rules and regulation forcing you in. As I stated, carbon tax
now is the major carrier for penetration of renewables in industries, in production lines. As one, for Şişecam is really wondering really where can we put some photovoltaic system. And I was there for almost 12 years. I could get only 6 megawatt installation in one of the Mersin factories. Now we are really entertaining to put everywhere because we need to reduce our carbon issues. Mutual benefit. Thank you very much. I do thank Professor. you. I would like to present some work we did for Diyarbakır, Van, Çanakkale, Burdur. The solution in energy, energy-induced efficiency, and community power-based transition to 100% renewable energy. So that's what we produce as our association. And we really believe that community power is the case. I mean, renewable energy is a high entropy thing everywhere. So this fits with the demand, so which can be supplied top of your roof and the companies' roofs and the villages and cities. So that we tried for 4 cities. Now, tomorrow morning, if you are available online or here, you will hear how we did implement this in certain cities, in Burdur and other cities. We developed a Turkish energy model to understand the plan, the future of Turkey with the information of future, energy, economy, ecology, decision support tool, to understand what needs to be done, what will be the effect of greenhouse gas emission reductions in the Turkish economy and energy system type of thing. So this, thank you very much. I do thank you. Thank you. Now I would like to invite our friends from Zorlu, Entes, and Renaissance to come here for the next session. We would like to hear your ideas, your solutions, and we will have also one online participation. Mehmet Kıvanç will be speaking. Please come here and let's sit and let's continue. Sunumları siz vermelisiniz lütfen. Tamam. Hatta böyle ekranı kapatmamak için böyle oralarda da bırakabiliriz. 2 tane birisi konuşacak zaten. Biz de burada oturalım, siz orada ben de. Okay. Mehmet Kıvanç bağlantılı mı? Okay. So now we have, first of all, we would like to thank the companies Entes, Kıvanç Enerji, Renaissance, and Zorlu for supporting this. Anybody, if you need to, ister mi? Okay. Ya da şunu takalım da çünkü elimde. So thank you very much for your support. Without your support, we cannot do this. And over here, we will discuss powering industry sustainability, harnessing the potential of renewable energy. I know that every one of you has Şimdi bu adam presentations. Let's hear the presentations. Then everybody can comment on the other. That's a better way, huh? That's better. Okay, good. So we start with Dr. Aysem Akses, and he is the manager of quality, test, and certification departments of Entes, and he will talk about digitalization and efficiency in energy systems. Digitalization is important because this energy transition in the cities is required because the problem is in the cities. We need to define the problems in the cities and make this transition. For making this transition, we need to digitalize, we need to decarbonize, and we need to decentralize and
what else? Electrify the cities. These are the 4 issues, targets for 2050. So digitalization is very important. Let's hear how we can digitalize and make efficient the energy systems in the cities, since they are okay. And we decided that everybody makes their presentation, then we make a tour of ideas from you for other topics. Okay. Now we have 1.5 hours, so 15 minutes presentation is good. Then half an hour we will discuss together. Please. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle her şey başlamadan önce bu verimli etkinlikler serisinin aslında sadece bunun için değil, bu verimli etkinlikler serisinde emeği geçen başta Tanay Hocam nezdinde ona ve ekibine gerçekten kutlamak gerekiyor. Yıllardır takip ederim bu etkinliği ve hepsinde de ciddi anlamda verim alırız. Bunun yanı sıra paylaşımlarıyla birlikte katılımcı olarak burada bulunan ve dinleyici olarak bulunan herkese de saygılarımı sunuyorum. Entes Elektronik adına bugün konuşmamı yapacağım ve genel olarak enerji sistemlerinde dijitalleşme ve verimlilik konusunda konuşacağız. Aslında bakacak olursanız bundan 2 sene önceki zannedersem IRENEC'te yine konuşmacı olarak katılma şansına sahip olmuştum. O dönem pandeminin etkisi altında çevrim içi, tamamen çevrim içi olarak yapmıştık. Dolayısıyla dijitalleşmenin hepimizin hayatına çok hızlı bir şekilde girdiği bir dönemdi. Hepimizin. Şu an sanırım öğrenci arkadaşlarımız da var. Onların da hayatına aslında o şekilde giren bir dönemde. Bugün kısmen yüz yüze yapıyoruz. Artık pandemi yok ama dijitalleşme fırtınası inanılmaz bir hızla devam ediyor ve etmeli de aslında, olması gereken şey bu. Şimdi konuşmalarımda ya da katıldığım etkinliklerde genellikle sıklıkla söylediğim bir şey var. Bir metaforu çok sık kullanıyorum. Hayatı genel olarak bir sinüs eğrisi olarak görüyorum. Belki de elektrik mühendisi olduğum için. Yani işte mühendisler sinüs eğrilerine biraz daha yakınlardır. Neyi ifade ediyor? İşte birincisi inişler çıkışlar var ama asıl periyodik bir işaretmiş gibi hareket etmesi. Yani kendini sürekli tekrar etmesi. Başlıyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz ve sonra başladığımız noktaya geliyoruz. Sonra aynı şey bir şekilde tekrar ediyor. Peki, yenilenebilir enerjiler, yeni enerji kaynakları, artık modern çağımızın enerji kaynakları gerçekten yeni mi kısmına bakacak olursak, günümüzden binlerce yıl önce enerji kaynağı nedir diye size soracak olsam, söyleyeceğimiz şey 1 güneş, 2 rüzgar, 3 su, 4 belki sıcak su diyelim. Öyle değil mi? Şimdi biraz karmaşık fotoğraflar benim slaytlarımda var ama neyse ki genç izleyicilerimiz var, kolaylıkla anlayacaklardır. Şu sol üst köşedeki fotoğrafta Maori kabilesinin kadınları ne yapıyorlar? Mutfakta ihtiyaç duydukları enerjiyi sıcak su vasıtasıyla karşılıyorlar. Doğal sıcak su vasıtasıyla karşılıyorlar. Dolayısıyla aslında jeotermal enerji kullanıyorlar. Sağ üst köşede gördüğümüz bu fotoğraf 1904 yılında İtalya'da çekilmiş bir fotoğraf. Jeotermal enerji tesisinin bir kısmının bir fotoğrafı. Ulaşabildiğim fotoğraf buydu. Rüzgara diyecek bir şey yok. Yel değirmenleri çok uzun süredir birçok amaçla kullanılıyor. Hem öğütme için kullanılıyor, hem sulama için kullanılıyor. Genel bir güç kaynağı olarak kullanılıyor. Rüzgar enerjisi M.Ö. 4000 yılında Mısırlılar tarafından ulaşım için de kullanılıyor normalde enerji kaynağı olarak. Sıcak su M.Ö. 300-400 yıllarında Romalılar tarafından ısıtma amaçlı, evleri ısıtma amaçlı olarak kullanılıyor. Güneşe gelecek olursak da güneş biliyorsunuz aydınlatma için, ısıtma için ve daha birçok amaçla kullanılmış yıllarca. İlginç bir şey daha denk geldim aslında. Bakın şu sağ alt köşedeki illüstrasyon, yani fotoğrafta o dönemin baskı tekniğiyle bir gazete baskısını güneş ışıklarının ve ısının tabii ki odaklanmasıyla aslında kaynak olarak kullanıp gazete baskı makinesine yönlendiriyorlar. Şimdi şunu görüyoruz. Milattan önce binlerce yıldan beri güneş, sıcak su, rüzgar kullanılıyor. Sonra araya bir sürü yakıt türleri geliyor. İşte fosil yakıtları kullanıyoruz vesaire. İnişler, çıkışlar yaşadık. Başladığımız noktadayız. Şu an yine bu kaynakları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Bundan bahsederken hep tamamlayıcı olarak aynı örneğe gelirim. Şöyle de bir durum var. Benzer bir sinüs eğrisinin kendini tekrar etmesinin örneği. İlk otomobiller icat edildiğinde işte 1800'lü yıllarda elektrikliydi. Buharla çalışanlardan sonrakilerdeyim. Elektriğin icadından sonra elektrikliydi. Bakın şu yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf hele bugüne çok benziyor. Şarj cihazında şarj edilen bir araba, elektrikli bir araba. Hatta işte ev mi ne kulübesi olduğunu şu an tabii çıkaramıyorum ama yine şarj edilen bir elektrikli araç ve 1900 yılında Amerika'daki araçların, caddelerdeki, sokaklardaki araçların %1'i, %30-35'i elektrikli. Bugün istatistiklere bakın nereye ulaşmaya çalışıyoruz? 2030 yılında yüzde kaçı elektrikli olacak? 2040 yılında yüzde kaçı elektrikli olacak? Bugün yapmış olduğumuz şey aslında inişlerimiz çıkışlarımız oldu 150 yıl boyunca. Dizel, kurşunsuz benzin öyle değil mi? LPG Türkiye'de popüler. Döndük dolaştık. Sinüs eğrisi indi çıktı ve şu an tekrara düştü. Kendini tekrar ediyor diye düşünebiliriz. Şimdi buradan aslında asıl enerji konusuna girerken yine böyle ortamı bulduğunda değinmeden edemeyeceğim. Genel olarak katıldığım etkinliklerde hep sanayi devrimlerine mutlaka atıfta bulunurum. Özellikle birinci sanayi devrimine. Çünkü birinci sanayi devrimi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, genel bir tavsiyedir. Geçmişimize bakmazsak geleceğimizle ilgili fikir sahibi olmamız mümkün değil. Geçmişten bugüne nasıl bir değişim olduysa, bugünden geleceğe de nasıl bir değişim olacağını teknoloji yöneticileri olarak ancak böyle öngörebiliriz. Buna bakmak gerekiyor. Mesela sanayi öncesi toplum nasıldı? Şuradan bir geçelim. Sanayi devrimi bu bir günde olan bir şey değil tabii ki. Yani devrim sabah kalktık, sanayi devrimi oldu gibi bir şey değil. Sanayileşmenin hızlandığı dönem diye düşünelim. Sanayi öncesi toplum, Alvin Toffler'in The Third Way, üçüncü dalga kitabında da anlattığı gibi tarım toplumu. O dönemde insanların hayatı hayvancılık, tarım, el işi, zanaat vesaire el sanatlarıyla devam ediyor. Şöyle bir dönem, sürprize kapalı bir dönem. Bugün bizim yaşadığımız şeylerin çok dışında. Ne demek sürprize kapalı? Aslında şunu demek istiyorum. Dedeler ne yaşıyorsa çok büyük oranda torunlar da onu yaşıyor. Hayatları çok farklı olmuyor. Yani dede gününü nasıl geçirdiyse böyle çocuğuna gelip de bizim zamanımızda şöyleydi, böyle yapıyorduk gibi bir şey anlatmıyor. Çünkü öyle çok sürprizsel değişiklik yok. Öyle bir dönemde. Sonra makineleşme başladı. Birinci sanayi devrimi dönemi. İşte İngiltere'de doğdu aslında bu. Buhar makinesinin icadı bu işi tetikledi. Tabii ki tek bir somut göstergesi yok. Ve sonrasında bir anda sanayi oluşmaya başladı, fabrikalar oluşmaya başladı. Ama gündelik hayatta değişti. Çok büyük değişikliğe sebebiyet verdi. İşte bu noktada ben birinci sanayi devrimini mutlaka anlatırım bulunduğum noktalarda. Yani bir bahsederim. Oradan da şu an içinde bulunduğumuz sanayi dönemine yönelirim. Kaçıncısını yaşıyoruz aslında belli değil ama diyelim ki Endüstri 4.0 yaşıyoruz şu an. 4. sanayi dönemindeyiz hala diye. Bunu sonradan daha net bir şekilde anlayacağız. Arasındaki benzerlikleri genelde yaparım, göstermeye çalışırım. Evet, sanayi çok değişti, makineleşme oldu. Tarım toplumundan makine toplumuna yavaş yavaş geçmeye başladılar ama hayatın her alanı, her şey değişti. Madencilikte, tarımda, yani sadece insan gücüyle çalışırken traktörler vesaire gördüğünüz gibi. Tekstilde, ulaşım, demir yollarının oluşması vesaire çok büyük değişiklikler var. Aynen bugün bizim Sanayi 4.0, Endüstri 4.0 döneminde yaşadığımız gibi bütün hayatı etkileyen. 4 sanayi devrimi de devrimdir sanayi açısından. Ama ben birinciyi ve şu an içinde yaşadığımızı biraz daha ayrı tutuyorum. Çünkü elektriğin icadı, yaygınlaşması, nükleer enerji vesaire sanayiye çok ciddi anlamda katkı sağlamıştır ama birinci ve dördüncü hayatı, özel hayatımız dahil her şeyi çok ciddi anlamda etkilemiş ve tutunamayanların elendiği bir dönem haline gelmiştir. Birinci sanayi devriminden sonra da öyle olmuştu aslında. Şu anda benzer bir dönemi yaşıyoruz. Orada meşhurdur spot, biliyorsunuz, onunla bir selfie değil gerçi, çekildiğim bir fotoğraf ya da artık Türk kahvemizi bile robotların yapabildiği bir dönemi yaşıyoruz. Özel hayatımızın içinde sanayi. Hepimizin hayatının içinde bir sanayi dönemi yaşıyoruz. Böyle düşünelim. Peki, yine çok önemli bir nokta. Bu da sıklıkla söylediğim şey. Belki tekrar da düşebilir. 2 sene önce kullandığım bir şey de olabilir. Çünkü bunu bir röportajda ilk kullanmıştım. Sonra da sıklıkça bütün eventler, katıldığım şeylerde kullandım. Akıllanmayanın kaybedeceği bir dönemdeyiz.
Akıllanmıyorsanız kaybedeceksiniz. Ne demek bu? Nasıl? Gündelik hayatımıza yine düşünelim. Ben şimdi hiç özellikle genç arkadaşlarımın bulunduğu bir ortamda böyle çok fazla sanayilesi sıkmadan bu slaytta gündelik hayatınızı düşünün. Akademik bir ortamdayız. Akademik bir ortamdayız. İşte şu an takip eden muhtemelen akademisyenlerimiz var, öğrencilerimiz var devam eden. Bugün ben uzaktan eğitim sistemini uygulayamıyorum, online ders vermiyorum, tebeşir olmadan, kara tahta olmadan ders veremem diyen bir hocamızın ders verme şansı var mı? Böyle bir şey kalmadı. Bakın ben profesyonel hayatımın yanında yani Entes Elektronik'teki yöneticilik hayatımın yanında akademisyen kimliğimle çeşitli üniversitelerde ders de veriyorum. Yüksek lisans doktora dersleri veriyorum. Özellikle teknoloji yönetimi, Ar-Ge yönetimi vesaire üzerine. Bu fotoğrafı özellikle koydum. Şu gülen fotoğrafımın olduğu sayfa. Bugün ben Maslak'taki evimin salonundan doktora dersi veriyorum. Beni Nijerya'daki öğrencim, Polonya'daki öğrencim, Ukrayna'daki öğrencim, Ukrayna'daki farklı yerde ikamet ediyor, Kazakistan'daki öğrencim, Pakistan'daki öğrencim, Libya'daki öğrencim, Kongo'dan öğrencim var. Kongo'dan olan öğrencim kendi evlerinde takip ediyorlar ve ben yine tahtada ders anlatıyorum, onları tahtaya kaldırıyorum, sınav yapıyorum, sohbet ediyoruz vesaire vesaire. Böyle bir dönemdeyiz. Akıllanmış mıyız? Evet, akıllanmışız. Ya da gazete, gündelik hayatımızda öyle bir döneme geldik ki artık bugün sadece cumartesi, pazar kahvaltının yanında çay içerken keyif olsun diye bir gazete önümüzde şıkır şıkır ses çıkarsın diye gazete alıyorsak alıyoruz. Gazete okumuyor muyuz? Okuyoruz. Nasıl okuyoruz? Hepimiz akıllı telefonlarımızla her dakika gazete okuyoruz artık. Gündelik hayatımız değişti akıllanmayla birlikte. Alışveriş sitesine girmeden ya da şöyle bir şey oluyor. Çocuklar aşağıda bizim test mühendisi çocuklar bazen telefon açıyorlar. Aysan Bey biz dondurma söyleyeceğiz size de söyleyelim ya. Çocuklar siz laboratuvardasınız nereye gideceksiniz ne yapacaksınız? İşte reklam olmasın biliyorsunuz getir götür yapan şirketler var. Bir telefonla telefondan bir tıkla dondurmalarını söylüyorlar. Böyle bir dönem yaşıyoruz aslında. Turizm anlayışımız değişti. Bu aralar çok popüler ChatGPT. Öğrenci kardeşlerim daha iyi bilirler aslında. Sanat bile artık akıllı yapay zeka enstrümanlarıyla götürülüyor. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Peki bu dönemin içinde enerji sektörünün akıllı sistemler odaklı olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla isteseniz de istemeseniz de aslında doğrudan böyle bir sistemin içine dahil oluyorsunuz. Şimdi biraz daha konu başlığımızla ilgili ilişkilendirerek bir şey söylemek istiyorum. İşin enerji kısmından düşünecek olursak, enerjideyken nasıl hareket ediyoruz ya da ne yapıyoruz enerji tesislerinde? Ben buradaki konuşmamı iki ayrı başlık halinde, zaten başlığı da öyle verdim, iki ayrı başlık halinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi dijitalleşme, bir tanesi de akıllı sistemler. Yalnız bunların ikisi birbirinden bağımsız şeyler değil, birbirlerini tamamlayan şeyler. Dijitalleşme derken şöyle bir ilişki kuruyorum. Uzaktan izleme sistemleri, uzaktan kontrol sistemleri, uzaktan takip edebilme, dijital enstrümanları kullanarak işlerimizi uzaktan yapabilme gibi düşünelim. Akıllı sistemler deyince benzeri, birbirini tamamlayıcı şeyler ama odakta verimlilik. Neden? Akıllı sistemler bazı açılarda bizden daha verimli. Biz düşünüyoruz, hesaplıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz insan anlamında söylüyorum ama dijital akıllı enstrümanları kullandığınız zaman hata yapma olasılığınız çok daha düşük ve çok daha hızlı bir şekilde çözüm alabiliyorsunuz. Bunları da enerji sistemlerinde düşünebilirsek totalde aslında enerjinin akıllı yönetimi diye değerlendirelim. Enerji yönetimi diyelim genel olarak buna. Şimdi içinde yaşadığımız dönemde aslında şöyle bir durum oldu. Enerji fiyatlarındaki artış aslında biraz verimliliği daha fazla tetikliyor. Ve bu bütün dünyanın gündeminde. Yani gelişmiş ya da gelişmemiş hiç fark etmez. Bütün toplumlar şu an odağına bunu almışlar. Ve bu bizi iki şeye yönlendirdi. Bir tanesi Sayın Tanay Hocam'ın önderliğinde şu an yaptığımız etkinliğin ana konusu olan yenilenebilir enerjilere yönlendirdi bizi. Bu ciddi anlamda yayıldı. İkincisi enerjinin verimli kullanımı. Artık her anlamda
enerjiyi nasıl daha verimli kullanırız diye düşünüyoruz ve bunun üzerine gidiyoruz. Bu noktada şimdi bir sonraki slayta geçmeden önce aklıma geldi. Ben elektrik mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği bölümünden bütün akademik kariyerim. Ve yıllar önce üniversite stajlarımı İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında yaptım. Birkaç tane farklı demir çelik fabrikasında ama asıl İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda, İskenderun'da olduğum için devasa bir şehir. Fabrika değil, bir şehir. Yani enerji üretilen kaynaklar, jeneratörler aklınızın almayacağı büyüklükte. İşte yüksek gerilimler, şehir her şeyini kendi karşılıyor. Öyle büyük bir tesis. Biz, mühendisler bir arada oturuyor, ben onların yanında staj yapıyorum, işte sürekli hesaplamalar yapıyoruz, çiziyoruz filan. Bu bahsettiğim tabii ki 30 yıl öncesi, 25 yıl, 30 yıl öncesi. Ve teknikerler, teknisyenler enerji sistemlerini sürekli kontrol altında tutmak zorundalar. Elektrik panolarına gidip bakıyorlar, işte veriler doğru mu, herhangi birinde bir sıkıntı var mı? 3 vardiya halinde 24 saat aktif olarak takipte olmaları gerekiyor ve bahsettiğim hani gidiyorlar panolara bakıyorlar dediğim yerlerde her biri en az böyle işte 200 metre, 300 metrelik başka binalar. Yani çok apayrı yerlere gidip geliniyor ve takip ediliyor ve 24 saat devam ediyor. Keyifli mi? Mühendisliği zaten isteyerek seçmiştim. İnanılmaz bir şekilde de beni tatmin eden bir şeydi. Çok keyif aldım ama sürdürülebilir değil. Ya bugünün koşullarında bunu yaptırmamız ya da yapmamız mümkün değil. Bunun önüne geçen ne aslında? İşte bu bahsettiğim dijital sistemler, akıllı sistemler, verimlilik vesaire. Şimdi burada işi biraz daha somutlaştırmak için enerji sistemlerinde peki akıllı dediğiniz ya da dijital dediğiniz şeyle ne kastediyorsunuz? Biraz daha somutlaştırmak için bu konuda kendi sektöründe yerli bir şirket olarak özellikle lokomotif ve lider olan Entes Elektronik'in ürünlerinden bazı örneklerle birlikte aslında sizin daha somut olarak aklınızda kalacak şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Hiç detayına girmiyorum. Ürün reklamı gibi algılamayın bunu ama nedir bu akıllı sayaç? Yani sayaç görevine enerjiyi saymak. Bizim için normalde böyleydi. Oysa şimdi ne yapıyoruz akıllı sayaçla birlikte? Bu sayaç dijital olarak enerjinin her farklı türünü, her farklı saatte, her farklı tarifeye göre sayıp bunu istediğiniz haberleşme kanallarıyla birlikte size iletiyor, bilgileri topluyor, derliyor ve sizin de hayatınızı kolaylaştırıyor, takip etmek istediğiniz yerde de verimliliği arttırıyor. Ya da şu örnekte biraz daha net göreceğiz. Yine Entes'in ürünlerinden kalite analizörleri, şebeke analizörleri diyelim. İşte üstteki klas A yani A sınıfı, dolayısıyla hassasiyeti biraz daha yüksek olan bir kalite analizörü. Alttaki ise MPR bakıyorum, Ethernet'li olan. Bunların ikisi de genel olarak analizör, şebeke analizörü. Analizör ne işe yarar? Basit bakalım. Analiz etmek nedir? Analiz etmek. Bir takım verileri toplarız. Sonra bu verileri elimizdeki verilerle alıp kıyaslarız. Bunların arasındaki farklılıkları görürüz. Bu farklılık durumda ne yapması gerekiyorsa aksiyon alırız. Bunu yapıyoruz. İşte sistem aynen bunu yapıyor. Artık biz yapmıyoruz bunu. Bunlar yapıyor. Bu cihazlar elektrik enerjisinin değil aslında diğer enerji türlerinde de çünkü hepsi çevrilebiliyor. Enerji sistemlerinde ihtiyaç duyulan bütün parametrelerin hepsini ölçüyor, topluyor, derliyor, kıyaslıyor ve sonrasında da bir aksiyon alması gerekiyorsa çıkışları vasıtasıyla açmalar, kapamalar yaparak bir şekilde süreci götürüyor, aksiyon alıyor yani. Bundan dolayı akıllı sistemler aslında. Onun bir göstergesi, mesela bir güneş, solar enerji sistemi diye düşünelim. Daha çok OG kısmından muhtemelen alınmıştır. Analizörle birlikte verileri iletiyorsunuz. Bu verileri iletme kısmında aslında kendi içinden şeylerle de götürebiliyoruz. Her zaman için ilave bir şey kullanmanız gerekmiyor. Buluttan faydalanabiliyorsunuz ya da bir şekilde yazılımdan faydalanıyorsunuz ve ondan sonra analizin sonuçlarını görüyorsunuz. Şimdi bu noktada belki biraz daha fazla elektrik mühendislerinin anlayacağı bir şeydir ama çok kısaca yine bahsetmem gereken bir konu kompansasyon konusu. Çünkü verimlilik de önemli. Neden? Kompansasyon, aktif reaktif güç kompansasyon, reaktif güç kompansasyon aslında şu adı üzerinde kompanze etmek, kompansasyon. Elektrik mühendisi olmayanlar için söylüyorum. İşte enerji sistemlerinde normal aktif gücün yanı sıra reaktif güç de vardır ve bu reaktif güç aslında bizim direkt kullanmadığımız ama beraberinde gelen bir güçtür. Bunun
olması gerektiğinden, daha doğrusu arzulanandan diyeyim, olması gereken diye bir şey yok. Fazla üretilmesini ya da fazla tüketilmesini istemeyiz. Zaten bunun için ceza-i müeyyide de var. İşte bunun için her an için sizin tesisinizde reaktif güç ne kadar tükettik, ne kadar ürettik bunu takip etmeniz lazım. Ve bunları hep manuel olarak yapıyorduk. Şu an şu ortada görmüş olduğunuz şu cihaz bir akıllı reaktif güç kontrol rölesi. İşin beyni. Alt tarafta da enstrümanlar var. Eli ayağı gibi düşünün. Siz ne kadar sıklıkta bakabilirsiniz ve şu kadar üretmişim, bu kadar tüketmişim, kompanze etmek için şunu devreye sokmalıyım diyebilirsiniz. Milisaniye mertebesinde. Sürekli olarak şebekenizi, sizin tesisinizi takip edip ondan sonra anlık olarak ihtiyaç duydu. Çok ürettim, hemen tüketici sistem koyayım. Çok tükettim, hemen üretici sistem koyayım deyip aktif olarak sürekli devam ediyor. Entesektörlük bu konuda da yani Türkiye'de yine yerli olarak söylüyorum. Bunun lokomotifi, yani Türkiye'de kompansasyon konusunun bu nedenle rahatlıkla verebildiğim bir örnek bu genel olarak. Bunlar neyi sağlıyor bize? Verimliliği sağlıyor. Gereksiz yere reaktif güç için yatırım yapmanıza engel oluyor. Gereksiz ısınmalara, gereksiz kablo yatırımlarına vesaire bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyorsunuz artık. Şimdi donanımlar böyle. Dijitalleşmede, akıllı sistemlerde donanım böyle. Ama çok net bir şey var. İçinde bulunduğumuz dönemin starı, yıldızı yazılımlar. Yazılımlar. Çünkü zaten donanım sürekli gelişiyordu ama öyle bir döneme geldik ki bu işte Internet of Things, IoT falan diyoruz ya. Her şeyi yazılımla yapıyoruz. Yönlendiren şey, donanımları yönlendiren şey çünkü yazılımlar. Zaten siber fiziksel dönem diyoruz. Dolayısıyla her şey siber olarak yürüyor. Bu konuda da enerji doktoru adı altında bir çözümü var Entese Elektronik'in ki bir yazılım ürünü aslında. Haberleşmesi olan her cihazı yönetebilen bir yazılım haberleşmeli olarak. Dünyanın herhangi bir yerinde. Adı enerji doktoru, gerçekten de enerjinin doktoru. Doktor ne yapar? Yani gittiğiniz zaman önce sizi bir muayene eder. Sonra bazı tahliller yapar. Sonra o sonuçlara göre değerlendirir. Sonra da size bir ilaç verir. Belirli bir süre sonra takipte bulunur. Tansiyon ölçer vesaire. Tekrar gelirsiniz, bakarsınız gibi. Birebir bu yazılım donanımları kullanarak bunu yapıyor. Sahadaki sizin nerede olduğunuzdan bağımsız dünyanın herhangi bir yerindeki haberleşmesi olan, internete bağlanabilmiş vesaire ya da GSM üzerinden her nasılsa donanımlar vasıtasıyla tesisinizin, eğer tesisi takip ediyorsanız, cihazınızın cihazı takip ediyorsanız bütün parametrelerini, verilerini takip edip, derleyip, verileri kıyaslayıp sıkıntının ne olduğunu bulup sonra da sıkıntıya karşı çözümü üretip bunu veriyor. Bakın bu biraz uç bir nokta. İçinde kullanmış olduğumuz az önce kompansasyondan bahsettim ya, kompansasyon sırasında bir şeyleri devreye alıp devreden çıkararak aslında kompansasyonu yapıyor. İşte o devreye sokup çıkardığı şeyler sağlıklı mı? Bunları da tahmin ediyor. Dikkat, sağlıksız kademe, zamanı geldi, değiştir vesaire gibi. Size birden çok tesisiniz olabilir. İşte kırmızı yanan fabrikada sıkıntı var demek. Ya da kendi tesisinizin içinde bölümlerinizi ayrı ayrı bütün enerji parametreleri konusunda takip edebiliyorsunuz. Cihaz bazında takip edebiliyorsunuz ve istediğiniz yere, istediğiniz şekilde alarmlar verdiriyorsunuz. Yani mail geliyor size, mesaj geliyor. Bütün bunları nasıl yapıyorsunuz? İster bilgisayar başında, isterseniz cep telefonunuzla. Şimdi şu staj döneminden bahsetmiştim ya size. Hani işte koşturuyorduk, bizler hesap yapıyorduk, teknisyenler gidiyordu, geliyordu, ölçüyordu vesaire. Oradan geldiğimiz nokta şu kadar, yani işte şu telefon elimdeyse az önce benim dersimde verdiğim örnek gibi evimin salonundan bizim Nijerya'daki fabrikanın 2. katındaki cihaz fazla ısınmış gibi görünüyor diyorsunuz. Böyle yönetiyorsunuz artık. Zamanımı oldukça fazla kullandım. O nedenle hızlıca bitirmek istiyorum. Aklımızda iki şeyin kalmasını isterim aslında. Özet niteliğinde bu söylediklerimden 2 nokta. Birincisi artık kaba bir tabirle her damlasının kıymetinin çok yüksek olduğu enerjiyi gerçekten verimli kullanmak zorundayız. Ve bunun yöntemlerinden bir tanesi de aslında işte alternatif enerji kaynaklarına yöneliyoruz. Bugünkü konferansımızın konusu olduğu gibi. Yenilenebilir enerji gündemimizde, çok daha fazla gündemimizde olacak.
Verimlilik gündemimizde, çok daha fazla gündemimizde olacak. İkincisi ise hangi sektörde olursak olalım. Sektörden bağımsız. Nefes alıyor muyuz, yaşıyor muyuz? Akıllanmak zorundayız. Artık hepimiz akıllı hayatın bir parçası olmak zorundayız. Akıllanmayanın gerçekten yaşayamayacağı bir dönemdeyiz. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Sağ olun, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sırada Mehmet Kıvanç var. Kıvanç Enerji AŞ'nin yönetim kurulu üyesi, direktör üyesi. Bize merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar hocam, hoş bulduk. Tüm Haziran'ı saygıyla selamlıyorum. Özellikle sizin yüksek gayretlerinizle 13.'sünü gerçekleştirdiğimiz Yenilenebilir Enerji, Uluslararası Yenilenebilir Enerji konferansına yapmış olduğunuz kıymetli çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi böyle bir konuşma yaptık. Herkes sunumlarını yapacak. Ondan sonra hepinize tekrar söz vereceğiz. Yapılmış sunumlar üzerinde görüşlerinizi alacağız. Uygundur değil mi? Şimdi sizin sunuşunuzu bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. 15'er dakika, 15-20 dakika yapıyoruz. Sonra tekrar hepinize birer soru. Evet. Tamam hocam. Biz yaklaşık 3 nesildir sanayici bir aileyiz. Esas işimiz tekstil. Fakat 2006 yılında yenilenebilir enerjiyle yatırımlarımızı devam ettirmeye başladık. Kıvanç Enerji olarak kısaca şirketimizden ve sunumumdan bahsedeceğim. O dönemde 2006 yılıydı. 2006 yılında yenilenebilir enerjinin en revaçta olanları hidroelektrik santrallerdi. O dönemde hidroelektrik santrallerden yatırıma başladık. Sonra güneş, sonra rüzgar olarak yatırımlarımıza devam ettik. Şirketimiz genel itibariyle yaklaşık 2100 tane çalışanımız var. 70 yıldır faaliyette, 34 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında şu anda hali hazırda çalışan 212 megawatt kurulu gücümüz var. 78 megawatt da inşa halinde yenilenebilir enerji portföyümüz var. Yenilenebilir enerjinin yanında bir kağıt yatırımımız var. O da yenilenebilir. Recycle kağıtları tekrar yeni bir kağıt hamuru haline getirip ambalaj kağıdı yapmaya gayret ediyoruz. Onun yanında da dediğim gibi enerji işinde devam ediyoruz. En son olarak da 1.2 gigawatt kapasitesinde bir güneş enerjisi panel fabrikası kurduk. Güneş enerjisi paneli imalatı yapıyoruz. Bunun yanında da devletimiz 19 Kasım 2022 yılında yenilenebilir enerjinin yatırımlarının devam edebilmesi için depolamalı üretim tesislerine bir müracaat hakkı verdi. Burada da yaklaşık 2800 megawatt bir ön lisans başvurumuz var. Onları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. İkinci slaytımızda da küresel enerjinin dönüşümüyle ilgili bir çalışmamız, slaytımız var. Burada gördüğünüz gri bölüm
şu anda hali hazırda dünyanın kullanmış olduğu fosil yakıtlardan kaynaklı elektrik üretimini gösteriyor. Yeşil bölüm ise yenilenebilir enerjiyi gösteriyor. Şu an itibariyle 2020 yılında yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı dünyanın ihtiyacının yaklaşık %20'si. Fakat biz 2050 yılına geldiğimizde hedeflenen miktar bunun %51'i. Ama bu da yine hükümetlerin Paris İklim Anlaşması'nda hedeflemiş oldukları dünyanın küresel olarak ısınmasını, çözümünü halen bulamadı. Şöyle söyleyeyim size, 2050 yılına geldiğinde küresel ısınma yaklaşık 2 derecelik bir ısınma olacak. Bu da biliyorsunuz 1,5 derecenin üzerindeki bir küresel ısınma iklim olarak ülkemizi, dünyamızı çok daha kötü yerlere getiriyor. Bu yüzden ülkelerin, hükümetlerin koymuş olduğu hedefleri bir parça daha geriye alıp yenilenebilir enerjinin hedeflerinden daha üst bir hedeflere çektiğimiz takdirde bir sonraki nesillere, bir sonraki çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden ben sunumumda yenilenebilir enerjinin bürokratik olarak, devletsel olarak nasıl daha fazla yapılabilmesi anlamında bir slide daha koydum. Ülkemiz yenilenebilir enerjiye 2005 yılında başladı. 2022-2023 yılına kadar sürekli enerji sektörü çok dinamik bir şekilde hareket ediyor. Bununla ilgili yasalar, mevzuatlar, her gün yeni bir yasa mevzuat çıkıyor. İnanın takip etmekte de çok zorlanıyoruz. Ben hatta cep telefonuma resmi gazetenin bir application'ını kurdum. Burada da çünkü biliyorsunuz EPDK'nın yayınlamış olduğu bütün kanunlar resmi gazetede yayınlanıyor. İster istemez onlara bir bakıyoruz. Çünkü dinamik, çok dinamik sektör. Ülkeler yenilenebilir enerjide hedefler koyuyor. Fakat bu hedefler istenilen düzeyde halen gerçekleşemedi. Ama bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi bu küresel ısınmayı ancak fosil yakıtlardan kurtulup yenilenebilir enerjinin elektrik tüketiminde, üretimdeki payını kat ve kat yükseltmemiz gerekiyor. Bu slaytımızda da Türkiye'nin kurulu gücünü görüyoruz. Halen doğalgaz, kömür, ithal kömür anlamında ülkemizin elektrik tüketiminin neredeyse %60, %70 miktarını biz halen fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Kurulu güce baktığımızda kurulu gücümüzün neredeyse %50'si yenilenebilir enerjide. Ama biliyorsunuz yılda 8.760 saat var.
Yenilenebilir enerjide rüzgar güneşe bağlı olarak 1800 saatten 3000 saatlere, 3500 saatlere, 4000 saatlere kadar çalışan yenilenebilir enerjiler yapabiliyoruz. Bu slaytımızda da mevcut güneş ve rüzgar yatırımlarının lisanslanma sürecini görüyoruz. Eski yasalarımızdaki lisanslama sürecinden bir miktar daha hükümetimiz lisanslama sürecini daha hızlandırmaya gayret etti. Fakat bu yine de bir yatırımcı olarak yeteri miktarda bir hızlanmaya ulaşamadı. Örnek verecek olursam, diyelim ki bir rüzgar santrali yapacağız. Bunun rüzgar ölçümü, ön lisans başvurusu, TEİAŞ'tan bağlantı görüşü, ihale süreci ve lisanslanma süreci ve sonrasında da inşaatının yapılıp hayata geçme süresi en kısa sürede yaklaşık 5 yıl alıyor. Bu rüzgarda, güneşte bu süre bir miktar daha az ama yine de ülkemizin ve ülkelerin yenilenebilir enerjideki hedeflerine ulaşabilmesi için bürokratik engellerin özellikle izin süreçlerinin çok daha hızlı olması lazım ki yatırımcı yatırımlarını daha kısa sürede hayata geçirebilsin. Bu slaytımızda da bu da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir bilgisi. Doğalgaz, kömür bakımından nükleer biliyorsunuz 2025 yılında 2400 megawatt bir santralimiz devreye girecek. 2030 yılında 4800 megawatt'a çıkıyor. Bizim şöyle bir şansımız var. Mevcuttaki hidroelektrik kaynaklarımızın tamamına yakınını biz hayata geçirmiş vaziyetteyiz. Şöyle söyleyeyim. Şu an itibariyle 31.000 megawatt ama 2035 yılında zaten bu 35.000 megawatt olacak. Yani aslında hedeflenen miktarı aşağı yukarı yakalamışız. Peki yenilenebilir enerjide nasıl daha ilerleyebiliriz? Buradaki en büyük hedef rüzgar ve güneş. Güneşe özellikle bakmak istiyorum. Güneşe baktığımızda 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle kurulu gücümüz 9400 megawatt. Fakat 2 yıl sonrasına baktığınızda 2025 yılında 17.900, 18.000 megawatt. Neredeyse 2 katını yakalayabilecek durumdayız. O yüzden ülkemiz açısından güneşte ve rüzgara geldiğimde de onu da arz edeyim. 1 Ocak 2023 tarihinde 11.000 megawatt olan güneş enerjisi kurulu gücümüz, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı hedefi 2035 yılında 30.000 megawatt. Burada da gidecek çok yolumuz var. Ama biraz önce de arz ettiğim gibi rüzgarda ve güneşte eğer yatırımcının önü açıldığı vakit izin süreçleri daha kolay ve yatırımcının yatırım yapma imkanı kolaylaştırıldığı vakit inanıyorum ki Türkiye'deki
yatırımcımız enerji yatırımını çok sevdi ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımını çok sevdi. Türkiye'deki yatırımcımız çok dinamik. Yeter ki devletimiz, bürokrasimiz yatırımcının önünü açsın. Önümüz açıldığı vakitte bu yatırımlar belki de Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koyduğu hedeflerin çok daha üzerine ulaşmaması için hiçbir imkan yok. Şöyle söyleyeyim size, son dönemde biliyorsunuz güneş enerjisi çok öne çıktı. Hatta ülkemizdeki yatırımcılar güneş panellerinin yeteri miktarda tedarik edilemediğinden dolayı neredeyse şu an Türkiye güneş enerjisi panellerinin üretim sıralamasında dünyada 3. sıraya geldi. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Eğer yatırımcının öne açıldığı vakitte yatırımlarımız bir an evvel yapılacaktır. Yine diğer slaytımızda da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Türkiye'nin ulusal enerji planlaması var. Aslında bu bilgi biraz yeni ama nasıl söyleyeyim size? Şimdi burada 2030 yılında batarya ile birlikte güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin kurulumunu 2100 megawatt olarak bakanlığımız bildirmiş ama biliyorsunuz 19 Kasım 2023 tarihinde EPDK yeni bir yönetmelik yayınladı. Ondan öncesi ve 19 Kasım'la birlikte yaklaşık 28.000 megawatt rüzgar, güneş depolamalı üretim ön lisanslarını EPDK bir an evvel yatırımcılara tahsis etmeye çalışıyor. Bu da bizim ülkemizin yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük bir ivme kazandıracak. Aslında ülkemiz bir miktar yenilenebilir enerjinin şebeke tarafından senkron, uyumlu bir şekilde üretime dahil edilmesi anlamında hem altyapı olarak hem de teknik olarak bir miktar şanssız. Şöyle söyleyeyim size. Düşünün ki Avrupa'da bir Almanya yanında İsviçre var, Fransa var, Belçika var, Hollanda var. Bu ülkeler kendileriyle elektrik ihtiyaçları olduğu vakit çok kısa sürelerde yük al yük at talimatlarını vererek komple Avrupa ülkelerinin tamamı bir adam odunda çalışıyor şekilde şebekeyi istedikleri düzeyde kullanabiliyorlar. Fakat ülkemizin şöyle bir şanssızlığı var. Biz de bunu yapabiliriz. Bulgaristan'la, Yunanistan'la, diğer komşu ülkelerle yapabiliriz. Ama TİH'ımızın ve milli yük tevzimizin bu ülkelerle yeteri miktarda yük al yük at talimatı yapacak altyapı kurulamadığı için biz ne yaptık? Mecburen depolamalı yenilenebilir enerji
yatırımlarının önünü açmak yönünde EPDK bir karar verdi ve bunu da şu anda hızlıca bir lisanslama sürecine giriyor. İnşallah bunlar çok kısa zamanda hayata geçer ve biz de bize hedeflenen rakamların çok daha üzerine geçeriz. Bir sonraki slaytımızda da yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik önerilerimizi arz edeceğim. Zamanımız biraz kısaldı Mehmet Bey. İki arkadaş var konuşmacı. Onları Tamam. özet olarak yaparsanız başlıklar olarak. Çok zaten son slaytım hocam. Çok özet olarak arz edeceğim. Sağ olun. Burada politikaların desteklenmesi çok önemli. Yatırımların yapılabilmesi için biliyorsunuz bu yatırımlar uzun vadeli krediler gerektiriyor. Sağ olsun yeni EPDK'nın çıkartmış olduğu yasayla da bir alım garantisi getirildi. En azından bir 10 yıllık bir alım garantisi getirildi. Bu yatırımcıların önünü ve bankaların yenilenebilir enerji yatırımcılarına daha sıcak bakmalarına faydalı oldu. Market aslında dediğim gibi çok aç, yatırıma çok aç. Bir de uzun dönem PPA anlaşmalarının yapılmasının önünün açılması gerekiyor. Bir de burada en büyük sıkıntı yaşadığımız noktalardan bir tanesi şebeke yatırımları. İnşallah TİAŞ'ımız, hükümetimiz bu yenilenebilir enerjilerin yatırım yapılabilmesi için gerekli elektriksel altyapıyı kurdukları vakit inanıyorum ki bize gösterilen hedeflerin çok daha üstüne çıkmamıza hiçbir engel yok. Sunumumu bitiriyorum. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocam özellikle emekleriniz için, gayretleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah diğer programlarda görüşmek dileğiyle. Selamlar. İnşallah. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Görüşleriniz için sağ olun. Çok yararlandık. Yani bir yatırımcı gözünden neler hissedildiğini, neler beklendiğini görmüş olduk. Şimdi Sayın Gökhan Gökdoğan, size Rönesans'ın genel müdürü. Bu kulaklık verelim mi böyle size bir tane? Tamam. Aksan Bey'den alalım isterseniz. Bize 2050'ye doğru bir yol haritasını anlatacak. Buyurun Gökhan Bey. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam, süper. Bunu cebimize koyalım. Kumandayı da alabilir miyim? Herkese merhaba. Adım Gökhan Gökdoğan. Rönesans Enerji'nin genel müdürüyüm. Öncelikle teşekkür ederiz bize bu güzel organizasyonu hazırladığınız için. Üniversitede olması da bence çok kıymetli. Biz daha çok böyle sektör içerisinde birbirimize çok konuşuruz ama böyle üniversiteyle, öğrencilerle konuşmak da çok bence önemli. Rönesans Enerjiyi kısaca bir tanıtayım. Sonradan da konumuza girelim. Rönesans Enerji, Rönesans Holding'in Türkiye'de enerji yatırımlarını yapan kolu. Rönesans Holding, Avrupa'nın en büyük 8. dünyanın en büyük 24. inşaat şirketi. Biz 2007'de kurulduk ve kurulduğumuz günden bu yana 6 tane hidroelektrik santral yaptık ilk. Biraz önce Kıvanç Enerji'den Mehmet Bey'in de anlattığı gibi o dönemde daha çok hidroelektrik santrallerle başlaydı. Bunlarla başladık. Son dönemde de rüzgar ve güneş yatırımları için çalışıyoruz.
Şu an devam eden 182 megawattlık toplam 3 projede YKRS 3 ihalesinden aldığımız yatırımlarımız var, rüzgar yatırımlarımız. 75 megawattlık öz tüketime yönelik projeler geliştiriyoruz, güneş ve rüzgar. Aynı zamanda yine başka güneş projelerimiz var, hibrit projelerimiz var hidroelektrik santrallerimiz için. Bunlar da şu an var olan ve yaptığımız yatırımların lokasyonları. Gördüğünüz gibi daha çok doğuda olmakla birlikte, rüzgarla birlikte yavaş yavaş batıya doğru da ilerliyoruz. Aslında sorumuzun başlığı 2050'ye yol haritasıydı ama Türkiye'nin hedefi 2053'te net zero'ya ulaşması olduğu için ben 2053 diye değiştirdim. Ben konuyu aslında hep aynı şeyleri tekrarlıyoruz ama ben biraz daha genel olarak bakmaya çalıştım. Çok fazla sayı vermeden size. Ve çok geriden aldım herhalde. 1 milyon yıl öncesinden başlattım grafiği. Aslında bakarsanız her şey, yani bu değişime niye ihtiyacımız var bizim? Aslında her şey yine sanayi devrimiyle biraz önce bahsedildiği gibi başlıyor. Ondan öncesindeki son 1 milyon yılda karbondioksit seviyeleri atmosferde belli bir şeyin içerisinde. Yaklaşık işte 300 ppm üzerine hiç çıkmamış 1950'ye kadar. 1950'den sonra ama çok hızlı şekilde yükseliyor ve bizim asıl değişmemize yol açmamız, değişmemiz için bizim için itici güç bu oldu. Niye? Çünkü ciddi bir iklim değişikliği yarattı bu konu. 1880'den 2022'ye kadar gerçekleşen en yüksek 10 sıcaklık yılı gerçekleşen en fazla 10 yıl son 12 senede oluşmuş. Yani bu çok önemli bir veri ve bunu bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Karbondioksit oranını azaltmamız lazım. Karbondioksit oranını azaltmamız için de fosil yakıtlardan kurtulmamız lazım. Fosil yakıtların en büyük sebebi %70'li aslında ulaşım, elektrik üretimi ve ısınma. Bir şekilde bunları değiştirmemiz lazım. Bunun için de bizim elektrifikasyon üzerine daha çok eğilmemiz lazım. Yani birincil enerji tüketiminde elektriğin payını arttırmamız lazım. Şu an biraz önceki sayılarla paralel olarak %20 dünyadaki toplam birincil enerji tüketiminin içerisindeki elektriğin payı %20. Bunu 2050 yılında %50'ye çıkarmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Baktığımız zaman aslında bu çok uzun zamandır bizim yapmak istediğimiz bir şeydi dünya olarak. Ama son zamanlarda bu çok hızlandı. Bunun sebebi aslında şu sağda gördüğünüz grafik. Bu levelized cost of energy, yani seviyelendirilmiş enerji üretim maliyetleri, farklı kaynakların. Bunlara baktığınız zaman 2009'da $300 megawatt saati güneşin güneşten elektrik üretmenin maliyeti $300 megawatt saati, bugün geldiğimiz noktada $45'lara indi. Ya bu çok ciddi bir teknolojik iyileşme. Aynı zamanda baktığınız zaman battery storage, depolama çok ciddi şekilde düştü. Rüzgar yatırımlarının maliyetleri ciddi düştü ve artık bu yapılabilir hale geldi. Ekonomik açıdan en azından yapılabilir hale geldi. Burada dediğim gibi rüzgar tarafında mesela deniz üstü rüzgar çok ciddi şekilde bir maliyetleri düştü. Şu an Avrupa'da, geçen hafta ben Danimarka'daydım. Avrupa'nın en büyük rüzgar fuarı vardı. Orada neredeyse herkes deniz üstü rüzgar konuşuyordu. Biz Türkiye'de daha başlayamadık ama şu an 2050'ye kadar her yıl 10 gigawatt Avrupa offshore rüzgar yapmak istiyor. İnşallah Türkiye'de de bunların olmasını bekliyoruz. Offshore'da bir de yeni bir teknoloji, yüzer, floating offshore wind. Yeni bir teknoloji. Bunun üzerinde çok çalışıyorlar. Burada ya bu zamana kadar yapılanların hepsi 50 metre ve altındaki derinliklerde yapılıyordu ki direkt zemine bunları monte etmek için.
yeni teknolojilerde yüzer yaparak dünyanın her yerinde, yani okyanuslarda da rüzgar üretimi yapabilecek hale geleceğiz. Elektrifikasyondan sonra bizim neler yapmamız lazım? Baktığınız zaman elektrifikasyonla birlikte yeşil hidrojenin üretimine ilgili çalışmalar var. Niye? Çünkü biraz önce bahsettim, yani elektrik üretimini çözüyoruz ama geri kalanını çözemedik. Yani ısınmayı ve endüstriyi nasıl çözeceğiz? Buradaki çözümümüz de Power to X diyorlar bunlara. Bir şekilde bizim elektriği farklı bir şeye çevirip bunu sanayide de kullanabilmemiz lazım. Bunun çözümü de green hydrogen, yani yeşil hidrojen. Elektrolizle yeşil enerjiyle ürettiğimiz elektrikten elektrolizle hidrojen üreterek hidrojeni ısıtmada, sanayide kullanabilmenin üzerine yoğunlaşıyoruz. Aynı zamanda ulaşımda da elektrikli araçlar aslında bizim için önemli bir çözüm. Power storage'e birazdan geleceğim. Bu da önemli bir konu çünkü bir şekilde bizim yenilenebilir enerjinin en önemli sıkıntılarından biri güneş ve rüzgarda dengesiz olması. İstediğimiz zaman o enerjiye ulaşamamamız. Onun çözümü de aslında batarya. Türkiye'ye geldiğimiz zaman kısaca bir özetlemek istedim şu anki durumu. Geçmişte ne yapmışız ve gelecekte ne bekliyoruz? Baktığınız zaman National Energy Plan, yani Ulusal Enerji Planı 2035'e kadar Türkiye'nin hedeflediği rakamlar. Geçmişte aşağı yukarı 2009'dan başlatmamın sebebi 13 yıllık periyotlarla olması içindi. 2009'dan 2022'ye kadar biz yıllık sadece 720 megawatt bir güneşte kurulu güç üretebilmişiz. 2035'e kadar ulusal planda her yıl 3.3 gigawatt yeni güneş yatırımı yapmamız lazım. Ulusal Enerji Planı 2035'te bitiyor. 2053'e nasıl geleceğiz? Bununla ilgili bir çalışma var mı diye baktığımız zaman şuranın çok güzel bir çalışması var. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin raporuna baktığımız zaman 2053 için onların düşüncesi ulaşmak için 2022'den 2053'e kadar her sene 7 gigawatt güneş yapmamız gerekiyor. Ya bu hiç kolay bir şey değil. Şu an 10 gigawatt'tayız. Bunun 220 gigawatt'a çıkmasını istiyoruz. Rüzgarda, onshore'da bu zamana kadar yıllık 820 megawatt ortalamada santral yatırım yapabilmişiz. 2035'e kadar 1 gigawattlık bir her sene yatırım yapmamız lazım. Makul. Ama 2053'te gerçekten sıfıra ulaşmak istiyorsak bugünden itibaren 2053'e kadar her sene 3,5 gigawattlık rüzgar yatırım yapmamız lazım. Deniz üstü rüzgar şu an daha başlayamadık. Aslında 2018'de bir başarısız bir ihale girişimimiz oldu. İhale sonuçlanmadı. Ama şu an Enerji Bakanlığı bu konuda bir çalışması var. Burada da aslında büyük potansiyel var. Deniz üstü rüzgarda da 2035'e kadar Enerji Bakanlığı bir hedef koydu kendine, bir 5 gigawattlık bir hedef koydu. Uzak gibi görünüyor aslında 2035 ama çok hızlı gelir. Çünkü bu yatırımların süresi uzun. Yani ihaleyi yaptıktan santral devreye alıncaya kadar 6-7 sene geçtiğini düşünürseniz 5 gigawattlık bir hedef burada da önemli. Kömür. Şu an bizim aslında gerçekten 2053'te sıfır karbona ulaşmak istiyorsak kömürden kurtulmamız lazım. Ancak bu konuda tabii bizim şeylerimiz var, çekincelerimiz var. Neden? Çünkü kömür baz enerji, kömür ucuz enerji ve bunu kolay kolay sistemden çıkaramıyoruz. Şu an bizim 2035 hedeflerimizde kömürün düşmesi değil, artması bekleniyor. 24.3 gigawattlık bir kurulu güce ulaşmamız bekleniyor. Ama şuranın çalışmasında 2053'te bunu sıfıra indirmek üzerine bir çalışma yapıldı. Yani bu aslında bizim şeyimiz, ne diyelim, dilemamız. Yani hem
sıfıra inmek istiyoruz. Karbon suz bir ülke olmak istiyoruz. Ama bir yandan da hedeflerimiz o yönde tutarlı değil. Sebebi de var bunun tabii ki. Çünkü bunu 2035'te düşürmeye çalıştıkları zaman sistemi ayakta tutamıyorlar. Çünkü güneş ve rüzgar çok dengesiz üretim yapıyor ve bunu bir şekilde dengelememiz lazım. O yüzden de yaptıkları simülasyon çalışmalarında bunu en azından 2035'e kadar düşürmemeyi düşünüyorlar. Nükleerde Ulusal Enerji Planı'nda 7.2 gigawattlık bir hedef koydu yine Enerji Bakanlığı. Şu an zaten 4.8 gigawattlık kısım yapılıyor. Şura 2053'e kadar bunu 4.8'de bırakmış. Yani yeni proje olmayacağını düşünmüş. Bu da bir farklı konu. Batarya ve elektrolizlerde bazı hedeflerimiz var. 2035'e kadar 7.5 gigawattlık bir batarya hedefimiz var. Yani sistemi elektrik depolama hedefimiz var. Elektroliz tarafında da 5 gigawattlık bir hedefimiz var. Bunlar önemli. Birazdan geleceğim. Bunlar aslında sistemi tamamlayan unsurlar. Yani sistemin bunlara ihtiyacı da var. 2053'te şura bunun 70 gigawatt'a çıkmasını bekliyor ki bu da gerçekten çok önemli rakamlar. Buradaki rakamlar çok büyük. Söylemesi kolay ama yapması gerçekten zor olacak ama ulaşılabilir hedefler bence. Şimdi peki buna nasıl ulaşacağız? Şimdi bir önceki session'da hocamız güzel bir şey söyledi. Ekonomistlerin planlamasıyla başlıyor her şey. Yani para yoksa yatırım yok, yatırım yoksa hiçbir şey yok. Parayı nereden bulacağız? Şimdi şöyle bir şey hesapladık. 2053'e ulaşmamız için bizim 500 milyar dolar yatırım yapmamız lazım. Şuranın hedeflerine ulaşmamız için 500 milyar dolar yatırım. Bu yaklaşık senelik 15 milyar dolarlık bir yatırım. Biz bu zamana kadar son 15 senede ortalamada her sene 5 milyar dolar yatırabilmişiz enerji sektörüne. Yani bunun üzerine bir 10 milyar dolar daha bulmamız lazım her sene. Bir kere bu kritik bir konu. Yani bir şekilde bunu çözmemiz lazım. Burada yeni eklem aslında önemli bir şey çıktı. Daha çok yeni, bir hafta önce fiyatlar açıklandı. Yenilenebilir enerji destekleme mekanizması, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması 2020 öncesinde bizim aslında bugüne gelmemizin en büyük sebebi o mekanizmaydı. 7.3 dolar sentlik işte rüzgara, hidroelektriğe, 13.3 dolar sent kilowatt saat güneşe verilen teşviklerle aslında biz bugüne geldik. O 20 gigawattı yaptık güneşte, rüzgarda. 2021'den bugüne arada bir geçiş oldu ama yatırım yapılamadı o mekanizmayla. Şimdi tekrar yayınlandı ve bence sektör için olumlu bir tablo çizildi. Burada bir şekilde finansmanı bu tarafta çözebiliyoruz gibi ama bence kritik noktalardan biri de dediğim gibi yatırım rakamları çok büyük ve açıkçası Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla bu yatırım yapması mümkün görünmüyor. Benim fikrim bu. Bunun için yurt dışındaki büyük enerji yatırımcılarını çekmemiz gerekir. Bunları da çekmemiz için büyük montanlı sahalar geliştirmemiz gerekiyor. Yani şu an 50 megawattlık, 100 megawattlık bir yatırım için Türkiye'ye çok büyük yatırımcıları çekmemiz kolay değil. Yani en azından 500 megawattın üzerinde ihaleler olduğu zaman yabancı yatırımcıların da gelebileceğini düşünüyorum. İkinci konu, yenilenebilir enerjiyi bu kadar hızlı arttıracağız. Ama bir şekilde bunu şebekeye bağlamamız lazım. Yani kapasite çok büyük problem. Burada da 2030'a kadar biz bunu hesaplayabildik. 2030'a kadar 10.000 kilometrelik hat yapılması gerekiyor. Bu TEİAŞ'ın kendi öngörüsü. Buradaki problemimiz ne? Yatırım döngüsü aşağı yukarı 5 sene TEİAŞ'ta. Yani şuraya bir hat yapayım dediği zaman, buraya ihtiyacım var dediği zaman projesinin yapılması, ihale edilmesi, daha sonra inşaatın başlaması vesaire 5 yıl sürüyor. Bunu bir şekilde hızlandırmamız gerekir. Burada önerilerimiz bizim bunun bir şekilde kamu özel işbirliği modelleri olabilir. Tabii ki %100 tek elinde olması lazım devletin. Yani enerji nakil hattının mutlaka özel sektörde olmaması lazım. O kesin ama bir şekilde bunu hızlandıracak bazı yöntemler geliştirmek lazım.
Aynı zamanda yüksek montanlı üretim yaptığınız noktalarla, yani yine Türkiye'nin bir problemi bu. Tüketim aslında çok bir noktada yoğunlaşmış durumda. Yani İstanbul çevresi, İstanbul Kocaeli çevresi tüketimin yoğun olduğu bölge batı, ama üretimin yoğun olduğu bölge doğu ve güney. Bu nedenle o bölgelerdeki enerji high voltage DC ile tüketim noktalarına ulaştırılabilir. Bu da düşünülebilecek bir şey olabilir. Üçüncü konu ise bunları sisteme entegre ettiğimiz zaman sistemi dengelemek. Şimdi bu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın problemi. Şurada şeyi görüyorsunuz. Bu Kaliforniya elektrik sisteminin saatlik net talebi. Kaliforniya'da yaklaşık 80 bin megawatt bir kurulu güç var. Bunun 40 bin megawattı güneş. Yani orada ciddi bir, yani aslında şu an bizim ileride yaşayacağımız, onlar şu an yaşamaya başladılar ve bunu çözmeye çalışıyorlar. Güneşten dolayı gün içerisinde 2018'de buna duck curve diyorlardı. Yani böyle 2018'de işte gündüz vaktinde güneş çok olduğu zaman talep ciddi düşüyor, net talep. Güneşi çıkardığınız zaman içerisinden talep ciddi düşüyordu. Sonrasında hızlıca artıyordu. Ve bunu bir şekilde dengelemeleri gerekiyordu. Şu an yaşanan durum çok daha vahim. Öğlen saatlerinde net bütün talep güneşten karşılanabiliyorken 6 saat içerisinde 20 bin megawatt'a çıkması gerekiyor. Çünkü güneş gidiyor. Güneş battığı zaman 6 saatte 20 bin megawattlık bir yedek kapasitenin devreye girmesi gerekiyor. Ve neredeyse %25'i kapasitenin. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şu an yaptığımız şey doğalgaz. Doğalgazla yapıyoruz bunu. Kaliforniya'da da doğalgazla yapıyorlar ama bir şekilde bunu çözmemiz gerekiyor. Burada elimizde olan enstrümanlar batarya teknolojisi ve yeşil hidrojen. Yeşil hidrojen nasıl olacak? Yeşil hidrojen aslında ki buradaki fazla güneş enerjisini hidrojene çevirmek için biz kullanabiliriz. Ciddi bir güneş enerjisi varken bunu yeşil hidrojene çevirebiliriz. Ya da bataryayla bunu fazla üretimi bataryaya depolayarak daha sonra bunu akşam kullanabiliriz. Ama tabii maliyetler giriyor devreye. Şu an bataryada yeşil hidrojende mesela yeşil hidrojen şu an geleneksel kaynaklardan ürettiğimiz hidrojenden pahalı. Bunu daha çözemedik. Bataryada her ne kadar daha da düşse de fiyatı şu anki ticari seviyenin üzerinde, ama bir şekilde bunu kompanse etmemiz gerekiyor. Bu maliyetleri de katlanmamız gerekiyor ve sistemi bu şekilde ayakta tutabiliriz. Genel olarak bence 2053 hedefleri Türkiye için ulaşılabilir hedefler ve son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla tüm paydaşlar, burada hem yatırımcılar hem akademisyenler hem de hükümet, devlet, kamu kurumları diyelim. Kamu kurumları bu konuda bir yol alıyorlar. Yani geçmişe göre çok daha hem dünyada hem Türkiye'de bu konuda bilinç ciddi anlamda yükseldi. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki bu konuda hep beraber çalışalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi Ural Bey'de sıra. Bunu da dinleyelim. Tabii ki. Ural Bey de bize Zorlu Enerji'nin Ar-Ge yöneticisi olarak yenilenebilir güç santrallarında Ar-Ge ve inovasyon yapacak. Buyurun. Sanırım sesim geliyor şu an. Günün son konuşması, herkes yorgun, o yüzden gerçekten 15 dakikada tutmaya çalışacağım. 15 dakika daha odak noktanızı korumanızı rica ediyorum. Hem burada fiziki katılımcılardan hem de online olarak aramıza katılanlardan. Ben biraz daha odak noktasını korurken dışarıya doğru konuşmayı çekmeye çalışacağım. Ama öncesinde hem Tanay Hocama hem de bu etkinliğin değerli koordinatörlerine nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ural Halaçoğlu, ben yaklaşık 10 yıldır Zorlu Enerji grubunda çalışıyorum. Mevcut koşullarda da Zorlu Enerji ve iştirak şirketlerinin Ar-Ge müdürü olarak görev yapıyorum. Bugünkü konuşmada da aslında biraz daha bizim oturumun başında dijitalleşmeyle giriş yaptık. Daha sonrasında Türkiye'deki enerji sektörüne bir göz attık. Akabinde de 2053 hedeflerinin nasıl tutturulması gerektiğine ilişkin bazı öngörülerde bulunduk.
Ben de aslında sizleri bu aşamadan sonra bu hedeflerin yakalanması, Türkiye'deki yenilenebilir enerji miksinde yapılması gereken faaliyetlerle ilgili uygulanması gereken Ar-Ge ve inovasyon projeleriyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Biraz şirket tanıtımı ve reklamı gibi olacak. Çünkü şirketimizin yürütmekte olduğu Ar-Ge ve inovasyon projelerinden bahsederek bu noktaya gideceğim. Ama bu konuşmanın gerçekten hem öğrenci arkadaşlar için hem akademisyenler için hem de özel sektör paydaşları için bir davet niteliğinde olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü birazdan konuşmamda da bahsedeceğim zaten. Burada almış olduğumuz fon ve destek mekanizmalarında gerçekten çok büyük bir fırsat var. Burada hem öğrenci arkadaşlarımız hem akademisyenlerimiz hem de özel sektörün değerli diğer paydaşları bu fonlarda birlikte çalışabiliriz. Birlikte projeler üretip ülkemize katma değer sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Konuşmaya ilk olarak aslında Ar-Ge ve inovasyon nedir? İkisinin arasındaki farkı tanımlamayla başlayacağım. Bununla ilgili çok fazla kafa karışıklığı oluyor. Ar-Ge ve inovasyon genelde birbiriyle karıştırılıyor ama çok net bir şekilde şöyle bir örnek vermek isterim kısa da tutmak adına. Bizim teknoloji readiness level ya da teknoloji yeterlilik düzeyi dediğimiz düzeylendirme sistemleri var. 1 ila 10 arasında puan alıyorsunuz ve genelde 1 ile 5 arasında, yani uygulanması planlanan teknolojinin aslında laboratuvar ölçeğinde demonstre edildiği, uygulanmaya çalışıldığı ve hayata geçirilmek üzere olduğu kısmına deniyor ve 5 ile 10 arasındaki kısımlar da genelde inovatif faaliyetler olarak geçiyor ve aslında belli bir olgunluğa ulaşmış teknolojilerin ya da Ar-Ge kısmını tamamlamış faaliyetlerin artık inovasyonla birlikte hayata ve ticarete kazandırılması ve dönüştürülmesi olarak düşünebilirsiniz. Buna en güzel örneklerden bir tanesi televizyon icat edildi. Bir Ar-Ge'ydi belki televizyon 1900'lü yılların başında icat edildiğinde. Daha sonra televizyonun biz farklı versiyonlarını görmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada LCD'ler var, LED TV'ler var, OLED teknolojileri var, farklı teknolojileri var. Bunların hepsi aslında yapılan bir faaliyetin üzerine bir iyileştirme, bir yenilik olduğu için bunları biz inovasyon olarak nitelendiriyoruz ve çalışmalarımız da şu an aslında Ar-Ge ve inovasyon odaklı gidiyor ama dünya üzerinde de artık son dönemde yapılan çalışmaların genelde inovatif odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edersek, yenilenebilir enerji santrallerinde Ar-Ge ve inovasyon nedir? Hepimizin bildiği gibi çok detaya girmiyorum. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji santralleridir. Bu santrallerde uyguladığımız Ar-Ge ve inovasyon projelerine ilişkinde ilerleyen aşamalarda bilgi vermeye çalışacağım. Buraya geldiğimizde bu slaytta biraz daha bizim şirketimizin partnerlik yapmış olduğu ülkeler ve kurumlardan bahsetmek istedim. Aslına bakarsanız şu an mevcut koşullarda hem Zorlu Enerji hem de dağıtım şirketimizle beraber 20'den farklı ülkede 100'den farklı partnerle birlikte işbirliği yapıyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bu işbirliklerin içerisinde üniversiteler var, araştırma enstitüleri var ve özel şirketler var. O yüzden bu yapmış olduğumuz, yürütmekte olduğumuz Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri hem özel sektöre hem akademisyenlerimize hem de tüm öğrenci arkadaşlarımıza açık ve işbirliğine açık konular diyebiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir portfolyo. Maalesef bu portfolyo içerisinde proje yürütmek çok kolay olmuyor. Çok sık seyahat etmeniz gerekiyor. Ben de dün gece İngiltere'den döndüm yine farklı bir proje toplantısı için. Haftaya da yine farklı bir projemizin toplantısı için Fransa'da olacağım. Çok fazla böyle hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerimiz var. Çok fazla interaktif şekilde çalışıyoruz. Çünkü diğer ülkelerden bir know-how almaya çalışıyoruz. Biz de aynı zamanda kendi edindiğimiz know-how'u onlara aktarmaya çalışıyoruz. Böylelikle bir ekosistem oluşturup bu bilgiyi paylaşmaya, yaymaya çalışıyoruz bu projelerle birlikte diyebiliriz. Şimdi genel olarak baktığımızda mevcutta devam eden projelerimiz aslına bakarsanız hem enerji şirketimiz tarafında hem de dağıtım şirketimiz tarafında 30'u aşkın aktif olarak devam eden projemiz var. 11 tane de tamamladığımız projemiz var. Ve bu projelerin hepsini son 5 yıl içerisinde yaptık diyebiliriz. Tarihçeye baktığımızda 2018 yılında ilk defa biz bu Ar-Ge ve inovasyon projelerine başladık. 5 yıllık süreç içerisinde geldiğimiz noktada yaklaşık 12 kişilik bir ekibimiz var. Hem elektrik dağıtım hem de enerji üretim şirketimizde. Yeni bir departmanız her geçen gün büyüyoruz ve gelişiyoruz. Bu şekilde de bu sayede de hem yeni nesile, aramıza yeni katılacak olan mühendis arkadaşlarımıza bir istihdam yaratmış oluyoruz. Hem de şirketimize ve aynı zamanda da ülkemize katma değer sağlamış oluyoruz diyebiliriz. Tarihçeyi çok hızlı geçiyorum. 2018'de ilk hibe destekli projemizi aldık. Daha sonrasında 2023 yılına gelene kadar farklı tarihlerde yeni projeleri ekleyerek sürekli olarak
bu portfolyomuzu büyüttük ve geliştirdik diyebiliriz. İlerleyen slaytlarda da çok kısa detaylarına girmeye çalışacağım ki hepinizin aklında bir en azından 2 kelime kalırsa belki daha sonrasında bizlere ulaşarak bu konuda benim bir fikrim var ya da benim üniversitemin ya da benim çalıştığım kurumun bir fikri var. Aslında beraber çalışabiliriz dediğiniz noktalar olursa her zaman işbirliğini açarız. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki network'ümüzü kullanarak birlikte projeler geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Neler çalışıyoruz? Baktığımızda aslında santral optimizasyonu ve dijitalleştirme üzerine çalışıyoruz. Kestirimci ve önleyici bakım çalışmalarımız var. Büyük veri ve yapay zeka kullanılarak aslında bu kestirimci ve önleyici bakım çalışmalarını yapıyoruz. Bu alanda da yürütmekte olduğumuz projelerimiz var. Renovasyon ve yeşil dönüşüm üzerine odaklıyız. Gökhan Bey bahsetti. Yine yeşil hidrojen üzerinde bazı çalışmalarımız var. Onlardan da bahsedeceğim. Yine batarya ve alternatif enerji depolama teknolojileriyle çalışıyoruz. Elektrikli araçlar var, akıllı şebekeler var, geri dönüşüm var gibi aslında enerji sektörünün baştan sona her alanında yürütmekte olduğumuz faaliyetler var ve bunların hepsiyle aynı anda başa çıkmaya çalışıyoruz diyebilirim. Burada baktığımızda bunlar projelerin çok kısa özetleri. Detaya inmiyorum. İsteyen arkadaşlar olursa zaten sunum şeyden sonra benimle iletişime geçebilirler farklı sosyal medya platformları aracılığıyla detayları veririm. Gecko dediğimiz proje bizim ilk projemizdi. Bu projeyle birlikte biz aslında az önceki sunumda bahsedilen 2053 net zero hedeflerini yakalayabilmek için belli şeylerden feragat etmemiz lazım ama şu gerçek de var, aslında atmosferde hala daha belli bir miktar karbondioksit var ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz bu Gecko projesiyle beraber şunu yaptık. İzlanda'da daha öncesinde uygulanan bir teknoloji var. İzlanda'da hem jeotermal santralin kendinden açığa çıkan karbon emisyonlarını hem de havadan yakaladıkları karbondioksiti jeotermal rezervuara geri basarak yerin altında mineralleştirdiler ve katı fazda sonsuza kadar karbondioksiti yerin altına hapsettiler. Bu gerçekten çok inovatif bir projeydi. Oldukça fazla ödül aldı. Hala daha büyümekte olan bir şirket ve network'ünü de geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor. Biz de 2018 yılında ilk defa bu şirketle birlikte bu projeye dahil olduk ve Türkiye'de bu yöntemi saha spesifik olarak uygularsak nasıl bir sonuçla karşılaşırızın projesini yapmaya çalıştık. 2018'de başladık. 5. yılın sonunda Kızıldere Jeotermal Enerji Santralimizde biz bu karbondioksiti başarıyla kendi sahamızda Türkiye'de de rezervuara geri basmayı başardık. İlerleyen noktalardaki hedefimiz tıpkı İzlanda örneğinde olduğu gibi belki Türkiye'deki karbon emisyonlarını azaltmak isteyen özel sektör kuruluşlarına da hizmet vererek onlarla birlikte işbirliği içerisinde çalışarak onların karbon emisyonlarını alıp kendi rezervuarımıza geri basıp yerin altında sonsuza kadar hapsetmek diyebiliriz. Mesela böyle bir projemiz vardı çalıştığımız Gecko isimli. Yine GeoSmart isimli projemiz jeotermal santrallerde termal enerji depolama sistemleri. Bataryayı hepimiz biliyoruz ama termal enerji depolama sistemleri aslında belli bir süredir üzerinde çalışmalar olan ama aktif olarak uygulamaların çokça bulunmadığı uygulamalar. Biz GeoSmart projesiyle birlikte jeotermal akışkanı termal olarak depolayıp gün içi piyasasında dalgalanmaları ve şebekedeki peak noktalarını peak tıraşlama diyoruz biz. Peak shaving ya da vesaire noktalarında şebekeye destek olabilmek adına jeotermal akışkanı termal olarak depolayıp ihtiyaç duyulduğu noktada tekrar sisteme deşarj edilecek şekilde bir projemiz diyebiliriz. Bu proje aktif olarak devam ediyor. Şu an sahada sistem kurulumlarına devam ediyoruz. Diğer projemiz GeoPro projesi. Bu da yine jeotermal santrallerde kullanılan akışkanın her aşamada takip edilip optimize edilmesine yönelik bir proje. Çok fazla detayına girmiyorum. Yine baktığımızda Succeed dediğimiz proje de Gecko projesinin benzeri fakat teknik olarak farklı bir metotla yine karbondioksitin jeotermal rezervuara geri basılmasına yönelik bir proje. Bu proje kapsamında da şu an kurulum faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine elektrikli araçlarla ilgili yürütmekte olduğumuz e-Charge for Drivers isimli bir proje var. Elektrikli araçlar artık hayatımıza girdi. Daha önceki sunumlarda da gördük. Aslında çok eskiden hayatımızda vardı ama bir dönem yok oldu ve tekrar şu an gümbür gümbür geldi ve Türkiye'de de aslında her geçen gün sayıları artıyor. Biz de bu e-Charge for Drivers projesiyle birlikte 33 farklı partnerle 20 farklı Avrupa Birliği ülkesinde ve 25 farklı Avrupa şehrinde demo faaliyetleri yapıyoruz ve elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması, kullanıcı farkındalığının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunlar nedir? Bir tanesini örnek vereyim çok hızlı aklınızda kalması için. Taşıt tanıma sistemleri var normal klasik fosil yakıtlı araçlarda. Biz mesela bu projeyle birlikte aslında elektrikli araca bir taşıt tanıma sistemi getiriyoruz. Yani siz herhangi bir işletmecinin istasyonuna aracınızı yanaştırıp
soketi taktığınız anda o istasyon sizin aracınızı tanıyıp arka planda bütün platformlarla entegre bir şekilde sizin şarj işleminizi başlatıp doldurup arka planda da ödeme ve benzeri platformları da bildirip aslında sizin aracınızı tanıyıp size direkt olarak bütün işlemlerinizi tamamladıktan sonra fatura gönderecek. Bu ve benzeri uygulamaları az önce bahsettiğim gibi 20 farklı Avrupa ülkesinde yapmaya çalışıyoruz bu projeyle birlikte. Yine Smart PDM dediğimiz proje ve diğer slaytta göstereceğim Smart Wind dediğimiz projede, iki projemizde rüzgar santrallerinde kestirimci ve önleyici bakım faaliyetlerine ilişkin projelerimiz. Bu projeler kapsamında da rüzgar sahamızdaki bizim türbinlerin farklı noktalarından almış olduğumuz sensör verilerini makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük veri platformlarıyla birlikte entegre ederek bunları anlamlı bir hale getirmek. Yani bu nedir? Bizim işte türbin yatağından almış olduğumuz bir sıcaklık verisi belli bir noktadan sonra aslında bize arıza verebileceğini gösteriyor ve geçmişteki datalarla da bunu kıyaslayarak şunu diyebiliyor bize: sen en son bu sıcaklık seviyesini gördükten bir hafta sonra bir arıza yaşamıştın. Aynı arızayı tekrar yaşayabilirsin diyor. O yüzden bizi erken seviyede uyararak kestirimci ve önleyici bakım çalışmaları yapmamızı sağlıyor. Rüzgar santrallerinde de bu şekilde yürütmekte olduğumuz bir projemiz mevcut diyebiliriz. Bu projelerde elektrik dağıtım şirketimiz tarafında, detaylarına girmiyorum. FlexiGrid projesinden çok kısa bahsetmek isterim. FlexiGrid projesinde Türkiye'de ilk defa şu uygulamayı yapıyoruz. Elektrikli araçlar şebekeden elektrik alıyor diye biliyoruz hepimiz ama aslında elektrikli araçların bazıları araçtan şebekede elektrik enerjisi transfer edebilecek durumda. Biz bu projeyle birlikte Türkiye'de ilk defa bir demo oluşturduk ve Türkiye'nin ilk araçtan şebekeye transfer yapabilen aracını Türkiye'ye getirerek Eskişehir'deki bir demo sahası bölgemizde batarya depolama sistemi, çatı PV sistemleri ve bu bölgede kurmuş olduğumuz araçtan şebekeye enerji transferi yapabilen sistemlerle birlikte bir mikro şebeke oluşturup aslında kendi kendine yetebilen bir ekosistem oluşturmaya çalıştık. Bu ekosistemin arka planında da tüm ödemeler, tüm transaction'lar blockchain metodolojisiyle yapılıyor. Yine bu projede de Avrupa Birliği'nden farklı partnerlerle çalışıyoruz. Herkesin farklı sorumlulukları var. Biz de Türkiye'deki bir demo sahasıyız. Bu projeyle birlikte bu sistemlerin kurulumunu sağlayarak arka planda platformun işletilmesini yapıyoruz diyebiliriz. Yine diğer projelerimiz Plames ve BD for Open. BD for Open projemizde büyük veri kullanılarak elektrik dağıtım sistemindeki ekipmanlardan aldığımız verileri anlamlandırıp bize yine kestirimci ve önleyici bakım konusunda yönlendirecek araç kitlerinin ortaya çıkarttığımız projeler olarak nitelendirebiliriz. BD4 Enerji projemizde yine benzer şekilde büyük veri kullanılarak dağıtım şebekesinin alçak gerilim kısmında daha odaklı bir şekilde kestirimci ve önleyici bakım çalışmalarını yaptığımız projeler diyebiliriz. Bunlardan bahsettim. 15 dakikaya da riayet edebilmek açısından. Peki daha farklı neler çalışıyoruz? Hep portföyümüzdeki sistemlerde çalıştık. Jeotermal, rüzgar, elektrikli araçlar vesaire, ama bunların haricinde de alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar neler? Alternatif enerji teknolojileri dedik. Hidrojen hepimizin odak noktası. Türkiye'de de çok sıcak bir konu olmaya başladı. Aslında Avrupa ve Amerika'da yıllardır sürdürülen bazı çalışmalar var ama Türkiye olarak biz henüz son 1-2 yıldır çok böyle bütün şirketlerin üzerine düştüğü bir konu oldu. Biz de şirket olarak hidrojen üretimi, depolanması ve taşınması noktasında farklı projelerde çalışıyoruz. Yine Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber projeler yazıyoruz. Hibe desteği almaya çalışıyoruz ve kendi öz kaynaklarımızla yürütmekte olduğumuz bazı çalışmalar var diyebiliriz. Yine benzer şekilde alt tarafta bir lityum eldesi tesisini görüyorsunuz. Aslında zorlu enerjinin amiral gemisi jeotermal santrallerdir ve jeotermal kaynağın içerisinde lityum ve benzeri değerli mineraller var. Lityum minerali biliyorsunuz, lityum iyon pillerin ham maddesi. Şu an elektrikli araçlar ve batarya depolama sistemlerinin gelişmesiyle birlikte çok fazla ihtiyaç var dünya üzerinde. Bu ihtiyacın karşılanması için her geçen gün fiyatlar artıyor ve bağımlı olduğumuz Güney Amerika ve Çin gibi ülkeler var şu an lityum tedariği noktasında. Biz de şu an mesela jeotermal kaynaktan lityum eldesi noktasında yürütmekte olduğumuz çalışmalarımız var ve Türkiye'de ilk defa önümüzdeki aylarda bir pilot tesis kurarak jeotermal enerji santralindeki jeotermal akışkanın içerisindeki lityumu ayrıştırıp ekonomiye kazandırabilir miyiz üzerine çalışmalarımızı demo olarak yapacağız gibi aslında farklı alanlarda da çalışmalarımızı yapıyoruz diyebiliriz. Çok kısa onlardan bahsetmek istedim ve son olarak da akıllı ve sürdürülebilir şehirler. Bu konuda da çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü ilk sunumda Aysan Bey zaten çok detaylı bir şekilde anlattı. Nedir? Bir sürü ekipman kullanıyoruz, bir sürü malzeme kullanıyoruz. Evlerde yaşıyoruz. Bunların hepsinin birbiriyle entegre olması, birbiriyle haberleşmesi lazım. Birbiriyle haberleştikleri noktada
verimliliği o kadar o seviyede arttırabiliyor olacağız ve kullanılabilirliği de arttırıyor olacağız. Ama tabii hepimizin elektrik piyasası ya da elektrik sektörüyle ilgili bazı farkındalıkları da kendi kendimize geliştirmemiz lazım. Bu nedir? Kendi çevremden örnek vereyim. Çok yakın bir arkadaşım geçen akşam oturuyoruz, şundan bahsetti. Dedi ki ben mesela çamaşır makinemi hep dedi akşam ondan sonra çalıştırıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu şekilde yapıyorum dedi. Ve ben şunu sordum. Yani sen gerçekten şu an mesela 3 terimli tarifede mi kullanıyorsun şeyini dedim. Yani kendi elektrik tarifini. O ne diye sordu bana yani. Şimdi mesela bundan habersiz, yani çok iyi bir şey biliyor aslında. Şunun farkında, akşam elektriği kullandığında daha ucuza kullanabileceğini biliyor. Çünkü bir pik yük yok, talep yok. Elektrik daha ucuza satılıyor akşam saatlerinde ama maalesef bunu bu şekilde sistemi işletebilmesi için kendisine elektriği tedarik eden şirkete gidip ben bunu tek terimli tarife değil de 3 terimli tarifeye geçmek istiyorum dediğini bilmediği için maalesef 10 senedir akşam saat 10'dan sonra çamaşır makinesini çalıştırıp kendini mutlu etmiş ama maalesef gün sonunda olay böyle değil. Böyle bu ve benzeri farkındalıkları da aslında kendi içimizde arttırmamız lazım. Çünkü enerji hepimize lazım. Enerjiyi verimli şekilde kullanmamız lazım ki az önce bahsettiğimiz bütün bu karbon emisyonlarının ve diğer tüm tehlikelerin önüne geçebilelim hep birlikte diyorum. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamamladım hocam. 15-20 dakika. Söz verdiğim gibi. Şimdi teşekkürler arkadaşlar. Şimdi şey yapalım diyorum. Bir son böyle sizlere. Mehmet Bey burada mı, Mehmet Kıvanç? Mehmet Bey burada mı? Bakın. Tamam. Buradayım hocam. Tamam. Mehmet Bey şöyle karar vermiştik. Son olarak birer ikişer dakika herkese son bir söz vereceğiz. Söylediklerimiz üzerine. Eklemek istediklerini sağlayacağız. Öyle düşündük. Şimdi söz size verelim. Sonra arkadaşlara da şey yapacağız. Yani konuştuklarımız üzerinde eklemek istediğiniz şeyler varsa veya sormak istediğiniz birbirinize onları sorabilirsiniz şu anda. Valla şöyle gene tekraren şunu söyleyebilirim hocam. Sonuç itibariyle biz tüm dünyada yaşayan insanlar aynı geminin içerisindeyiz. Sadece büyük fotoğraftan şunu söylemek istiyorum. Sadece güneşin gücü, şunu söyleyeyim, dünyaya gelen bir günlük güneş ışınımı dünyanın bir yıllık enerji ihtiyacından kat ve kat daha fazla. Ama ne yapacağız? Avucumuzu açacağız. O güneşi tutacağız. Elektrikse lazım elektrik. Sıcak suysa lazım sıcak su. Araba içinse araba, ev içinse ev. Sonsuz bir yenilenebilir enerji kaynak imkanı vermiş Cenab-ı Allah bize. Bu dünyayı bir sonraki nesillere aktarabilmek için bürokratik olarak önümüzdeki engeller aşıldığı vakit Türkiye'deki ve dünyadaki yatırımcılarımız en iyi şekilde bunları hayata geçirecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Aysen sizle başlayalım gene. Ben de aslında tüm konuşmalar çok kıymetliydi. Özellikle bizim oturumdaki diğer konuşmacı arkadaşlarımla birlikte bence verimli bir etkinlik yaptık. Ben ilave olarak sadece şunu söylemek istiyorum. Genel olarak baktığımız zaman piyasada ticari olarak baktığımızda bir rekabet var ama çok ilginç bir noktadır ki yenilenebilir enerjiye dönüşüm noktasında. Benim başlık olarak sunduğum dijitalleşme, akıllı, verimli enerji sistemleri konusunda bir şekilde herkes bir işin ucundan tutuyor ve bunun arasında rekabet yok. Herkes birbirini destekliyor. Yani herkes bir şekilde open innovation, açık inovasyon şeklinde birbirine katkı sağlayarak ortak bazı çalışmaları yürüterek bunu götürüyor. Bu nedenle ben enerji verimliliği konusunun, yenilenebilir enerji konusunun, dijitalleşme ve akıllı sistemler konusunun daha da yayılarak ve yaygınlaşarak bu birliktelikle birlikte süreceğinden eminim. Bu da ilginç ve güzel bir nokta. Bir kez daha söylemek istedim. Sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum.
Gökhan Bey sizle devam edelim. Sonra Vural Bey. Teşekkürler. 2 gündür yapılan konuşmalarda ve yarın da devam edeceğiz konuşmalarda aslında konuşmamda da söylediğim gibi çok ciddi bir dünya dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümde hala çözülememiş aslında bazı konular da var. Mehmet Bey'in bahsettiği gibi aslında çok ciddi bir enerji dünyada var ve bu enerjiyi biz doğru şekilde kullanmayı öğreniyoruz. Biz önce enerjiyi kullanmayı öğrendik. Sanayi devrimiyle enerjiyi kullanmayı öğrendik ama şimdi o enerjiyi dönüştürerek ihtiyacımız olan enerjiyi dünyaya zarar vermeden kullanmayı öğreniyoruz. Bu aslında tüm dünya için bir gelişim konusu. Ve Türkiye'de buna adapte oluyor ve Türkiye için çok büyük de bir fırsat. Aslında zamanında gelişmiş ekonomilerin sanayi devriminde bizden önde bazı şeylere başlamasıyla geride kalmıştık ama şu an biz yeni bir şey olduğu için her şey sıfırdan başlıyor. O teknolojileri biz de burada geliştirebiliriz. Dünyada bunda öncü de olabiliriz. İyi bir fırsat var yani hepimizin önünde. Umarım hep beraber başarılı oluruz. Sağ olun. Vural Bey siz şimdi alın mikrofonu. Sonra Mehmet Bey de varken burada fotoğraf çektireceğiz. Yukarıda Mehmet Bey görünürken burada çekebiliriz değil mi fotoğrafımızı? Tamam. Ben bir kez daha çağrımı yenilemek istiyorum. Hatta şöyle bir örnekle yenilemek istiyorum. Kendim Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da aynı üniversitede tamamladım. Şu an mevcut koşullarda doktora tez aşamasındayım. Ama maalesef son 3,5 yıldır tez aşamasındayım. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Özel sektörde çalışırken maalesef yönetsel durumlar, seyahatler vesaire teknik boyutlarına çok fazla odaklanamıyorsunuz. Bir fikriniz var, elinizde büyük bir kaynak var ama kullanamıyorsunuz. İşte bu noktada biz özellikle değerli akademisyenlerimizden fikir oluşturma, işbirliği yapma noktasında işbirliği bekliyoruz. Bizlere gelsinler, beraber jeotermal santral konuşalım, beraber rüzgar santralleri konuşalım, beraber nasıl projeler geliştirebiliriz bunları konuşalım. Bizler de onları network'ümüzle bir araya getirip bu araya bulduğumuz bir boşlukta hem ülkemize hem de şirketlerimize hem de üniversitelerimize katma değer yaratalım diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben sizlere teşekkür plaketlerimizi vereceğim. Mehmet Bey'inkini sonra yollayacağız. Onun için böyle bir araya gelip hepsi bize yavaş yavaş işte %100 TL'de sattım. Nasıl 39 diyeceğim 38. Örnek veriyorum kapasiteye doldurdukça ilerleyen arttıracağım. Nasıl bir şey oldu? Bizim 2017'de yaptığımız kentler enerjide çözüm ile birliği olarak Diyarbakır, Van, Çanakkale, Burdur için bir model çalışma yaptık. Yani o kente gidip o kentteki bütün aktörleri bir araya getirip işte öğretim üyesi, sanayici, herkesi birlikte değerlendirme platformu kurduk. Enerjide yenilenebilir enerji ne o çözüm olabilir konuştuk. Onlar zaten yapmaya başlamışlar. Hani ufak tefek enerji verimliliğinin enerji. Ne yapılması gerektiğini konuştuk. Ondan sonra da birlikte bir yol haritası, %100 yerine geçiş. Bu onların çalışması. Sonra Çanakkale ve Burdur'da bizzat kentin modelini kurduk 2 test çalışmasıyla. Yarın sabah Egemen Sulukan hocamız Bireylerin Üniversitesi'nden bizim yaptığımız çalışmaları anlatacak. Bu ilk bir modülüydü. Sonra diğer belediye başkanlarına ulaşamadık, değiştiler falan. Ama Çanakkale, Burdur için onu yapabildik ve Türkiye modelini kurabildik. Yani uzun vadeli stratejik planlama açısından öyle bir çalışmamız var. Yani geleceğin bilgileriyle planlamak, modellemekten söz ediyoruz. Bu onun bir üniversitesi, onu bir vereyim önce. Sonra bir ortak fotoğraflarımızı çekelim arkada Mehmet Bey de varken. Görünüyor mu Mehmet Bey şimdi böyle dördümüz? Görünüyor tamam.
Siz varsanız yeter hocam ya. He? Siz varsınız yeter hocam. Estağfurullah, beraber görüşeceğiz inşallah. Ben sizin oralara geleceğim. İnşallah bekliyoruz hocam. Şimdi ben şeyleri vereceğim, teşekkür plaketlerimizi. Evet, elime ilk Rönesans geldi. Evet, linkine ulaştıracağız daha sonra. Bunu da vereyim böyle. Taşıması daha kolay olur. Tamam, zorlu. Evet. Evet, şimdi yarın konuştuğu zaman sağ olsun arkadaşlarımın, buradaki öğrencilerimiz, öğrencilerimiz hepsi katkılarında teşekkür ederim. Alper kardeşime, arkadaşıma, talebime de çok teşekkür ederim. O olmazsa bu sistemi çalıştıramıyoruz. Onun için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yarın sabah şey yapacağız, başlayacağız. Program var zaten, üstünden geçmeyeyim şimdi. Yarın daha çok hidrojen de var ve bir de yerel yönetimler var. Belediyelerden İzmir, Merzifon ve şey gelecek. Onlarla beraber yerel yönetimlerin dönüşümüyle ilgili şey yapacağız. Yani ilgili kişileri firmalardan görevlendirirseniz ihtiyaçlarını göreceğiz. Bugün İzmir'de bir lansman yapıldı. Avrupa Komisyonu'ndan da gelindi. Bir sivil toplum platformu kurduk. Orada kentte bir şehir kontratı hazırlanıyor. Avrupa Birliği ile imzalandığı zaman belediye tarafından şehir bir misyon şehri olacak. 100 şehir arasına girecek. Orada bir sürü şey yapılması, dijitalizasyon da yapılması lazım. Her şeyin yapılması lazım. Onun için yani yarın ilgili arkadaşları görevlendirirsek izlemelerine yararlı olur diye düşünüyorum. Belediye başkanlarının beklentileri nedir? Bir karbon ayak izi deniyor vesaire, onların hepsine bakabiliriz. Hepinize sağ olun katkılarınız için. Görüşmek üzere yarın online veya burada. Sevgiler, sağ olun. Ahmet Bey'e de sevgiler, sağ olun. Sağ olun. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bütün izleyicilere, online'daki arkadaşlarımıza da teşekkürler. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Selamlar. Sağ olun Mehmet Beyciğim, sevgiler. Ben yanınıza geleceğim. Sağ olun. Sağ olun. Aylarında. Saygı, Sağ sevgi, olun. hürmet bizden hocam. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.